Good morning, students. Welcome back to tele education classes. How are you all doing? I hope you all are doing good. I am also doing very good. So, I have come with a new session today, and this is the continuation part of our topic narration. So, we are going to do the fourth class of narration. Okay, let's see what we have today. So now what do you see? What is the scenario? So I think this is a classroom where we can see students and there is a teacher, right? So this teacher is also sitting and there are so many students who are sitting in this class. Let's see what are they talking. So the teacher is saying, the teacher said to Hassan, have you read the story of Shamima? Okay, let's see what does Hassan replies. So this is Hassan. He is replying, yes sir, I have read it, said Hassan. Okay, then what does the teacher say again? The teacher said again, tell me the story. Okay, now that's nice. Hassan said, I am telling it now. What a good student you are, said the teacher. Okay, very nice. So this is the whole conversation we have seen in our scenario, that classroom scenario. Let's read it again. The teacher said to Hassan, have you read the story of Shamima? Yes sir, I have read it, said Hassan. The teacher said again, tell me the story. Hassan said, I am telling it now. What a good student you are, said the teacher. Correct? Now, this these sentences or these statements are known as direct speech, because direct speech is that speech where we use the exact words of the speaker. So this is how the teacher was saying, this is how the exact sentence the teacher said to Hassan, and this is how Hassan replied. Okay, this is the exact sentence the way Hassan replied to the teacher. So these are the exact words used by the speaker. Whenever you see exact words used by the speaker are used or expressed in this way, we say it as direct speech. Now we are going to rewrite the dialogue between the teacher and the student in indirect speech. So you have seen the speeches, right? You have seen the sentences which were in direct speech. Now we have to rewrite those sentences and change it to indirect speech. Now let's see how do we do it. The teacher said to Hassan, have you read the story of Samima? So we are reading the direct speech again, which will help us, to change these speeches into direct speech easily. Let's read it again. The teacher said to Hassan, have you read the story of Shamima? Yes sir, I have read it, said Hassan. The teacher said again, tell me the story. Hassan said, I am telling it now. What a good student you are, said the teacher. Now let's change it. Let's change it to indirect speech. The teacher asked Hassan if he had read the story of Samima. Hassan replied in the affirmative and said that he had read it. The teacher again told him to tell him the story. Hassan then replied that he was telling it then. The teacher exclaimed with appreciation that he was a very good student. So this is how we have changed all the statements which were in direct speech into the indirect speech. Very nice, students. I hope you all are getting it. So don't worry if you're not getting it, because this is just, we have just started our session. We'll learn it step by step. We'll learn the whole process, like how to do it, how to change each and each thing, each and each words in the whole sentence. What are the things you need to change when you have to change a speech from direct to indirect. So I'm going to tell you all the rules you need to follow for changing a direct speech into indirect speech. So you just see how the session is going. Is just an example of direct speech, and this were the example of indirect speech. Now narration. So this is our topic today. We are going to do the fourth session of narration. But before moving to the topic, let's do a question here. What question we have? Let's see. Identify the appropriate indirect speech for the following sentence. So you have been given 4 options, okay, and you are given a direct speech. Now you have to choose the appropriate indirect speech for this particular direct speech. What is the question here? Let's read it. I asked him, why are you working so hard? So this is
a speech, this is a sentence which is in direct speech, right? Now you have to tell me which sentence, which of the options, will go, which of the option, not options, option is that is appropriate for this direct speech. Let's see what are the options we have. I asked him that why work hard. I asked him why work hard. I asked him why was he working so hard. He asked me why I was working hard. Now tell me, what do you think? Which option is the appropriate indirect speech for that particular direct speech sentence given to you? So I'm starting the timer here. You have 30 seconds. Your timer has started. Go for the correct answer. I'm expecting you to, answer correctly. If you are not answering correctly also, no issues. I will be taking this class and I will be explaining you in detail. I can see some students have gone for option which is not correct. Okay, so we have, yes, 1 second left. Done. So our timer is done now. So let me tell you, our correct answer is C. So I can see most of the students, 100% students have answered for D. So this is not the correct answer. Our correct answer is C. Why? Let me tell you. I asked him. So this will remain same. I asked him, why are you working so hard? I asked him, why was he working so hard? And you have chosen the option D, that is, he asked me why I was working hard. No. See, he didn't ask me, right? I asked him. So that is totally wrong. You have to, see the meaning. You can't change the meaning of the sentence. You have to keep the same meaning. It's just you are, writing in a different way. You can't change the meaning. You can maybe change the words, but you can't change the meaning. In option D, the whole, meaning has changed. So you can't go for option D. Our correct option is option C. Don't worry, students. I am going to explain you in step, in every, I am going to explain every detail. So don't worry. You have participated. That's what I needed. So let's move with the session. So this is a scenario. I think some boys are playing. Let's see what are they playing. So these two boys are standing in front of each other. I think they are talking something. Let's see what are they talking. I said to my friend, where are you going after the examination? Let's see what he replies. I have not yet decided, said my friend. Okay, so he has not decided yet. Let's go to my village home together. What a great time we'll have there, said I. So what did he say? I will discuss it with my parents, said my friend. Okay, so this is the whole conversation we could see between these two boys. Let's read it again. I said to my friend, where are you going after the examination? I have not yet decided, said my friend. Let's go to my village home together. What a great time we'll have there, said I. I will discuss it with my parents, said my friend. Okay, so this is the whole conversation, and this whole conversation is in direct speech. Okay, now let's see. See, these are the examples of direct speech. Now we are going to rewrite the direct speech and change it to indirect speech. Let's do it, students. So let's read the direct speech again so that we don't forget the lines. I said to my friend, where are you going after the examination? I have not yet decided, said my friend. Let's go to my village home together. What a great time we'll have there, said I. I will discuss it with my parents, said my friend. Now we are changing these direct speeches into indirect speech. Let's see how do we change it. I asked my friend where he was going after the examination. My friend replied that he had not decided yet. I proposed to him that we should go to my village home together. I exclaimed with joy that we would have a great time there. My friend said that he would discuss it with his parents. Very nice. So this is how we have changed it to the indirect speech. Now we have a question here.
Let's see what question we have. Identify the appropriate indirect speech for the following sentence. Okay, so this is a direct speech. This is a sentence which is in direct speech. Now you have to find the appropriate indirect speech for this particular sentence. He says, I don't want to play anymore. So you have four options for this. He says that he does not want to play anymore. He said that he did not want to play anymore. He said he does not want to play anymore. He says that he did not want to play anymore. So whenever you see he says, which is in present tense, right? So whenever you see present tense with the speaker, like he says, right, you cannot change the tense of the speech. What is the speech here? I don't want to play anymore. So you can't change the speech here. I don't want to play is in present tense, right? So you have to keep the speech in present tense. And yes, I will change into he, right? So now you have all the clues. Now you know how to answer this question. So he says will remain same, and you can't change the tense of the speech. That is, I don't want to play anymore will stay in present tense, but I will change into he, and the V verb will be there, which will be according to the subject, and now your subject will be he. So now you know what to use with he. So I have given all the clue. Now you tell me, you have 30 seconds to answer this question. Now you tell me which is the correct option. So whenever you see present tense with the speaker, you have to keep the whole speech in the present tense only. You don't have to change the speech. It's just you have to change the I into he, she. If you see he, if you see we, then we will change into they. So these are some normal rules that you have studied already in the past 3 classes. So I can see, okay, I can see good response here. Very good, students. Option A is our correct answer. I'm so happy that 100% students have voted for option A. Very good. He says that he does not want to play anymore. Very good. He says that. Obviously, you have to add that, and I has changed into E. And with E, we do not use don't, right? We use doesn't. So he says that he does not want to play anymore. That is, it is still in present tense. It has not changed its meaning, and we have changed I into he and don't into doesn't, because we cannot use don't with he. So we have to use does not with he. Very good, students. I'm so happy with this response. Now let's see, we have a new scenario here. Let's see what is happening here. Direct speech. So let's see what we have under direct speech. So they are saying how should be our direct speech, how we should write a direct speech. Use the actual words said by the speaker. Yes, we should always use the actual words, the exact words said by the speaker. Put the quotation marks around the words spoken. Yes, we always see quotation marks in our direct speeches because we are using the exact words spoken by the speaker, and we put them inside the quotation marks. Yes, a comma is used before the opening quotation marks. Yes, we always write sentence like this, right? He says that, he says, comma, then quotation, we are opening the quotation, then I don't want to do my homework, then we close the quotation, right? So this is how we write a direct speech. So that is what they are saying, a comma is used before the opening quotation mark. Very good, students. Now let's see what we have. So this is an example of direct speech. What is the example? Let's read it. Niloy said, comma. Then we have opening the quotation. I am learning a new topic. Full stop. Then we are closing the quotation. So this is how your direct speech should look like. You have to give a comma. Then you have to open the quotation. Then you have to, write the speech, the exact words of the speaker. Then you have to give a full stop. Then you have to close the quotation. Very good. Now, yeah, did you see the speaker's own words, quotation marks? Correct? Now you can see an elephant outside the window. Direct speech. Let's see, what do we see? The first word inside the inverted comma starts with a capital letter. So whatever you are writing within the quotation, the speaker's own words, you have to start that speech
the speaker's words with a capital letter. Okay. Example, see, John said, comma, we are opening the quotation marks, there is an elephant outside the window, full stop, closing the quotation marks. Did you see that there is an elephant outside the window? Did you see that there? We have written there and we have written T in capital letter. So whenever you have to write a direct speech, whenever you are starting to write the speech of the speaker, you have to start the speech with a capital letter, just like this sentence. Okay, now I hope that you are getting my point. Let's see, it's a new scenario. What example we have? We do not change the tense of the sentence. Yes, we should not change the tense of the sentence whenever we are writing a direct speech. However, in whatever tense that speaker has said that speech, we have to write that speech in that particular tense only. Okay, let's see what example we have here. Arun said, comma, we're opening the quotation, I have a car, full stop, and we're closing the quotation. And this time our tense is present perfect tense. I have a car. So Arun said that he has a car. Okay, so he has to say, we cannot change the tense because this are the exact words said by Arun when he was saying this speech. So these are the exact words said by the Arun, so we cannot change the tense. In whatever tense the speaker is saying, we have to keep that speech in that particular tense only, and we have to write within the quotation marks. Okay, very good students. Now we have a question here. I know I am expecting you, though you have you have performed really well in the previous question, so I am expecting you to do the same in this question also. Let's see what we have. Identify the speech of the following sentence. Okay, so you are given a sentence here. You have to tell me that what speech is this. Okay, so what is the sentence? Let's read it again. He said to her, where are you going? Okay, so this is your sentence. You have to tell me. You have four options. Is it in negative speech, direct speech, indirect speech? None of this. This is very easy. I don't think it should, you will need explanation for this question. You just have to read the sentence and you have to see if this is a negative speech, direct speech, or indirect speech, or none of this. This is very easy, students. Please go for the correct option. Make me proud. Okay, I can see some students going for answering questions and going for options. So students, last 7 seconds. Please answer your question. 5 seconds, students. Okay. So the time is up. Very good, students. Our correct answer is B. I'm so happy. Very good. I'm so proud of you, students. Yeah, we can see this sentence is in direct speech because we can see comma, we can see quotation, we can see the exact words spoken by the speaker here. Very good. Now let's move with the session. Now we can see the same situation here where this girl Niloy is reading. Now we are going to see indirect speech. Now how to write indirect speech. So this is very important because normally you are going to get how to change direct speech into indirect speech. So this part is very important because you have to know all the rules like how to change the direct speech into indirect speech. Do not use the exact words of the speaker, however, its meaning remains the same. In direct speech, what we do is we use the exact words of the speaker, right? But in indirect speech, we are not going to use the exact words of the speaker. We can use some other words, but you cannot change the meaning. However, its meaning remains the same. You should always keep the meaning same. So you cannot change the meaning, though you can use some new words, but you cannot change the meaning. Niloy said, I am learning a new topic. Now let's change it to indirect speech. Niloy said that she was learning a new topic. Correct? So we didn't change the meaning. The meaning remained same. But yes, we have changed the sentence. We have written in a very new way. So this is how we are going to change a direct speech into indirect speech. But there are some more rules. We are going to read it. Before moving to these rules, let's see what we have. Okay, so these are some rules. Let's see. No quotations marks are used. In indirect speech, you will see no quotations. You don't have to use quotation marks in indirect speech. Only in direct speech, you have to use quotation marks. Okay, in indirect speech, you don't need to use quotation marks. Paul said, I am hungry. So this is a sentence which is in direct speech.
Correct? Now, how to change this? Paul said that he was hungry. So, we cannot see any quotation mark in the indirect speech, right? So, we cannot see any quotation mark. We don't have to use quotation mark in indirect speech. Now, let's see what do we have. So, these are some rules. Let's see what are the rules. Report what was said using the word that. Okay. So, you have to use that. Whenever you are, changing a direct speech into indirect speech, you have to use that. Okay, so that you can express whatever was spoken by the speaker in a very beautiful way. So this is a rule you have to follow. You have to always use that. Now, example. Let's see examples. She said, I am going to London tomorrow. She said that she was going to London the next day. Did you see they've used that? Yes, this is how we use that every time. So you have to use that, and there are some cases where you don't have to use that. I will also show you those cases. Now let's see what we have next. The pronoun I changes to he, she, likewise we changes to they. So whenever you see that we are using I in the speech, the words spoken by the speaker, whenever you see I, you have to change that to he, she. You have to see that what is this, who is the speaker and who is the subject. Okay, so if you see a sentence like he said, I am not going to eat breakfast, right? So I, this time I is a boy, right? Because we can see that he said. So this time we can change I into he. If you see that she says that she likes ice cream, she says that she says I like ice cream. Okay, so this is your direct speech. She says, comma, within quotation marks, I like ice cream. So I is who? She. Right? So now by just looking at the subject, we know that we have to change this I into he or she. Now if you see we, then you have to change it into they. Okay? Now we are going to see some examples which will make you understand easily. Reena said, comma, I am writing a letter to my mother. So Reena is a girl, right? Reena is a girl, so we are going to use she. And you see they have highlighted I separately to make you understand this. Reena said that she was writing a letter to her mother. Did you see that I has changed to she because Reena is a girl this time, and we have to change I into she. Very good. Now let's see another option. Another example. They said we go for a walk every day. So can you see that they have highlighted we in this direct speech? Let's see how do we change it. They said that they went for a walk every day. Do you see that we has changed into they? Correct? So this is how you need to change I into he or she, we into they. Okay? Now let's see a question here. We have come with a question. Let's see what question we have. Identify the appropriate indirect speech for the following sentence. So we are given a sentence here. You have to tell me which option is a appropriate indirect speech for this particular sentence. The hare said, I will take a quick nap here in this soft grass. Your options are, the hare said that he would take a quick nap here in this soft grass. The hare said that he would take a quick nap there in that soft grass. The hare said he will take a quick nap here in this soft grass. The hare said that I will take a quick nap here in this soft grass. Okay, so you have these four options. I am starting the timer. Let me give you some clues which will help you to answer this question. You know that this I will change into he or she. Okay, so this is what you need to follow. 1 point, and you know you have to add that. Correct? So you have to add that. Then your I will change into he or she. Yes, and then you have to change the tense. I will take a quick nap. So will change into something else. Okay, so I won't say what will change into what, because this will help you to answer this question. Okay, so no one is okay. So I can see all of you have gone for option C. No students. The correct answer is D. Okay, so why not C? Because can you see that here? No, right? That is not added in C. So it's not a correct option. I told you we have to use that.
So the here said that. So first rule is that you have to use that. Then I will change into he. Yes. And will change into past. What will change into? It will be would. So the here said that he would take a quick nap there in that soft grass. So can you see that here I will take a quick nap here in the question, but this here has changed into there in the indirect speech. So very good students, they are very good for participating. I am very happy that you participated and answered something. So don't worry, we are learning this, so we will be very good very soon. Other changes. So this time I am going to tell you all the changes you need to do when you change a sentence from direct to indirect speech. Let's see what we have. This is the table. You can do one thing, you can note it down. Okay, so these things, these are very important. Okay, you have to, whenever you have to change a direct speech into indirect speech, you have to you will be getting all these words. So for that you need to change it to which other word, you have to know that. So for that reason I feel you should note all this down. Now will change into then, at present will change into at that time, today will change into that day, tonight will change into that night, yesterday will change into the day before or the previous day. Student, please copy it down because this is very important. You have to change all these words. Whenever you see these words in your direct speech, you have to change these words into this following words whenever you have to change a direct speech into indirect speech. I hope you have copied. Now let's move to some other words. Ago, before. So whenever you see ago in the direct speech, you have to change it to before. Next week, then the following week. Last night will change into the night before, the previous night. Later will change into after. Then tomorrow will change into the next day or the following day. So this is how you are going to change all these words from this to this. Okay. Now let's see some more rules. Okay, other changes. Now this will change into that, these will change into those, then here will change into there. We have got a question, right, where we have seen here, and this is how they have changed here into there. Okay, then come will change into go, bring will change into take. Okay, so these are some changes which you need to do whenever you have to change a direct speech into indirect speech. That is why I'm saying you that please write it down, because I know it is not possible you to remember all this in a go, so you have to read it again and again to remember. So that's why I copy it down, because it will help you to give a revision very fast during exam times. So now we are going to see how do we change the tenses. Okay, so is and am will change into was, are will change into were. If you see is sleeping in direct speech, you have to change it to was sleeping. Are sleeping will change into were sleeping. Was were laughing will change into had been laughing. Okay, so this is something very new. Can, could, will, would, shall, should, may, might. I want you to write this one also. This is also very important. Write it down, student. I am keeping this slide for few seconds more. Please write it. Is, am will change into was. Are will change into were. Is sleeping will change into was sleeping. Are sleeping will change into were sleeping. Was were sleeping. If you see was were sleeping already in the direct speech, then you have to change that into had been. Okay, so was were laughing, had been laughing. Can will change into could, will change into would, shall will change into should, and may will change into might. I hope you have copied it down. Let's move to the new question. Let's see what question we have. Change the speech of the following sentence. Okay, so we can see a direct speech in our question, so you have to change the speech, and you have to do it into an indirect speech. Sita said to me, can you give me your pen? Okay, so this is a question Sita was asking me. Let's see what are the options we have. Sita asked me, can I give her my pen? Sita asked me if I can give me your pen. Sita asked me if I could give her my pen.
Sita asked me if I gave her my pen. So if you see a question, so you have to make it into an affirmative way. You have to make it into a simple sentence. You can't keep the indirect speech into a question only. So whenever you see a question, you have to change that question into a sentence, normal sentence. So this time you can see in all the options, this question has turned into a sentence. But you can see this time that it is a question, right? So you have to change said into asked. Okay, so this is what change, this is what change you need to do. So you can see asked in every option, right? Sita asked me, Sita asked me, Sita asked me, you can see everywhere. Now this is clear that this is what you need to do, but after that it's a question, right? So whenever we see a question, which we don't use that, okay, so we can't use that. So for a question we use if. Okay, to change a question into indirect speech, we use if, and then we have to change the question into a normal sentence, and we have to change the tense. So this time we can see can. So can will change into could, right? So these are the clues I am trying to give you. I am expecting you to choose and go for the correct answer. I am starting the timer. Read all the 4 options properly and carefully and see which option will be correct. So I'm telling you, if you see a question, you have to add if, and you can say can, right? Can will change into could. So this is what I could help you. So more last 5 seconds, students, please answer. I can see so many students going for the correct answer. I'm so happy. Okay, so the time is up. Very good, students. Our correct option is C only, and you have gone for the option C. 100% students have answered C. Very happy I am. Sita asked me if I could give her my pen. Correct? Sita asked me if, then I could. Can has changed it into could. Give her my pen. Very good. Very nice. Now let's see. Let's do a activity. Rewrite the following passage, changing the form of speech. So we are now going to read a passage, and we are going to change the passage into indirect speech. So this is a passage where we can see full of direct speeches. Let's read this passage. Ritvik, have you done your English lesson today? Asked the teacher. Yes, sir, I have, but I haven't understood some grammatical points, replied Ritvik. Where is the problem? Said the teacher. Let us try again. Okay, so this is the passage. Let's read it again. Ritvik, have you done your English lesson today? Asked the teacher. Yes, sir, I have, but I have not understood some grammatical points, replied Ritvik. Where is the problem? Said the teacher. Let us try again. Okay, let's do it, students. Let's write this passage into indirect speech. The teacher asked Ritvik if he had done his English lesson that day. Ritvik replied in the affirmative. That means, yes, sir, I have done it, right? He has said, yes, sir. So that's why we are using this kind of words. Ritvik replied in the affirmative and said that he had done it, but he had not understood some grammatical points. The teacher asked him where the problem was. He proposed to him that they should try again. Proposed to him means, because Ritvik gave the teacher a proposal that, sir, we can try it again, right? So that's he has given a proposal to the teacher. That's why they have used the word proposed. He proposed to him that they should try again. So it might look little bit difficult to you, but I am sure if you practice narration every day, 5 sentences, then it will help you to do the narrations correctly. Okay, so it's a very, it's a difficult topic. You have to practice it little bit. You can't learn it in one day. So you have to practice it. You have to do 5 sentences every day to make your grip. Now we have got another passage. Let's read this passage. The stranger said to the boy, can you tell me the way to the nearest hotel? Yes, sir, I can. Do you want a residential one in which you can spend the night? Said the boy. I do not want to stay there, but I only want a meal, replied the man. Let's change this passage into indirect speech. Let's do it, students. Let's do it. Yeah. The stranger asked the boy if he could tell him the way to the nearest hotel. The boy replied in the affirmative and said he could. Then he asked him if he wanted a residential one in which he could spend the night. The man replied that he did not want to stay there, but he only wanted a meal.
Okay, so can you see that they have the first speech was a question, right? That's why they have used he. Then you can see the boy replied in the affirmative, because you saw, right, how did the boy reply? Yes sir, I can help you, like that. So yes sir, that's why they are using replied in the affirmative, and said he could, he can. He said no, yes sir, I can. So they have changed can into could. Then he asked him if he wanted a residential one in which he could spend the night. If, why if again? Because that was a question from the boy to the stranger, that if he wanted, like if he wanted a residential hotel or not. Then he replied no, he didn't want to stay there, he just wanted a meal. Okay, very nice. Now we have a question. Let's see what question we have. So we have a question here which is related to our day-to-day life. Okay, so this question will help me understand how does your thought process work. Okay, so let's see, we have a situation here. Let's read the whole situation. Lisa loved baking. She decided to try her hand in making a caramel custard for her family. She looked up for a recipe online and followed the steps properly. During the final step of making caramel, she realized that she had run out of sugar. So Lisa decided to change the recipe and add a layer of chocolate on the custard instead of caramel. The result was surprisingly good, and she was praised for her dish by the family members. What quality did Lisa exhibit? Okay, so this is the situation, and this is this girl. Her name is Lisa. Okay, she loves baking. So what did she decide? She decided that she will make a caramel custard for her family. Then she looked up for a recipe on the internet, and then she followed all the steps properly. But during the final step, she realized that she has no, she doesn't has enough sugar. Now what to do? Now she decided that she will change the recipe a little bit, and she will add a layer of chocolate on the custard instead of caramel. So this time what was she doing? She was thinking to make a caramel custard, right? But now she ran out of sugar. Now she thought that she will add a layer of chocolate on the custard. Now let's see. Okay, the result was surprisingly good. That means it turned into a very nice recipe, and it was really tasty, and she was praised for her dish by her family members. Every family member praised her, because she was not expecting that, though she has changed the recipe, she was really tense that how will it turn, how will it turn out. But it eventually turned really good. Now let's see what quality did she show here. Resilience, creative imagination, commitment, rational thought. Okay, so you have this 4 option. Read this situation, read this whole scenario again and again, and let me know what do you think according to you. What quality did Lisa use here? So I'm starting the timer here. You have your 30 seconds to answer this question. Tell me, resilience, creative imagination, commitment, rational thought. What will you do? Like, what will you do if you were Lisa? So if you were Lisa, if I was Lisa, then I would do the same thing. Okay, so what this thought process, or what this thinking, what do we call this thinking? Okay, I can see some students answering, going for different options. Student, yes, 3 seconds left. Okay, so our time is up. Our correct option is creative imagination. And I can see 60% students have gone for creative imagination. Very good, students, very good. Why creative imagination? Because Lisa is being creative here, and she has thought of a new plan this time. She has used chocolate instead of custard because she ran out of sugar, and this made her more creative, and it eventually turned out really well, and she got praised by her family members, right? So she is creative. So this is what we call this quality. We call it creative imagination. Very good, students. Now it's your feedback time. You have to tell me, did you like the class or not? And if you have any confusion, let me know. I will try to take it up on our next class. Share your feeling, and whatever you have learned, I will suggest you, if you practice 4 to 5 sentences every day, to make your grip stronger for narration, because narration is a little bit, little bit tough. Narration is a difficult topic, so you need to practice.
Okay, you need to practice 4 or 5 sentences every day, then only you will be able to do the narrations correctly, because there are some new words which you need to add when you have to change the narrations, like from direct to indirect speech. So your timer has started. Please give me your feedback. How do you feel right now? How did you like my class or not? And let me know if you have any query, and I am always there to help you. Last 10 seconds, students, go for the correct feeling you feel right now. Okay, so confused there, I can see so many students are confused there. Don't worry, students, I will come with a new session. I will clear all your doubts. Thank you for joining the class. It was really nice taking this class, and keep practicing narration. Have a great day ahead. Keep studying.
গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু আসাম টেলি এডুকেশন ক্লাসেস। তাহলে তোমরা সবাই কিরকম আছো? সবাই ভালো আছো? হ্যাঁ, ভেরি গুড। তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক। তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে? ভেরি গুড, আমরা দেখতে পাচ্ছি আসামের মধ্যে গায়ক। তাহলে তো সবাই ওকে চিনে, কি আছে? ওকে ওকে ও হলো কুসুম কৈলাস, আমরা জানি যে সিঙ্গার, ঠিক আছে। আর উনি তো একজন বিখ্যাত আসামের সিঙ্গার, কে? জুবিন গর্গ। তারপরে আর কে আছে? রানী হাজারিকা, ঠিক আছে। তো এরা সব হলো আসামের গায়ক, ঠিক আছে। তো তাহলে যদি আমরা দেখি যে জুবিন গার্গ কি আসামের সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়ক, ঠিক আছে। তো সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়ক কে? জুবিন গার্গ, ঠিক আছে। তো তাহলে যদি আমরা এখন আবার দেখি যে আসামের জাতীয় উদ্যান, তাহলে আসামের জাতীয় উদ্যান কি কি জানি আমরা? যে প্রথমটি হলো কি? কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান। তারপরটা কি? মানস জাতীয় উদ্যান। তারপরটা কি? পরিতোরা জাতীয় উদ্যান, ঠিক আছে। তো তাহলে এগুলো আমরা জানি যে তিনটে জাতীয় উদ্যান আছে। তাহলে এখানে সবচেয়ে ফেমাস কোনটা? ফেমাস হলো আমরা জানি যে কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যান, ঠিক আছে। তো কেন কেন এটা ফেমাস? কেন আমরা দেখেছিলাম যে 2021-2022 সালে, ঠিক আছে, তো 2.20 লক্ষের ও বেশি পর্যটক পরিদর্শন করেছেন এখানে, বুঝতে পারলে? তাহলে আসামের সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র কোনটি? আমরা জানি এখানে কি কি আছে দেখো। একটা আছে অসমীয়া প্রতিদিন, তারপরে আমর অসম, ঠিক আছে। তো তারপরে কি আছে? নিয়মিয়া বার্তা। তাহলে কোনটা সবচেয়ে বেশি? আর অসমীয়া প্রতিদিন। তাহলে অসমীয়া প্রতিদিন হলো কেন বেশি? কেন কি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অসমীয়া প্রতিদিনের পাঠক সংখ্যা হলো কত? 3.99 লক্ষেরও বেশি, বুঝতে পারলেন? তাহলে এটা কেন ফেমাস আমরা বুঝে নিয়েছি, ক্লিয়ার হয়েছে, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ। তাহলে এখন দেখো, এখন এখানে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? তোমাদের স্কুলেও মানে ডক্টররা এসেছে তোমাদের হাইট চেক করতে বা চেক, তোমরা সুস্থ আছো কি, ঠিক আছে, এগুলো চেক করতে তো আসছেই মেবি। তাহলে দেখো এখানে কি বলেছে যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে একটি স্কুলে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা শিবির পরিচালনা করে। এই শ্রেণীর রক্তের গ্রুপের তথ্য নিম্নরূপ। এর কয়জন আছে? এ হলো তোমার এ গ্রুপে কয়জন আছে? 7 জন। বি গ্রুপে কয়জন আছে? ভেরি গুড, 5 জন। এ বি গ্রুপে কয়জন আছে? 11 জন। আর ও গ্রুপে কয়জন আছে? 17 জন, বুঝতে পারলে? তাহলে এখানে সর্বাধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী কোন রক্তের গ্রুপের অন্তর্গত? কোন রক্তের গ্রুপটা সবচেয়ে বেশি আছে? ভেরি নাইস, মানে ও গ্রুপের। আমরা বলতে পারবো যে ও গ্রুপের রক্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি আছে, বুঝতে পারলে? মানে আমরা বলবো যে ও গ্রুপের সংখ্যা বেশি আছে। এখন ও কি করেছে? এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একজন বিক্রেতা সেল করছে। কি সেল করছে? শু, ঠিক আছে। তাহলে শুর সাইজ এখন জিজ্ঞেস করেছে। তাহলে শুর সাইজের সংখ্যা কি হলো? 5 নম্বর সাইজের কয়টা আছে? 23টা। 6 নম্বর সাইজের কয়টা আছে? 13টা। আর 7 নম্বর সাইজের কয়টা আছে? 4টা আছে, বুঝতে পারলে? তাহলে মানে 5 নম্বর সাইজের তোমার টোটাল 23টি বিক্রি হয়েছে, 6 নম্বর সাইজে তোমার 13টি বিক্রি হয়েছে, আর 7 নম্বর সাইজে তোমার কয়টি বিক্রি হয়েছে? 4টি বিক্রি হয়েছে। তাহলে এখানে সবচেয়ে জনপ্রিয় সাইজের জুতা কোনটা? ভেরি গুড, 5টি। মানে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেটা বেশি সংখ্যক বিক্রি হয়েছে এটাই তো হবে, মানে হবে আনসার হলো 5 হলো আনসার, ঠিক আছে। তো তাহলে এখন দেখো কি আছে, দেখো যে শিক্ষক একটি পরীক্ষায় 10 জন শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরগুলি 5,3,4,5,5,8,6,5,6 হিসেবে রেকর্ড করে নেন, ঠিক আছে। তো 10 জন ছাত্রের গড় নম্বর কত হবে? আমরা জানি গড় কিভাবে বার করে। গড় কিভাবে বার করে? মানে যতগুলো সংখ্যা থাকবে সবগুলোকে আমরা যোগ করব, ডিভাইড বাই কয়টা সংখ্যা আছে? ভেরি নাইস, 10। মানে এরকম করে আমরা গড় বা আমরা বলতে পারি মধ্যক বার করতে পারবো। টোটাল কত হবে আমরা যদি দেখি, তো হবে 50/10, মানে হলো তোমার 5, মানে 5 হলো তোমার গড়। তাহলে গড় পৌঁছানোর আরেকটি পদ্ধতি আছে, সেটা কি? তত্ত্বতে সবচেয়ে বারবার আসা নম্বর কোনটি? আমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করি, এখানে তত্ত্বতে সবচেয়ে বারবার কোন নম্বরটি এসেছে ভালো করে দেখো। যদি আমরা লক্ষ্য করি দেখবো কি 5 একবার, তারপরে দুবার, তিনবার, 4বার, মানে 5 নম্বর সংখ্যাটা কয়বার এসেছে? 5 বার এসেছে, বুঝতে পারলে? সরি, 5 বার না, 4 বার এসেছে, মানে 5-এর সংখ্যা বেশি এসেছে। মানে আমরা আগে থেকে কি দেখতে পেয়েছিলাম যে সংখ্যা বেশি বার আসে তাহলে এটাকে কি বলবো আমরা? ভেরি নাইস, এটাকে আমরা বলবো মড, বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম 5 বারবার এসেছে, তাহলে 5 হবে এখানে মড। তাহলে সময় নষ্ট না করে একটা আমরা প্রশ্ন দেখতে পারি। প্রশ্নতে কি আছে? প্রশ্ন দেওয়া আছে যে তত্ত্বের মোট বার করতে হবে। কি কি দেওয়া আছে? 7.5, 7.3, 7.2, 7.2, 7.4,
7.7, 7.7, 7.5, 7.3, 7.2, 7.6 আর 7.2 হলো। মানে তথ্যের মোট কি কোনটা হবে? অপশন এ আছে, অপশন বি আছে, অপশন সি আছে আর অপশন ডি আছে। তাহলে কোনটি হবে সঠিক আনসার? মানে মোট হলো কি, যে সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি বার এসেছে এটাকে আমরা কি বলবো? মোট বলবো। আগেরটা তো আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের 5 নম্বর সাইজের জুতা বেশি সেল হয়েছে। আর জুবিন গার্গ কেন ফেমাস? কেন কি জুবিন গার্গকে এত মানে মানুষে গান দেখতে আসে, বুঝতে পারলে? তাহলে সবগুলো তার জন্যই ফেমাস, মানে যেটা বেশি সংখ্যক আসবে সেটাই হবে আমাদের মড, বুঝতে পারলে? তো তার জন্য আমি সময় দিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, বাড়িয়ে দিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও কি হতে পারে সঠিক আনসার। কি হতে পারে সঠিক আনসার? সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবে এখানে কোন নাম্বারটা, কোন সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি বার এসেছে। মানে বারবার আসা সংখ্যাকে আমরা কি বলবো? মড বলবো। আমরা জানি, আমরা ক্লাস ইয়েতেও পড়েছি, ক্লাস 8এও পড়েছিলাম, ক্লাস 9এও পড়েছিলাম। সময় চলে যাচ্ছে, রাত্রি বলো কোনটা হবে সঠিক আনসার। সময় খুবই অল্প আছে, রাত্রি বলো কি হবে সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে, মাত্র 10 সেকেন্ড সময় আছে। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? যদি ভালো করে লক্ষ্য করো এখানে কোন নাম্বারটি বারবার এসেছে, ভালো করে লক্ষ্য করো। 7.2, ঠিক আছে? দেখো কয়বার আছে? একবার, তারপরে দুবার, তারপরে তিনবার, তারপরে 4 বার। মানে 7.2টা তোমার টোটাল 4 বার আসছে। 7.5 যদি দেখো কতবার আছে, দেখো একবার, তারপরে 7.5 আর আছে দুবার, না 7.5 হওয়ার তো চান্সেসই নেই। তারপরে 7.3 কয়বার আছে দেখো, একবার, তারপরে দুবার, আর তো নেই। এখন যদি দেখি আমরা 7.4 দেখবো, একবার, তারপরে 7.4 আর কোথায় আছে? আর নেই। এখন যদি দেখি আমরা 7.7 একবার, দুবার, তারপরে আর নেই। মানে আলটিমেটলি আমাদের কোন নাম্বারটা সবচেয়ে বেশি সংখ্যক এসেছে? 7.2। তাহলে মোট কোনটা হবে? 7.2টা হবে। মানে যে সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বার আসে বা বারবার আসে, ঠিক আছে? তো এটাকে আমরা কি বলি মোট বলি। বুঝতে পারলে তোমরা সবাই? ভেরি গুড। তারপরে এখন কি আছে দেখো, এখন আছে মড। তাহলে মডটা মানে একটা কি? মড হলো যে পর্যবেক্ষণের মানগুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি বার পাওয়া যায় সেটাকে কি বলে? মড বলে। মানে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে কি 7 কয়বার আসে? বারবার আসতেছিল। 7.2 বারবার আসতেছিল, মানে টোটাল 4 বার এসেছে। এর সাথে যদি আমি বাকি নাম্বারগুলো তুলনা করি, এগুলো নাম্বার দেখবো যে একটা দুবার এসেছে, একটা 3 বার এসেছে, একটা একবার এসেছে। বুঝতে পারলে? তাহলে মড মানে কি? মড মানে হলো যে পর্যবেক্ষণের মানগুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি বার পাওয়া যায় সেটাকে কি বলবো আমরা? মড বলবো। বুঝতে পারলে? ভেরি গুড। তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখতে পারি আমরা। দেখো, প্রশ্ন দেখার আগে একটা দেখে নেই এখানে কি করছি আমরা, যে আমরা এখানে ওজন কেজিতে 12 জন ছাত্রছাত্রীর দেওয়া আছে, মোট নির্ণয় করতে হবে। তাহলে এখানে কি আছে? 12 জন ছাত্রছাত্রীর কি দেওয়া আছে? ওজন দেওয়া আছে। তাহলে আমরা মোট জানি কি? মোট মানে কি? ভেরি নাইস। মোট মানে হলো যে সংখ্যাটি বারবার আসে, এটা কিন্তু আমরা মোট বলবো। তাহলে এখানে দেখতে পেলে কোন সংখ্যাটা বারবার আসছে, ভালো করে যদি দেখো। ভেরি গুড। এখানে যদি ভালো করে দেখি আমরা দেখবো কি, যে মোট হবে কত হবে? 27। তাহলে কি 27 এখানে বারবার আসছে। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ। তাহলে এখন প্রশ্নটি দেখে নেই।
কি আছে প্রশ্নে বলেছে যে নিম্নলিখিত থেকে মড হলো, মড কোনটা হবে? অপশন দেওয়া আছে যে এখানে কোনটা হবে মড, ঠিক আছে? তো তাহলে মড মানে কি, যে সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি বার আছে, ঠিক আছে? তো যেটা যেটা বাংলাতে বেশি হবে এটাই তো হবে মড। বুঝতে পারলে কি বলেছি? চলো, তার জন্য আমি সময় বাড়িয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। কি হতে পারে সঠিক আনসার? তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। মড মানে কি, যে সংখ্যাটা বারবার আসে, বা আমরা যদি নর্মালি দেখি তবে কি হবে, সেটা যেটা বেশি আছে, যেটা বাংলাতে বেশি, এটাই হবে আমাদের কি মড। ভেরি গুড, তাহলে সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার। সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো। কি হতে পারে সঠিক আনসার, তাড়াতাড়ি বলো। সময় চলে যাচ্ছে। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। তাহলে সময় সমাপ্ত। তাহলে যা যা অপশন ডি তে দিয়েছো তারা একদম সঠিক, ঠিক আছে? তো এখন কিভাবে অপশন ডিটা হলো সেটা আমরা এখন দেখবো, ঠিক আছে? তার আগে আমরা দুটো অঙ্ক করে নিই, ঠিক আছে? তো তাহলে প্রশ্নে কি আছে দেখো, এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা কি, আমরা দেখেছিলাম যে প্রথমে তো কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ছিল, ওই সময় আমাদের কি, আমাদের বয়স বার করতে বেশি প্রবলেম হয়নি, বা মোট বার করতে বেশি প্রবলেম হয়নি। কিন্তু এখন যদি বেশি, এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী আছে, কি আছে, যে ওজন দেখতে পাচ্ছি 30 জন ছাত্রছাত্রী দেওয়া আছে, মোট নির্ণয় করতে 30 জন ছাত্রছাত্রী কেজি দেওয়া আছে, মোট নির্ণয় করতে হবে। তাহলে ওই সময় আমাদের কি করতে হবে, আগেরটা কি ছিল, আগেরটা ছিল গ্রুপে ছিল, মানে বর্গকৃতিতে ছিল। এখন আমরা যদি দেখি যে আমরা কি আছে, অবর্গকৃতিতে আছে, সরি আগেরটাতে কি ছিল, অবর্গকৃতিতে ছিল। এখন যদি আমরা দেখি আমাদের বর্গকৃতি করতে হবে, মানে আমাদের গ্রুপ বানাতে হবে, যে এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত ছিল, এতটুকু থেকে এতটুকু পর্যন্ত ছিল, এরকম গ্রুপ বানাতে হবে। তারপরে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের মডটা নির্ণয় করতে হবে। যদি দেখি আমরা যে কি হবে, এখানে সবগুলো আছে অবর্গকৃত, বর্গকৃত, মানে এখানে কি ছিল, সবগুলো অবর্গকৃত আছে। এখন যদি দেখি 23, এখানে অতটা নাম্বার আছে, 23, 24, 25, ঠিক আছে? তো 27 এরকম করে 31টা নাম্বার আছে, এটা হলো এক্সআই। এখন যদি আমরা দেখি ভালো করে, যদি দেখি তাহলে কি আছে, যে এফআই কি আছে, একটা আছে, 23 একবার এসেছে, তারপরে 24 তিনবার এসেছে, এরকম করে 25 এসেছে দুবার, তারপরে 26 এসেছে কত, 5 বার, 27 এসেছে 8 বার, 28 এসেছে কয়বার, ভেরি গুড 4 বার, 29 এসেছে তোমার 3 বার, 30 এসেছে 0, আর 31 এসেছে 4 বার। এখন তো আমরা জানি কিভাবে মোড নির্ণয় করতে হয়, ঠিক আছে? তো জাস্ট আমরা কি করব, বাংলাটা দেওয়া আছে, আর এখানে আছে, দেখবো যে কোনটা বাংলাটা সবচেয়ে বেশি। আমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করি, এখানে আমরা দেখবো যে 28 মানে 27 বারবার এসেছে, মানে 8 বার এসেছে, সব নাম্বার থেকে 27 বেশি এসেছে, তার জন্য হবে এখানে মোট কত হবে, 27 হবে। বুঝতে পারলে, মোট হবে 27। মানে এখন যদি এটাকে আমরা শ্রেণী অন্তরালে করি, শ্রেণী অন্তরাল কি ছিল, যে 22 থেকে আমরা কি করলাম, যে 22 থেকে 24 পর্যন্ত টোটাল কয়টা ইয়ে আছে, কতজনের ওয়েট আছে। তারপর আমরা দেখবো যে 24 থেকে 26 পর্যন্ত তোদের কতজনের আছে, 26 থেকে 28 পর্যন্ত তোদের কতজনের আছে, তারপরে দেখবো 28 থেকে 30 পর্যন্ত টোটাল কতজনের আছে, মানে একটা গ্রুপ বানাচ্ছি। আমরা দেখবো যে 23 থেকে 24 পর্যন্ত তোমার 3 জন আছে, 3 জনের মধ্যে তোমার কতজনের, তোমার এই রেঞ্জের ভিতরে, মানে 23 থেকে 22 থেকে 24 এর ভিতরে টোটাল কতজনের ওয়েট আছে। বুঝতে পারলে, তারপর আমরা দেখতে পেরেছি যে 24 থেকে 26 এর মধ্যে টোটাল কতজনের ওয়েট আছে বা ওজন আছে।
তারপর আমরা দেখতে পেয়েছি যে 26 থেকে 28 অবধি টোটাল কতজনের ওজন আছে। তারপরে দেখেছি যে 28 থেকে 30 অবধি টোটাল কতজনের ওজন আছে। তারপরে দেখেছি 30 থেকে 32 অবধি টোটাল কতজনের ওজন আছে। আমরা বের করলাম এগুলো। ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ, এখন মানে এগুলো কি বর্গকৃত ভাবে আছে। এখন বর্গকৃত রাশির মোট কিভাবে নির্ণয় করা হয়? তাহলে অবভিয়াসলি বর্গকৃত রাশির মোট নির্ণয় করতে কোনো একটা ফর্মুলা ইউজ করতে হবে। অবর্গকৃতর তো রাশির মোট বার করতে আমরা একদম ইজি। যে কি করব, প্রথমে একটা একটা করে লিখবো, লিখে এই নাম্বারটা টোটাল কয়বার এসেছে সেটা আমরা কাউন্ট করে নেব। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, তাহলে আমরা করি। এখন কি করব, আমরা দেখব যে 13 এখানে এখানে যদি আমরা দেখি যে এখানে কোনটা সবচেয়ে বেশি, আমরা কোন রেঞ্জে সবচেয়ে বেশি এসেছে, আমরা দেখব যে 26 থেকে 28 অবধি তোমার বেশি এসেছে, মানে এই ওয়েটটা মানে তোমাদের বেশি এসেছে, মানে কত 13টা এসেছে। তাহলে আমাদের শ্রেণীবিভাগ কত হবে 26 থেকে 28। তাহলে এখন মোট নির্ণয় করতে হবে এটা দিয়ে। তাহলে তার জন্য ফর্মুলা কি হবে, L প্লাস f1 minus f2 f1 minus f0 ডিভাইড বাই 2f1 minus f0 minus f2 into h, এটা লাগিয়ে আমাদের মোটটা নির্ণয় করতে হবে। বুঝতে পারলে? হ্যাঁ, তাহলে এখন যদি আমরা দেখি L, L মানে কি, কি হবে মোট শ্রেণীর নিম্নসীমা। তাহলে এখানে মোট শ্রেণীর নিম্নসীমা কি হবে, L equal to ভেরি নাইস 26, ঠিক আছে। এখন আমাদের কি, আমরা f1 মানে কি, f1 হলো কি দেখো মোট শ্রেণীর নিম্নসীমা। মোট শ্রেণীর নিম্নসীমা কোনটা, মোট শ্রেণীর নিম্নসীমা হলো আমাদের কি 13। বুঝতে পারলে? তারপরে আমরা দেখব যে f0টা কি হলো মোট শ্রেণী পূর্ববর্তী শ্রেণী বিভাগের বাহুঙ্গতা, মানে মোট শ্রেণী এটা ছিল, এটা পূর্ববর্তী মানে কি আছে 5, পূর্ব মানে কি আগেরটা কি আছে, মোট শ্রেণীর বাহুঙ্গতা আগেরটা কি আছে 5 আছে, তাহলে হবে 5। এখন f2 কি হবে, f2 হবে সেম মানে পরেরটা, মানে পরবর্তী, মানে 13 এর পরে কি আছে 7, তাহলে হবে কত 7, f2 হবে 7। আর h মানে কি, h হলো শ্রেণী দৈর্ঘ্য, আর শ্রেণী দৈর্ঘ্য আমরা জানি কিভাবে বার করে, যে 28 থেকে 26 যদি আমরা মাইনাস করে দিই তাহলে তো আমার শ্রেণী দৈর্ঘ্য বেরিয়ে যাবে। তাহলে কত হবে 2, তাহলে শ্রেণী দৈর্ঘ্য কত হয়েছে 2 হয়েছে, মানে h আমাদের 2। এখন কি করব, আমরা জাস্ট এখানে পুট করে দেব, পুট করার পরে দেখো কত হয়। ঠিক আছে, তাহলে আমরা পুট করে দিলাম, আলটিমেটলি কত হলো, ফর্মুলা মনে হবে, ফর্মুলা কি ছিল L প্লাস তারপরে কি ছিল f1 মাইনাস f0 ডিভাইড বাই 2 f1 মাইনাস f0 মাইনাস f2, এটা হলো ফর্মুলা। তাহলে ফর্মুলাটা মনে রাখবে, একদম ইজি মনে রাখা। প্রথমে কি হবে L প্লাস f1 মাইনাস f0, তারপরে f1 f0 তারপরে f2। বুঝতে পারলে? ফর্মুলাটা মনে রাখবে। তাহলে ফর্মুলাটা মনে রাখলে আমাদের মোট নির্ণয় হয়ে যায়। তাহলে এখানে কত হবে 8 ডিভাইড বাই 26 মাইনাস এখানে কত হবে 12 ইন্টু 2, মানে আলটিমেটলি কত হবে 8/14 ইন্টু 2, মানে হবে নিচে কত 7, মানে এখানে যদি ভাগ করি ডিভাইড করি তাহলে কত হবে 8/7, আর যদি করে দেখি 1.14, আর যদি প্লাস করি তাহলে কত হবে কত 27.14। বুঝতে পারলে? তারপরে তার মানে কি আগেরটা যে আমরা মোট নির্ণয় করতে হবে কোন ফর্মুলা লাগিয়ে করব, আমরা এই ফর্মুলাটা লাগিয়ে করব। তো ফর্মুলাটা কি ছিল, L প্লাস f1 মাইনাস f0 ডিভাইড বাই 2f1 মাইনাস f0 মাইনাস f2, এই ফর্মুলাটা লাগিয়ে ইনটু h লাগিয়ে আমরা কি করতে পারি, মোট নির্ণয় করতে পারি। এটা কোন কিসের জন্য হবে, এটা শুধু ইউজ করা হবে যে সময় আমাদের বর্গকৃতি কি থাকবে, বর্গকৃতি আমাদের থাকবে, মানে যে সময় গ্রুপে থাকবে যে সময়, এই সময় আমরা কি করতে হবে, এরকম বার করতে হবে। তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখে নেই, প্রশ্নে কি আছে, প্রশ্নে আছে যে নিচের সূত্রে মোট L প্লাস f1 মাইনাস f0 2f1 মাইনাস f0 মাইনাস f2 ইনটু h, f2 এখানে কি, f2 এখানে কি, অপশন এ আছে যে মোডের শ্রেণীর নিম্নসীমা, না অপশন বি আছে মোট শ্রেণীর পরবর্তী শ্রেণী বিভাগের বাহুঙ্গতা, না অপশন কি আছে সি আছে যে মোট শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর বাহুঙ্গতা বিভাগের বাহুঙ্গতা, না শ্রেণী দৈর্ঘ্য। তার কোনটি হবে সঠিক আনসার, তার জন্য আমি সময় দিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে, বেশি করে দিয়েছি, তোমরা ভাবো উত্তরটি দাও। f2 কি ছিল, তাড়াতাড়ি বলো, সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হবে সঠিক আনসার।
সময় খুবই অল্প আছে, তাড়াতাড়ি বলো কি হতে পারে সঠিক আনসার। F2 টা কি ছিল? সময় খুবই অল্প আছে, আমি চাই সবাই যাতে শুদ্ধ উত্তরটি দাও। মাত্র 20 সেকেন্ড সময় আছে, তাড়াতাড়ি বলো। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার? ভেরি গুড। যারা যারা অপশন বি তে দিয়েছো তারা একদম ঠিক। ঠিক আছে তো, মানে F2টা কি? F2 হলো কি? মোট শ্রেণীর পরবর্তী শ্রেণী বিভাগের বাংলা। বুঝতে পারলে? তাহলে যা যা পারলে না তাদেরকে দেখিয়ে দিই একবার এটা কি ছিল। মডিকেল 2 কি ছিল? মডিকেল 2 ছিল এটা। এখন আমাদের F2 কি ছিল দেখো। এলিকেল 2 কি ছিল আমাদের কি? যে মোট শ্রেণী নিম্নসীমা আর মোট শ্রেণীর, ঠিক আছে তো। তারপর ছিল F0 কি ছিল? F0 ছিল আমাদের আগেরটা মানে পূর্ববর্তী। আর F2 কি ছিল? যে মোট শ্রেণীর পরবর্তী ইয়ে ছিল। ঠিক আছে, পরবর্তী কে ছিল? এই যে এটা। মানে যারা অপশন বি তে দিয়েছো তারা একদম ঠিক। তাহলে এখন আমরা দেখছি কি আছে দেখো। নিচের তালিকায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকের অনুপাতের বিভাজন থেকে দেখানো হলো তথ্য রাশির মধ্যক এবং মড নির্ণয় এই দুটো হিসাবে ব্যাখ্যা করো। ঠিক আছে, আমাদের কি করতে হবে? মধ্যকও নির্ণয় করতে হবে আর মডও নির্ণয় করতে হবে। তাহলে কিভাবে করবো? আমরা দুটোই আমরা জানি ফর্মুলা কি কি হতে পারে। ঠিক আছে, চলো স্টার্ট করি। তাহলে প্রথমে শ্রেণীবিভাগটা যদি দেখি এখানে কত হবে? 30 থেকে 35। এখন আমরা তো জানি এখানে, তাহলে আমাদের কেন এটা হয়েছে, কেন কি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 10 বেশি আছে। ঠিক আছে, বাংলাটা কোথায় বেশি? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 30 থেকে 35 এর মধ্যে বাংলাটা বেশি আছে। ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে এখানে কি হবে? শ্রেণীবিভাগ হবে আমাদের কত? 30 থেকে 35। তাহলে এল কেন কত হবে? ভেরি নাইস, কত? 30। এল হবে 30, মোট শ্রেণীর নিম্নসীমা। তারপরে F1 কি আছে? মোট শ্রেণীর বাংলাটা। তো মোট শ্রেণীর বাংলাটা কত? ভেরি গুড, মোট শ্রেণীর বাংলাটা হলো 10। তারপরে F0 কি হবে? পূর্ববর্তী মানে আগেরটা। 10 এর আগে কি আছে? 9, মানে কি হবে? 9। সেম F2 কি হবে? মানে পরবর্তী, মানে 10 এর পরেরটা কি হবে? একদম ইজি, যে 3। এখন আমাদের এইচটা কিভাবে বার করবো? আমরা জানি যে আমরা কি করব, আমরা করব 35 থেকে যে কোনো একটাকে মাইনাস করলে তো হয়ে যায়। মানে আমরা যদি এটা উচ্চ সীমা মাইনাস নিম্ন সীমা করে নিই তাহলে তো হয়ে যায়। তাহলে কত হবে? 35 থেকে যদি মাইনাস করি কত হবে? 5, মানে h equal to 5। এখন কি করব? জাস্ট বসিয়ে দেব। চলো বসাই। তাহলে কি হলো দেখো। হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে 1 বাই এটা, মানে আলটিমেটলি কত হলো? 8 into 5, মানে হবে 30 পয়েন্ট সামথিং, মানে 30 পয়েন্ট কত? 30.625 হলো আমাদের মড। এখন যেহেতু মড বেরিয়ে গেছে, এখন কি বার করতে হবে? এখন আমাদের মধ্যক নির্ণয় করতে হবে। আর মধ্যক তো আমরা যে কোনো কিছু একটা দিয়ে বের করতে পারি। মধ্যকের জন্য কি লাগবে? শ্রেণী অন্তরাল। শ্রেণী অন্তরাল তো আছেই, তো দেখে নাও 35। এখন xi, যেহেতু আমাদের xi কত হবে? 17.5। তারপরে সেম এরকম করে আমাদের xi কত হলো? আপ টু 52.5। আমরা জানি কিভাবে xi বার করতে পারে। আমরা জানি কিভাবে বার করব, যে 20 প্লাস 15 ডিভাইড বাই 2, সেম 25 প্লাস 20 ডিভাইড বাই 2, তারপরে 30 প্লাস 25 ডিভাইড বাই 2, এরকম করে আমরা xi বার করব। এখন কি করতে হবে? ধরি আমরা অনুমিত মধ্যক দিয়ে করব। ধরি আমরা অনুমিত মধ্যক কি আছে? 32 আছে। তাহলে কেন কি অনুমিত মধ্যক কেন ধরছি? আমরা দেখেছি এখানে দুটা, মানে এখানে দুটা আছে। যে কোনো একটা ধরলে হয়ে যায়। আমরা মিডলেটা ধরবো। মিডলেটা এখানে মিডলে দেখতে পাচ্ছি দুটো আছে। একটা কি আছে? 32.5, একটা কি আছে? 37.5। তাহলে আমরা কি করলাম? আমরা উপরেরটা ধরলাম, উপরেরটা নিলাম। বুঝতে পারলে? এখন কি করবো? আমরা ডিআই বার করতে হবে। তো ডিআই ফর্মুলা কি? ডিআই ফর্মুলা হলো xi মাইনাস a। তাহলে xi টা কি আছে? xi কি? 17.5, a কি কত ধরেছি? 32.5। তো দেখি কত হচ্ছে।
প্রথমটা হচ্ছে -15, তারপরে -10, তারপরে -5, তারপরে 0, তারপরে 5, তারপরে 10, তারপরে 15, তারপরে 20, এরকম করে হয়েছে। এখন কি বার করতে হবে? এখন আমাদের বার করতে হবে যে আমরা যদি ইউআই লাগিয়ে করি, এখন ইউআই কি, ইউআই কেন কি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বড় আসছে, তাহলে আরো ছোট করার জন্য আমরা কি করব, যে ইউআই ইকুয়ালস টু ডিআই বাই এইচ, আমরা ডিআই বাই এইচ যদি করি কত হয় দেখো, এখানে সেন্সের কত আছে, আছে হলো 5, মানে 5 দিয়ে আমাদের ভাগ করতে হবে, -3, তারপর এটা কত হবে, -2, -1, 0, 1, 2, 4, মানে আমরা ইউআই বের করে নিলাম। এখন কি করতে হবে, ভেরি নাইস, এখন আমাদের এফআই ইনটু ইউআই করতে হবে, তে আমাদের এটা ছোট হয়ে যাবে। দেখো এফআই ইনটু ইউআই কত হবে, -9, তারপরে -16, -9, তারপরে 0, তারপরে 3, তারপরে 0, 0, 8। এখন আমাদের কি করতে হবে, জাস্ট প্লাস করব, কেন কি সামেশন অফ এফআই ইউআই বার করতে হবে, তো তা কত হবে আলটিমেটলি এখানে মাইনাসে থাকবে, কত হবে -23। এখন জাস্ট আমরা কি করব, ফর্মুলায় বসিয়ে দেই, তো বসাই ফর্মুলাতে এ এখানে কত 32.5, তারপরে এটা 35, তারপরে এটা, তারপরে দেখো কত, মানে আলটিমেটলি এখানে কত হবে -23/7। তো এখন যদি আমরা করি এটাকে কি বলবো, আমরা বলবো যে 32 পয়েন্ট এত, মানে মোড কত হয়েছে, মোড ইকুয়ালস টু কত হচ্ছে 29.22। ক্লিয়ার হয়েছে, ভেরি গুড। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি কি, দেখো মোট দেখা যে রাজ্যের প্রতিটি শিক্ষকের জন্য আনুমানিক 30 জন ছাত্র রয়েছে, মানে একজন শিক্ষকের জন্য তোদের কয়জন ছাত্র রয়েছে, 30 জন ছাত্র রয়েছে, বুঝতে পারলে, আনুমানিক মোটটা এটাই দেখায়। ক্লিয়ার হয়েছে, হ্যাঁ। তাহলে এখন কি আছে দেখো, এখন দেওয়া আছে যে মোট দেখা যে রাজ্যের প্রতিটি শিক্ষকের জন্য আনুমানিক 30 জন ছাত্র রয়েছে, ঠিক আছে, উপরের দেওয়া তথ্য রাশির মোট এবং মধ্যক নির্ণয় করো। এখন বলেছে মোট আর মধ্যক নির্ণয় করতে হবে, ঠিক আছে, তো এই দুই কেন্দ্রীয় প্রবৃত্তির তুলনা করো এবং এদের ব্যাখ্যা করো। আমাদের তুলনাও করতে হবে, আর কি করতে হবে, ব্যাখ্যা করতে হবে। তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বয়স দেওয়া আছে আর রোগীর সংখ্যা দেওয়া আছে, ঠিক আছে, তো বয়স কত আছে, আমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করি দেখবো এখানে কি কি আছে, যেখানে শ্রেণী অন্তরাল আছে, এখানে কোশ্চেনের মধ্যে হবে তোমাদের এখানে 30 জন না, এখানে হবে তোমার রোগীর সংখ্যা, আর এখানে দেওয়া আছে বয়স আছে, মানে আমাদের 5 থেকে 15 অবধি আমাদের টোটাল 6 জন ইয়ে আছে, রোগী আছে, বুঝতে পারলে। সেম 15 থেকে আমাদের 25 এজের মধ্যে আমাদের টোটাল 11 জন রোগী আছে, তারপরে 25 থেকে 35 এর মধ্যে আমাদের টোটাল 21 জন রোগী আছে, ঠিক আছে, তো কোশ্চেনটার মধ্যে এখানে চেঞ্জ হবে। তারপরে এখানে 45 থেকে 50 এর মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি কি 14টা রোগী আছে। তাহলে আমাদের মোট যদি বার করতে হয়, প্রথমে আমরা দেখতে হবে কি শ্রেণী অন্তরাল, তো শ্রেণী অন্তরালটা কি, আমরা দেখবো যে 35 থেকে কি আছে 45, তাহলে আমরা জানি L ইকুয়াল টু কত হবে, তারপরে জানি আমরা F1 কত হবে, তারপরে আমরা জানি শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণী বিভাগের F0, তারপরে জানি F2, তারপরে আমরা জানি কি H, আমরা বসিয়ে দিলাম কত 10। ক্লিয়ার হয়েছে, 10। এখন আমরা কি করব, জাস্ট ফর্মুলাগুলো বসিয়ে দেব, বসিয়ে বার করে নেব F2, F1, তারপরে জাস্ট ফর্মুলা বসাচ্ছি, মানে যেগুলো ভ্যালু আছে বসাচ্ছি F, হ্যাঁ। এখন জাস্ট ক্যালকুলেশন ইনটু কত এইচটা কত আছে 10, তোমরা তো ক্যালকুলেশনের এক্সপার্ট, জানোই কিভাবে করতে হয়, 2/46, আর এখানে কত হবে -35 ইনটু 10, তাহলে কি হবে 2/11 ইনটু 10, মানে আলটিমেটলি কত হবে 20/11। এখন যদি করি কত হবে 36.8, মানে আমাদের মোট কত হয়েছে 36.8 হয়েছে আমাদের মোট, ঠিক আছে। তাহলে এরকম করে আমাদের করতে হবে নেক্সট। তাহলে এখন আমরা দেখবো নেক্সট কি আছে, নেক্সট আছে হলো দেখো যে আমাদের কয়টা এইচ দেওয়া আছে, ঠিক আছে, তো এইচ কি আছে 140 সেন্টিমিটার, 137 সেন্টিমিটার, 142 সেন্টিমিটার, 136 সেন্টিমিটার, তারপরে কত আছে 140 সেন্টিমিটার, এরকম করে দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এখান থেকে আমরা বলেছে যে মাঝারি উচ্চতার মেয়েটি উচ্চতা কত, মানে মিডলে যে আছে তার উচ্চতা কত হবে সেটা আমাদের বার করতে হবে। তো সেটা কিভাবে বার করব, শিক্ষার্থীদের উচ্চতাকে আমরা কি করবো ঊর্ধ্বক্রমে সরাতে হবে প্রথমে, মানে শিক্ষার্থী মানে ছাত্রছাত্রীর উচ্চতাকে আমরা ঊর্ধ্বক্রমে সরাবো, ঊর্ধ্বক্রম মানে ছোট থেকে বড়, তো ছোট থেকে বড় সাজাই, প্রথমে এটা আসবে, তারপরে সাজালাম
মানে আমরা দেখবো যে মাঝারি কত আছে, মাঝারি উচ্চতার মেয়েটা কত, যে 144 সেন্টিমিটার। 144 সেন্টিমিটার কি মাঝারি না, তার মাঝারি কে আছে, মানে মিডলে কে আছে, মিডলে কে আছে, তুই দেখবো যে 139 সেন্টিমিটার হলো মাঝারি উচ্চতার মেয়েটি, ঠিক আছে। তো তাহলে কি হবে 139 সেন্টিমিটার, মানে এখন এটাকে আমরা বলবো মধ্যম উচ্চতা। বুঝতে পারলে, মধ্যম উচ্চতাটা কি 139 সেন্টিমিটার হয়েছে, মানে এটাকে আমরা কি বলবো এখন, মধ্যম বলবো। আমরা বুঝে নিয়েছি মধ্যম মানে কি, মধ্যম হলো কি, মধ্যম হলো প্রদত্ত তথ্যের মধ্যম মান যা একটি ক্রমে সাজানো হয়, মানে এটা কি একটা মধ্যম মান যেটা কি কি হয় আমাদের একটা ক্রমে সাজানো হয়। বুঝতে পারলে, ভেরি গুড। তাহলে সেম এখান থেকে আমাদের মধ্যম বার করতে হবে, কি আছে দেখো 35 36 এরকম করে আমাদের মধ্যম বার করতে হবে, ঠিক আছে। এখন আরেকজন এড হয়ে গেছে, কত, যে 147 এড হয়েছে। এখন সেম এখান থেকে আমাদের মধ্যম বার করতে হবে। তাহলে আমরা যদি দেখি মধ্যম কি হবে, মধ্যম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুজন আছে, ঠিক আছে। তো আগেরটা টোটাল কজন ছিল, আমরা দেখেছিলাম যে টোটাল কি অযুগ্ম সংখ্যা ছিল, অযুগ্ম সংখ্যার মধ্যে মধ্যম সবসময় একটাই হয়, আর যুগ্ম সংখ্যার মধ্যে মধ্যম সবসময় দুইটা হয়। তাহলে এখন যদি যুগ্ম সংখ্যা থাকে মধ্যম কিভাবে বার করব, চলো দেখি। তাহলে মধ্যম কি হবে, আমাদের এই দুটাকে যোগ করে আমাদের কি করতে হবে, ডিভাইড করতে হবে 2 দিয়ে। তাহলে কি হবে 279/2, মানে আলটিমেটলি হবে কত 39.5, মানে 39.5 হবে মধ্যম, মানে এই দুটার মিডলে কত আছে, কোনটা হবে মধ্যম, মধ্যম হবে 139.5। বুঝতে পারলে, তাহলে মধ্যমের ফর্মুলা তো আমরা জানি, ঠিক আছে। তো তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখে নেই, প্রশ্নতে কি আছে দেখো, দিয়েছে কি নিম্নলিখিত থেকে মধ্যমান নির্ণয়, মধ্যমান নির্ণয় করতে হবে, ঠিক আছে। তার জন্য আমি সময় দিচ্ছি তোমাদেরকে, বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমরা ভাবো আউটটি দাও। সময় চলে যাচ্ছে, ভাবো উত্তরটি দাও, কি হবে সঠিক আনসার। বলেছে নিম্নলিখিত থেকে মধ্যমা নির্ণয় করো 2,6,6, 8, 4, 2, 7, 9, কোনটি হবে মধ্যমা। প্রথমে কি করতে হবে, আমাদের এটাকে ঊর্ধ্বক্রমে সাজাতে হবে, সাজাও। সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো। একদম ইজিলি হয়ে যাবে। কি হতে পারে সঠিক আনসার, ঊর্ধ্বক্রমে সাজাও আর দেখো কোনটা হয় সঠিক আনসার। মাত্র 40 সেকেন্ড সময় আছে, তাড়াতাড়ি বলো। সময় চলে যাচ্ছে, কি হতে পারে সঠিক আনসার, মাত্র 20 সেকেন্ড সময় আছে, তাড়াতাড়ি বলো। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হতে পারে সঠিক আনসার, চলো দেখে নেই। যা যা পারলে না তাদের জন্য আমি বলে দিচ্ছি কিভাবে হবে। প্রথমে কি করবো, ঊর্ধ্বক্রমে সাজাবো। ঊর্ধ্বক্রমে প্রথমে কি আসবে 2, তারপরে 2, তারপরে 4, তারপরে 6, তারপরে 6, তারপরে 6, 6, তারপরে 7, তারপরে 8, তারপরে 9 হয়ে গেল। এখন আমরা দেখবো এদিকে কয়টা আছে, যদি আমরা নরমাল আগেরটা প্রথম ইজি ফর্মুলা যদি ইউজ করি, দেখবো এদিকে কয়টা আছে, 3টা, এদিকেও 3টা আছে। মিডলে কি আছে, মিডলে আসছে হলো কত 6 আর 6। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, জাস্ট এই দুটার মানে 6 + 6 ডিভাইড বাই কত করবে 2 করব, হয়ে যাবে। তাহলে 6 + 6 মানে 12, 12/2 মানে আলটিমেটলি কত হবে 6। মানে যা যা অপশন এ তে দিয়েছো তারা একদম সঠিক। বুঝতে পারলে, তার একটা ফর্মুলা আছে, এখন ফর্মুলাটা কি আছে সেটা আমরা দেখব। কি আছে দেখো এখানে,
তাহলে এখন দেখো কি আছে, কি আছে দেখো 25 নম্বরের মধ্যে 9 জন শিক্ষার্থী প্রাপ্ত নম্বরগুলি নিচে দেওয়া হলো। কি আছে দেখো, তত্ত্বের মধ্যম নির্ণয় করো। কি আছে, প্রথমে আছে 15, 22, 9, 20, 6, 18, 11, 25 আর কত আছে 14 আছে। তাহলে ঊর্ধ্বক্রমে প্রথমে সাজাতে হবে, আমরা জানি তো ঊর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে নেই। 6 তারপরে কি হবে 9, তারপরে 11, তারপরে 14, তারপরে 15, তারপরে ভেরি গুড 18, তারপরে 20, তারপরে 22, তারপরে 25। তাহলে এখানে টোটাল কয়টা সংখ্যা আছে, 9টা। 9 যুগ্ম সংখ্যা না অযুগ্ম সংখ্যা, ভেরি গুড 9 হলো কি, 9 হলো অযুগ্ম সংখ্যা। এখন আমাদের কি করতে হবে, যদি আমরা নরমালি এরকম কি যে মিডলে কোনটা আছে, মিডলে আছে 15, তাহলে হবে আমাদের কি যে 15 হবে কি মধ্যমা। কিন্তু এখন যদি আমরা এটাকে একটা ফর্মুলা লাগিয়ে করি তাহলে কি হবে, মধ্যমা ইকুয়াল টু লিখবো n+2 ডিভাইড বাই 1+2 ডিভাইড বাই 2, সরি n+1 ডিভাইড বাই 2 তম পর্যবেক্ষণ। n এখানে কত 9, মানে কত হবে হলো 9 মানে 10 তম পর্যবেক্ষণ মানে কত হবে, আলটিমেটলি হবে 10/2 মানে হবে তম পর্যবেক্ষণ। আর এখানে হবে কত, হবে 5 তম পর্যবেক্ষণ। বুঝতে পারলে, তাহলে 5 তম পর্যবেক্ষণ হয়েছে মানে কি, কাউন্ট করবো আমরা 1 2 3 4 5, মানে আলটিমেটলি কত হবে মধ্যমা হবে হলো 15। বুঝতে পারলে, তাহলে হবে হলো কত 15 হবে মধ্যমা। ঠিক আছে, তাহলে এখন একটা প্রশ্ন দেখে নিই সময়টা নষ্ট না করে। প্রশ্নে কি আছে, প্রশ্নে আছে হলো কি, লিসা বেকিং পছন্দ করে। ঠিক আছে, তো বেকিং মানে তো জানোই তোমরা কি আছে। ঠিক আছে, তো সে তার পরিবারের জন্য একটি ক্যারামেল কাস্টার্ড তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক আছে, তো সে অনলাইনে একটি কি রেসিপি খুঁজে এবং সঠিকভাবে পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে। ক্যারামেল তৈরির শেষ ধাপে সে বুঝতে পেরেছিল যে তার চিনি ফুরিয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো সুতরাং লিসা রেসিপি পর্যবেক্ষণ করার এবং ক্যারামেল পরিবর্তে কাস্টার্ডে চকলেটের একটি স্তর যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঠিক আছে, ফলাফল আশ্চর্যজনক ভাবে ভালো ছিল এবং পরিবারের সদস্যরা তার খাবারের জন্য প্রশংসা করছিল। লিসা কি গুণ প্রদর্শন করেছে এখানে, অপশন এ স্থিতিস্থাপকতা, অপশন বি সৃজনশীল কল্পনা, না অপশন সি কি অঙ্গীকার, না অপশন ডি যুক্তিবাদী চিন্তা। ঠিক আছে, তো এখানে কোনটা হবে সঠিক আনসার, মানে তার জন্য আমি তোমাদেরকে সময় দিচ্ছি, একটু বেশি করে দিয়েছি সময়, তোমরা ভাবো আর উত্তরটি দাও। মানে কি হঠাৎ করে কি হয়েছে, চিনি লেগেছে, ওর কম দিয়েছে, তাহলে কি হবে, হঠাৎ করে ওর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো যে আমি চকলেট মিলিয়ে দিই। তাহলে এটা কি, ও কি করেছে, এটা স্থিতিস্থাপকতা তো হবে না, অপশন এ তো হচ্ছে না, অপশন যুক্তিবাদী, এখানে তো কোনো যুক্তি দেখানো হচ্ছে না, অপশন ডিও কেন হবে না, তাহলে অপশন বি বা সির মধ্যে কোনটা হবে। কি করেছে ও, ভেবেছে মানে কি করা, একদম ইজি। ও ভেবেছে যে এরকম করলে এটা ভালো হয়ে যাবে, মানে ও কি করেছে, সময় চলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বলো। সময় খুবই অল্প আছে, তাড়াতাড়ি বলো। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। তাহলে কি হবে সঠিক আনসার, ভেরি গুড, যা যা অপশন বি তে দিয়েছো তা একদম ঠিক, মানে সঠিক আনসার হবে ও কি করেছে, ও কল্পনা করেছে, ও সৃজনশীল একটা কল্পনা করেছে যে না আমি যদি চিনির জায়গায় চিনি যখন দিয়েছি না তাহলে আমি চকলেটটা, মানে চিনি যখন হয়েছে না তাহলে আমি চকলেটটা দিয়ে দিই, তাহলে এটা ভালো হয়ে যাবে, মানে কল্পনা করেছে তো। হ্যাঁ, তাহলে অপশন বি হবে সঠিক আনসার। তাহলে স্টুডেন্টস আজকের ক্লাসটা এতক্ষণ থাকবে, আমরা আবার আগামী ক্লাসে দেখা করব নতুন কিছু একটা টপিক নিয়ে। ঠিক আছে, তো তাহলে তোমরা সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। আর যাওয়ার আগে আমি একটা ফিডব্যাক দিতে, তোমাদের আজকে ক্লাসটি কিরকম লাগলো সেটা তোমরা অপশন এ বি সি এবং ডি এর মাধ্যমে আমাকে জানাতে পারো। তাহলে সময় শুরু হচ্ছে এখন। সময় চলে যাচ্ছে।
4 3 2 1 তাহলে সময় সমাপ্ত হলো। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস। Good morning everyone. Welcome to Assam Tele Education. চলো আজকের পাঠটা শুরু করি আমরা। দেখে নি চলো স্ক্রিনে কি দেখতে পাচ্ছি, কি দেখতে পাচ্ছ দেখো।
স্ক্রিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো ছেলে ক্যারাম বোর্ড নিয়ে ক্যারাম খেলছে, তাই তো? আর এই প্রথম ছেলেটি যেটি বাঁদিকে বসে আছে, সে কি করলো? সে স্ট্রাইকার দিয়ে লাল গুটিটিকে ঠেলে দিল, তাই তো? কিন্তু লাল গুটিটি দেখো অল্পখানি এগিয়ে গিয়েই থেমে গেল, ঠিক কি না? তোমাদের সাথেও হয় কি এরকম, যখন ক্যারাম খেলো, যখন স্ট্রাইকার দিয়ে স্ট্রাইক করো গুটিগুলোকে, সেগুলো কিছুক্ষণ গিয়ে তারপর থেমে যায়। তারপর কি করো তোমরা? এই ছেলেটি কি করে দেখো তো? এই ছেলেটি কি করছে? পাউডার ছড়িয়ে দিচ্ছে ক্যারাম বোর্ডের ওপরে, তাই তো? তোমরাও কি এরকমই কিছু করে থাকো, তাই তো? কেন করো? কি ভেবে করো বলো তো? এই ছেলেটিও এখানে যে পাউডার ছড়িয়েছে কি ভেবে করেছে, আর তার রেজাল্ট হিসাবে কি হলো? যে গুটিটি এখন খুবই সরল ভাবে দেখো পকেটের দিকে চলে গেল স্ট্রাইকার দিয়ে ধাক্কা মারার সাথে সাথে, তাই না? তার মানে এখানে ক্যারাম বোর্ডে কি হলো বলতো? আমরা এই যে ক্যারাম বোর্ডে খেলার সময় পাউডার যে ছড়ালাম, কেনই বা ব্যবহার করলাম এটা? কি করার জন্যে? আমরা পাউডার ব্যবহার করি কি করার জন্যে? হ্যাঁ, মসৃণ করার জন্যে। এই যে পুরো যে আমাদের পৃষ্ঠটি আছে ক্যারাম বোর্ডের, এই বোর্ডটিকে পুরো মসৃণ করার জন্য আমরা এই পাউডার ব্যবহার করে থাকি, তাই তো? তাই আমরা পাউডার ব্যবহার করি যাতে মুদ্রাগুলি মসৃণ ভাবে চলতে পারে। বোর্ডটি যদি মসৃণ হয়ে যায় তাহলে আমাদের কয়েন্স গুলো, যেগুলো ক্যারাম বোর্ডের গুটিগুলি, সেগুলো তো মসৃণ ভাবে পকেটের দিকে ছুটে যেতে পারবে, তাই না? আচ্ছা, তাহলে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি বলতো? একটি কৃষক ট্রাক্টর চালাচ্ছে, তাই তো? আর এই মাটিটি কিরকম? যে মাঠের উপরে তিনি ট্রাক্টরটি যে চালাচ্ছেন, এই মাঠটি কেমন? এই কৃষি ক্ষেত্রটি কেমন? একেবারেই খড়খড়ে, তাই তো? এবড়ো খেবড়ো দেখো। আর এখানে কি দেখতে পাচ্ছ বলতো? এই যে বাস ড্রাইভারটি বাস চালাচ্ছে, দেখো একটা সমতল রাস্তা দিয়ে বাসে করে প্যাসেঞ্জার নিয়ে বাস ড্রাইভারটি যাচ্ছে, আর হঠাৎ করে সে কি করলো? ব্রেক টিপলো। যেই ব্রেকে পা দিল সঙ্গে সঙ্গে বাসটি কি হলো? থেমে গেল, তাই তো? এরকমই তো হয়। আর এখানে কি দেখতে পাচ্ছ? এই যে এই ছেলেটি সাইকেলে করে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে সে সাইকেলের গতি বাড়াচ্ছে। তারপর কি হলো? সাইকেলের গতি কমে গেল আর সে থেমে গেল এক জায়গায় এসে, সাইকেলটি থেমে গেল, তাই না? কেন? কারণ কি সে ব্রেক প্রয়োগ করেছিল। তো যখন ব্রেক প্রয়োগ করা হয়, একটি সাইকেল স্লো হয় আর এরপরে সেটি থেমে যায়। এটি কেন হয় বলতো? কখনো ভেবে দেখেছো কি এইসব? আচ্ছা, তাহলে এখানে আরেকটি জিনিস দেখিনি আমরা, চলো। এই যে এই ছেলেটি ফুটবল নিয়ে খেলছে। আর এই ফুটবলকে সে কি করলো দেখো? পা দিয়ে ঠেলে দিল। বলটি কিছুক্ষণ গেল, একটি গতিতে সেটি গেল, আর কিছু সময় পর সেটি কি হলো? থেমে গেল এক জায়গায় গিয়ে, তাই না? তো এই যে সব জিনিস যে আমরা দেখছি, এগুলো কিসের জন্য হচ্ছে বলতো? বা এখানেই দেখো, এই যে ছেলেটি সুন্দরভাবে সমতল রাস্তার মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ করে একটি পায়ের তলায় কলার খোসা আসার জন্য সে কি হলো? স্লিপ করে পড়ে গেল, তাই না? তা এতক্ষণ তো সুন্দরভাবে দৌড়াচ্ছিল, এখন হঠাৎ করে কি হলো যে ও খোসা আসার জন্য সে একদম স্লিপ করে পড়ে গেল? এগুলো কি কখনো ভেবেছো যে কেন হয়? এই যে প্রত্যেকটি যে পরিস্থিতি দেখলাম আমরা, এই প্রত্যেকটি পরিস্থিতিকে আমরা কিভাবে বোঝাবো? আমরা কিভাবে বৈজ্ঞানিক ভাবে এই পরিস্থিতিগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারি বলতো? এরই জন্য আমরা কি পড়তে চলেছি জানো? আজকে আমরা পড়তে চলেছি ঘর্ষণ, ঠিক আছে? ঘর্ষণ বলের ব্যাপারে পড়তে চলেছি। তাহলে আজকে আমরা কি পাঠ শুরু করব? ঘর্ষণ চ্যাপ্টারটি শুরু করব, ঠিক আছে? তাহলে দেখো এখানে কি দেখতে পাচ্ছি, একটি কার্যকলাপের দ্বারা বোঝার চেষ্টা করি। দেখো, এই যে ছেলেটি আছে, এই ছেলেটি এই লাল বইটিকে কি করছে দেখো তো? ঠেলে দেওয়ার সাথে সাথে বইটি কি হলো? চলমান হলো, আর কিছুক্ষণ পরে সেটি আবার থেমে গেল, তাই না? আচ্ছা, আবার কি করলো ছেলেটি? বিপরীত দিক থেকে আবার বল প্রয়োগ করলো আর বইটিকে ঠেলে দিল। ঠেলে দেওয়ার সাথে সাথে আবার বইটি চলমান হলো কিছুক্ষণের জন্য, তারপর আবার থেমে গেল, তাই তো? এখন দেখো কি হচ্ছে। এই যে ছেলেটি যখন ডান দিক থেকে তার বাঁ দিক থেকে ঠেললো বইটিকে, তখন কি হলো? সে বল প্রয়োগ করেছিল, আর কিছুক্ষণ পরে সে বল প্রয়োগ করার কিছুক্ষণ পরে বইটি কি হয়েছিল? থেমে গেছিল না চলতে চলতে। কেন বলতো? কারণ বইয়ের অপর দিকে টেবিলের দ্বারা প্রয়োগ করা হয়েছিল একটি বল। বুঝতে পারছো? এই বলটি বইয়ের দ্রুতি কম করেছে এবং এটিকে স্থির অবস্থায় এনেছে। তাহলে কোন বলটি দ্রুতি কম করেছে? হ্যাঁ, টেবিলের দ্বারা প্রয়োগ করা বল এই বইটির দ্রুতি কম করেছে।
টেবিলের দ্বারা প্রয়োগ করা বল যা বইয়ের গতির বিপরীত দিকে কাজ করেছে তাকেই আমরা কি বলে থাকি জানো? সেটাকেই আমরা বলে থাকি ঘর্ষণ বল। বুঝতে পারছো? এই যে টেবিলের দ্বারা যে প্রয়োগ করা হয়েছে এই বল, যে বল দ্বারা এই বইটির যে গতিকে আমরা থামিয়ে দিয়েছি, গতি কমিয়েছি প্রথমে, তারপর কি করেছি? স্থির করে দিয়েছি বইটিকে। এটিকে কি বলবো আমরা? ঘর্ষণ বল। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, তাহলে এখানে দেখো কি হচ্ছে। এখানে ছেলেটি বইটিকে ধাক্কা মারলো বাঁদিকে ধাক্কা মারলো, সাথে সাথে ঘর্ষণ বল কোন দিকে কাজ করছে? বিপরীত দিকে, মানে ডান দিকে, তাই তো? এখন যদি ছেলেটি ডান দিকে ধাক্কা মারে, ডান দিক দিয়ে যদি বল প্রয়োগ করে, দেখো ডান দিক থেকে বল প্রয়োগ করা হয়েছে এদিকে, তাহলে কি হবে? ঘর্ষণ কোন দিকে কাজ করবে? হ্যাঁ, বাঁ দিকে কাজ করবে। বুঝতে পারছো? তাহলে কি বুঝতে পারছি এই উভয় পরিস্থিতির থেকে? যে দুটি ক্ষেত্রেই ঘর্ষণ বল বইয়ের গতিকে বাধা দিচ্ছে, তাই তো? বই যেদিকে যেতে চাইছে সেই দিকে গতি কমিয়ে দিচ্ছে। কিসে দ্বারা কমানো হচ্ছে? ঘর্ষণ বলের দ্বারা। একেবারেই ঠিক। ঘর্ষণ বল সর্বদা প্রযুক্ত বলের বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে। উভয় পরিস্থিতি থেকে তো এটাই দেখলাম আমরা যে ঘর্ষণ বল কি করছে, যে বল আমরা প্রয়োগ করছি তার বিপরীত দিকে ক্রিয়া করছে। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, এখানে কি দেখছি দেখো তো। এই যে আমাদের কাছে যে বইটি ছিল, লাল বইটি, আর এই যে টেবিলটি, এই দুটো একে অপরের স্পর্শে রয়েছে, তাই না? ঘর্ষণ বল বইয়ের তল এবং টেবিলের তলের মধ্যে ক্রিয়া করছে। এই যে বইটি আছে, বইয়ের যে তল পৃষ্ঠটি, আর আমাদের যে টেবিলটি আছে, টেবিলের যে উপরের পৃষ্ঠটি, এই দুটোর মধ্যে কিন্তু কে কাজ করছে? ঘর্ষণ বল কাজ করছে। ঘর্ষণ বল সবসময় এইরকম ভাবেই কাজ করে। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, তাহলে চলো আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দিই। কি আসছে স্ক্রিনে দেখি। ঘর্ষণ সবসময় অপশন এ গতিতে সাহায্য করে, অপশন বি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে, অপশন সি একটি গতি হ্রাস করে, না অপশন ডি উপরের সবগুলোই। তোমাদের সময় শুরু হলো এখন। ঘর্ষণ সবসময় কি করে? গতিতে সাহায্য করে, প্রস্তাবের বিরোধিতা করে, না একটি গতি হ্রাস করে, নাকি উপরের সবগুলোই? কোনটি হবে সঠিক উত্তর? বেছে নাও। অপশন এ নাকি বি, না সি, না ডি? ভেবেচিন্তে বলো। এখনই আমরা ঘর্ষণের ব্যাপারেই পড়ছিলাম, তোমাদের কাছে আর 5 সেকেন্ড রয়েছে। চলো দেখে নিয়ে এবার সঠিক উত্তর। সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ডি। ঠিক আছে? ঘর্ষণ সবসময় সবকিছুতেই, এগুলি সব কটাতেই সাহায্য করে। চলো একটু এগিয়ে যাই তাহলে আমরা। দেখো এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, আরেকটি প্রশ্ন। দেখো এখানে কি আসছে স্ক্রিনে। একটি প্রয়োজিত বাহ্যিক শক্তি এবং ঘর্ষণ শক্তির দিক সর্বদা অপশন এ সমান্তরাল, অপশন বি বিরোধী সমান্তরাল, অপশন সি প্রয়োগ করা শক্তির দিকে, না অপশন ডি উভয় এ এবং সি? তোমাদের সময় শুরু হলো। এই দেখে নাও সঠিক উত্তর কোনটি, বেছে নাও। একটি প্রয়োগিত বাহ্যিক শক্তি এবং ঘর্ষণ শক্তির দিক সর্বদা কেমন হয়? সমান্তরাল, নাকি বিরোধী সমান্তরাল, প্রয়োগ করা শক্তির দিকে, নাকি উভয় এ এবং সি? আর আছে 10 সেকেন্ড, বেছে নাও। এই সময় হলো শেষ তোমাদের। চলো দেখিনি সঠিক উত্তর। সঠিক উত্তর হচ্ছে বি, বিরোধী সমান্তরাল। ঠিক আছে? এখনই তো সেটাই দেখে আসলাম আমরা। আচ্ছা, তাহলে চলো আরেকটি কার্যকলাপ করি আমরা, আর চেষ্টা করি বোঝার। দেখো এখানে কি দেখতে পাচ্ছি, একটি ইট দেখতে পাচ্ছি, আর ইটটিকে আমরা বেঁধে রেখেছি। বেঁধে কি করছি? এটি একটি স্প্রিং ব্যালেন্স, আর স্প্রিং ব্যালেন্সের দ্বারা ইটটিকে টানবার চেষ্টা করছি বল প্রয়োগ করে। আমরা যে বল প্রয়োগ করে টানছি ইটটিকে, কত বল প্রয়োগ করেছি সেটি আমরা এই স্প্রিং ব্যালেন্স থেকে কিন্তু দেখে নিতে পারছি। বুঝতে পারছো কি কত বল প্রয়োগ করছি? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ 6 আর 600 লেখা। তার মানে আমরা 6 নিউটন বল প্রয়োগ করেছি। নিউটন হচ্ছে বলের একক। ঠিক আছে? আমরা 6 নিউটন বল প্রয়োগ করেছি, আর 6 নিউটন মানে 600 গ্রাম ওয়েট। গ্রাম ওয়েট হচ্ছে মহাকর্ষীয় একক বলা হয় এটিকে। ঠিক আছে? তো 600 গ্রাম ওয়েট মানে 6 নিউটন। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, তাহলে এখন দেখো এখন কি করা হয়েছে। আমরা যে ইটটি নিয়েছিলাম, যাকে আমরা টানছিলাম, সেই ইটটিকে এখন আমরা একটি প্লাস্টিক দিয়ে আবৃত করে রেখেছি, ঢেকে রেখেছি। ঠিক আছে? তারপর আমরা কি করছি, আমরা ওই স্প্রিং ব্যালেন্স
দিয়ে এই ইটটিকে প্লাস্টিক সমেত টানার চেষ্টা করছি। দেখো এখন কি হচ্ছে, সুন্দরভাবে টেনে নিচ্ছি আমরা। আর কত বল প্রয়োগ করে টানছি দেখো তো। আগের মতো 600 গ্রাম ওয়েট বা 6 নিউটন বলই কি ব্যবহার করেছি আমরা, নাকি কি প্রয়োগ করেছি? হ্যাঁ, আমরা কিন্তু 6 নিউটন আর প্রয়োগ করিনি। আমরা কত করেছি? 4.5 নিউটন বল প্রয়োগ করেছি। স্প্রিং ব্যালেন্স থেকে আমরা দেখতেই পাচ্ছি সেটা। তার মানে এখান থেকে দেখলাম যে প্লাস্টিক দিয়ে কভার করার পরে আমাদের কিন্তু কম বল প্রয়োগ করতে লাগছে না এই ইটটাকে টানার জন্য। সেটাই তো দেখলাম। আচ্ছা, তাহলে এখান থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এই যে পার্থক্য দুটি যে আমরা দেখলাম, যে প্রথম ক্ষেত্রে যখন শুধু ইটকে টানছিলাম টেবিলের ওপরে তখন আমাদের কি করতে হয়েছিল? হ্যাঁ, বেশি বল প্রয়োগ করতে লেগেছিল। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা কি দেখলাম, যে যখন প্লাস্টিক দিয়ে কভার করে দিয়েছি আমরা আমাদের ইটটাকে, তখন আমাদের এখানে কিন্তু বল কম প্রয়োগ করতে লেগেছে, তাই তো? এটাই দেখেছি। আচ্ছা, এইটা কেনই বা হলো এটা আমরা আস্তে আস্তে কিন্তু জেনে নেব, ঠিক আছে? কিন্তু জানার আগে সবার আগে দেখো আমরা স্প্রিং ব্যালেন্স কি করে এটার ব্যাপারে একটু জেনে নিই। এই যে স্প্রিং ব্যালেন্স দেখতে পাচ্ছ, এই স্প্রিং ব্যালেন্স এমন একটি যন্ত্র যার সাহায্যে বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল বলকে পরিমাপ করা যায়। আমরা যে বল প্রয়োগ করেছি কোনো বস্তুর ওপরে, কত বল প্রয়োগ করছি সেটি কিন্তু আমরা স্প্রিং ব্যালেন্স দ্বারা জানতে পারবো। বুঝতে পারছো? এটিতে একটি প্যাঁচানো তার থাকে যাতে বল প্রয়োগ করলে এটি লম্বা হয়। এই যে স্প্রিং ব্যালেন্সের মধ্যে না একটা স্প্রিং এর মতো জিনিস আছে, প্যাঁচানো তার আছে, যেটির ওপর যখন বল প্রয়োগ করা হয় তখন সেটি লম্বা হয়ে যায়। বুঝতে পারা যাচ্ছে? টানলে স্প্রিংটি কতটুকু লম্বা হয় তা দেখার জন্য স্কেলের ওপর একটি সূচক থাকে। দেখতেই পাচ্ছ স্কেলের ওপর একটি সূচক দেওয়া আছে, এই যে 10, 8, 6, 4, 2, 0 কেজিতে, আর এদিকে নিউটন, এগুলো যে লেখা আছে এইটিকে আমরা সূচক বলে থাকি। আর স্কেলের এটির দ্বারা কিন্তু আমরা পরিমাপন করতে পারি বলের। স্কেলের পাঠ থেকে বলের মান পাওয়া যায়। এই সব জিনিসকে এই সূচক থেকেই আমরা কিন্তু কত বল প্রয়োগ করেছি সেটির মান আমরা বের করতে পারবো। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, তাহলে চলো একটু এগিয়ে যাই। এখানে কি দেখতে পাচ্ছ? দেখো 3টি লাল বই নেওয়া হয়েছে আর একটি কার্ডবোর্ড আছে। এই কার্ডবোর্ডের মধ্যে আমরা দেখো স্কেল দিয়ে কি করছি, স্কেল দিয়ে একটি লাইন টানলাম। এই লাইনটি টানার পর দেখো আমরা আরেকটি লাইন টেনে নেব। এইগুলো কার্যকলাপ তোমরা করে দেখতে পারো কিন্তু, হ্যাঁ, খুবই ভাল লাগবে এগুলো যদি করো তোমরা। আচ্ছা, বন্ধুরা মিলে করো। আর দেখো এখানে কি হচ্ছে, এই যে বোর্ডটিকে এখন আমরা কি করলাম, এই যে বইগুলো ছিল বইগুলোর মধ্যে দেখো এইভাবে আমরা রাখলাম। এইভাবে রাখার পরে কি করলাম, এই নিচে একটি দাগ কেটে দিলাম। দেখো কি সুন্দর করে দাগ কাটা হচ্ছে। এরপরে আমরা কি করব, এরপরে আমরা একটি ব্যাটারি নিয়ে সেটিকে এখানে ছেড়ে দিলাম। ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে দেখলাম ব্যাটারিটি গড়িয়ে গড়িয়ে অনেকটাই এগিয়ে গেল, তাই না? অনেকটাই দূরত্ব কিন্তু সে অতিক্রম করেছে, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে এরপরে চলো দেখি এখন কি করেছি আমরা। এই কার্ডবোর্ডটির নিচে দেখতে পেয়েছো কি একটি কাপড় রাখা, এখন একটি রুমাল রাখা। এই রুমালটিকে আমরা এখানে এখন পেতে দিলাম, আর তারপর আমরা একটি ব্যাটারি এখন ছেড়ে দিলাম এই কার্ডবোর্ডের ওপর থেকে। দেখো ব্যাটারিটি কিন্তু সেই রুমালটির ওপরে এসে কিন্তু থেমে গেল, আর এগিয়ে গেল না। এইখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, যে কি দেখতে পাচ্ছি, আগের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল যে অনেকটাই এগিয়ে গেছিল না আমাদের ব্যাটারিটা, কিন্তু এখানে কিন্তু বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারলো না, সে কিন্তু থেমে রইলো, তাই তো? তো প্রথম ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম দূরত্ব যেটা অতিক্রম করেছিল ব্যাটারিটা ওটা কিন্তু অনেকটাই, হ্যাঁ, বেশি ছিল। আর এই এখনের ক্ষেত্রে দেখলাম যে দূরত্ব কিন্তু বেশি অতিক্রম করেনি। তাহলে এই যে পেন্সিল ব্যাটারিটি কেন ভিন্ন পৃষ্ঠের ক্ষেত্রে ভিন্ন দূরত্ব অতিক্রম করেছে, ভাবতে পারবে কি সেটা? কেনই বা এরকম হচ্ছে? কেন জানো? ব্যাটারিটি যে তলে চলেছে তার প্রকৃতির ওপর কি এটি কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলো সেটা কিন্তু নির্ভর করবে, ঠিক আছে? তো আমরা কি বুঝতে পারছি, যে এই যে ব্যাটারিটি আছে, যে এটি গড়িয়ে গেছিল প্রথমে কার ওপর দিয়ে, টেবিলের ওপর দিয়ে। তাই টেবিলের ওপর দিয়ে যাওয়ার জন্য কি হয়েছিল, সে বেশিক্ষণ যেতে পেরেছিল, তাই তো? কিন্তু এর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখেছি যে সেটি রুমালের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু রুমালটির যে প্রকৃতি সেটি কিন্তু টেবিলের প্রকৃতির থেকে একেবারেই আলাদা। তাই মনে হচ্ছে নাকি যে এই প্রকৃতির মানে প্রকৃতিটি চেঞ্জ হয়েছে বলে, বদলে বলেই আমাদের এই ব্যাটারিটি একটি ক্ষেত্রে বেশি যেতে পারছে আর একটি ক্ষেত্রে কম যেতে পারছে?
এরকমই তো কিছু হচ্ছে, তাই না? চলো আস্তে আস্তে এগুলো আমরা সব বুঝে নেব। ঠিক আছে, তাহলে চলো একটু এগিয়ে যাই। এখানে কি দেখতে পাচ্ছ দেখো তো, এখানে একটি ছেলেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। দেখো এখানে ছেলেটি কি করছে, ছেলেটি দেখো, এই যে ছেলেটি ধাক্কা মেরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে একটি আলমারিকে, তাই তো? কিন্তু যখন সে বল প্রয়োগ করছে আলমারিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, বিপরীত দিকে কে বল প্রয়োগ করবে? হ্যাঁ, ফ্লোরটি বা মেঝেটি বল প্রয়োগ করবে, আর বল প্রয়োগ করবে যাতে আলমারিটি এগিয়ে না যায়, তাই তো? বিপরীত দিকে ঘর্ষণ বল প্রয়োগ করা হবে, তাই না? আচ্ছা, তো তাহলে দেখো এখানে যে আমরা জানি মেঝে আলমারিতে একটি বিরোধী বল প্রয়োগ করছে, ঠিক আছে? আর কি বিরোধীর বলের সৃষ্টি হয়, এই যে বিরোধী বলটা যে সৃষ্টি হলো, এটি কিভাবে সৃষ্টি হলো চলো আমরা এক এক করে দেখি এখন, ঠিক আছে? আমরা স্পর্শে থাকা দুটি তলকে মাইক্রোস্কোপের তলায় পর্যবেক্ষণ করি। আমরা এখন একেবারে মাইক্রোস্কোপিক লেভেলে কিন্তু চলে যাব আর পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করব যে এই যে আলমারিটির তল আর এই যে মেঝের মধ্যে কেমন ধরনের বল প্রয়োগ করা হচ্ছে। তো দেখো সবার প্রথমে এই যে মেঝেটি রয়েছে, এই যে নীল রঙের যে মেঝেটি, এইখানে দেখো এটিকে দেখানো হয়েছে মাইক্রোস্কোপিক লেভেলে, ঠিক আছে? মাইক্রো স্তরের পর্যবেক্ষণ করছি কিন্তু আমরা। সেই লেভেলে গিয়ে যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি তো দেখো, যদিও এই মেঝেটি দেখতে কিন্তু একেবারেই মসৃণ, কিন্তু এটি মসৃণ নয়। মাইক্রোস্কোপিক লেভেলে বা মাইক্রো স্তরের পর্যবেক্ষণ হিসাবে দেখো এখানে কত উঁচু নিচু আছে, দেখেছো? এই উঁচু নিচু গুলোকে কি বলে জানো? এই যে নিচু নিচু জায়গাগুলোকে আমরা কি বলে থাকি? এই নিচু নিচু জায়গাগুলোকে আমরা বলে থাকি খাঁজ, ঠিক আছে? এগুলোকে বলি খাঁজ। আর এই যে ওপরের দিকে জায়গাগুলি যে আছে এগুলোকে আমরা বলি ওঠানো। তো এই যে অমসৃণতা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে, এটি কিন্তু পুরোপুরি খাঁজ আর ওঠানো দিয়েই তৈরি, ঠিক আছে? যেমন আমরা মেঝেকে ভালো করে পরীক্ষা করলাম, তেমন যদি আমরা আলমারির তলটিকে পরীক্ষা করি, সেটিও দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ কতটুকু উঁচু নিচু, দেখতে পাচ্ছ এখানে কতটুকু এবড়ো খেবড়ো। এটিও কিন্তু অমসৃণ, একেবারেই অমসৃণ, বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, তাহলে এই যে খাঁজ আর ওঠানো মিলে কিন্তু এই অমসৃণতাটা তৈরি হচ্ছে, তাই না? এতটুকু তো আমরা বুঝতে পারছি। এখন দেখো এখানে যে আরো বস্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, কত জিনিসপত্র দেখতে পাচ্ছি, এটির মধ্যে দেখো এই টেবিলটি কি মনে হয়, টেবিলের ওপরটি কেমন হবে? মাইক্রো স্তরে গিয়ে যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি তো মসৃণ হবে কি না অমসৃণ হবে? মসৃণ হবে না, তাই তো? দেখো এখানে এটিও কিন্তু অমসৃণ, তাই না? আর এই যে বইগুলো দেখতে পাচ্ছ, এই বইগুলো কেমন হবে? বইগুলোর যদি পৃষ্ঠগুলো আমরা দেখে নিই, দেখো সেগুলো কিন্তু অমসৃণ, তাই না? আর এই বলটি আমরা যখন ধরি তখন তো খুবই মসৃণ মনে হয়, কিন্তু যদি আমরা মাইক্রো স্তরে গিয়ে দেখি, পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে হ্যাঁ এটিও কিন্তু অমসৃণ, বোঝা যাচ্ছে? আর এই যে সামনে যে সুটকেসটি আছে, এটির ওপরটি কেমন হবে? এটিও অমসৃণ। বেশিরভাগ বস্তুই কিন্তু এইভাবেই অমসৃণই থাকে, ঠিক আছে? সকল তলে কিন্তু অমসৃণতা আমরা দেখতে পাই। কোন স্তরে গিয়ে দেখতে পাবো? মাইক্রো স্তরে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা এটি দেখতে পাবো, বুঝতে পারছো? আচ্ছা, তাহলে এখানে দেখো এই টেবিলের উপরে যে বইটি রাখা আছে, এই বইটিকে এই ছেলেটি উঠিয়ে নিয়ে চলো দেখি তো এর তলে, বইটির যে তলাটি কেমন দেখো তো এখানে, কেমন? এটি মসৃণ না অমসৃণ? অমসৃণ, একেবারেই ঠিক, এটিও কিন্তু অমসৃণ। আর এই টেবিলের ওপরটি অমসৃণ, টেবিলের ওপরটিও অমসৃণ, তাই না? তাই এখন যখন আমরা এই বইটিকে দেখো টেবিলের ওপরে রাখবো তো কি হবে দেখেছো? বইয়ের এই যে টেবিলের অমসৃণ জায়গাটির সাথে স্পর্শে আসছে, তাই না? দেখেছো? দুটি তল পরস্পরের সাথে জড়িয়ে যাচ্ছে, তাই তো? ইন্টারলক হচ্ছে বা জড়িয়ে যাচ্ছে এখানে, ঠিক আছে? আর এই জড়ানোর জন্য কিন্তু আমাদের ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়, বোঝা যাচ্ছে? ঠিক আছে, তাহলে চলো দেখো এখানে আরেকটি কার্যকলাপ করে দেখি। দেখো এই মেয়েটি কি করছে? এই মেয়েটি দেখো দুটো চিরুনি নিয়ে কি করলো, সে হাতে নিয়েছে আর দুটিকে দেখো এইভাবে আটকে দিল। দুটি চিরুনি কিন্তু একে অপরের সাথে জড়িত হয়ে আছে, তাই তো? এখন যদি এই দুটো চিরুনিকে ঘষবার চেষ্টা করি, যখন তুমি দুটি চিরুনিকে জড়িয়ে দাও তারপর তলগুলোকে একে অপরের ওপর সরিয়ে দেখো, তারা কি সরবে? এখন যদি এই মেয়েটি দুটো চিরুনিকে যদি সরাবার চেষ্টা করে, সেটা কি সরবে? কি মনে হয় তোমাদের?
সরবে না, তাই তো, সরতে পারবে না, তাই না? কেন? কারণ কি তারা একে অপরের সাথে জড়িয়ে আছে, একেবারেই ঠিক, একে অপরের সাথে তারা জড়িয়ে আছে। দেখো এইভাবে জড়িয়ে আছে। তো যখন দুটি তল জড়িয়ে যায়, দুটি তল একে অপরের গতিতে বিরোধ করে, ঠিক আছে? এখানে কিন্তু আমরা দুটো চিরুনিকেই গতি দিয়ে এগোবার চেষ্টা করছি, বাট কোনোটাই এগিয়ে যাচ্ছে না। তার মানে তারা একে অপরের গতিকে বিরোধ করছে। বুঝতে পারছো? তাহলে এখানে কি বুঝলাম? এই যে বইটিকে যখন টেবিলের ওপরে রাখা হলো, এইভাবে যখন টেবিলের ওপরে তাকে কি করা হলো, ঠেলে দেওয়া হলো, তখন টেবিলের ওপরে দেখো এইভাবে বইটি চলে এলো আস্তে আস্তে, আর এসে একে অপরের সাথে জড়িয়ে গেল। আর যেই জড়িয়ে গেল, যখনই বইটি ঠেলা দেওয়া হয়, তলের জড়িয়ে যাওয়া যে একটি তলের ওপর গতি বিরোধ করে। এই যে ঠেলে দেওয়ার সাথে সাথে কি হলো, দুটো দুটো পৃষ্ঠ একে অপরের সাথে জড়িয়ে গেল, তাই না? আর জড়িয়ে যাওয়ার জন্য এখানে কোন বলের সৃষ্টি হলো? হ্যাঁ, একেবারেই ঠিক, ঘর্ষণ বলের সৃষ্টি হলো। এটি ঘর্ষণ বলের সৃষ্টির কারণ। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, দেখেছিলাম এখানে এই যে যখন ব্যাটারিটাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, এটি কেমন গড়িয়ে চলে গেছিল, তাই না? অনেকটাই দূরত্ব অতিক্রম করেছিল এখানে এই ব্যাটারিটি। কেন করেছিল, কি বুঝলাম তাহলে এখানে আমরা? এই দেখো, এই যে ব্যাটারিটির তলটি কেমন, এই দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ অমসৃণ, আর এই টেবিলটির ওপরটি কেমন, এই যে অমসৃণ। আর একে অপরের সাথে যেহেতু এসে তারা স্পর্শ করেছে, তাহলে এখানে কি হচ্ছে, তারা একে অপরের সাথে জড়িয়ে রয়েছে। আর জড়িয়ে রাখার জন্যই, তার জন্য কি দেখবো এখানে আমরা, ঘর্ষণ কাজ করছে, তাই না? ঘর্ষণ কাজ করছে বলে কিন্তু ব্যাটারিটা গিয়ে শেষমেশ থেমে গেল, কিন্তু সে কিন্তু অনেকটাই দূরত্ব অতিক্রম করে তারপর থেমেছে। তার মানে কি বুঝছি, যে এই টেবিলটা কি জানো, এই টেবিলটা কিন্তু অতটাও অমসৃণ নয়, কিছুটা মসৃণের দিকেরই, কম অমসৃণ। আর কম অমসৃণ হওয়ার জন্যই আমাদের এই ব্যাটারিটা অনেকটাই দূরত্ব অতিক্রম করতে পারছে। বুঝতে পারছো? আর এখানে কি হয়েছিল, আমরা টেবিলের ওপরে তো এই রুমালটাকে রেখে দিয়েছিলাম, আর টেবিলের ওপরে রুমালটাকে রাখার জন্য কি হয়েছিল, ব্যাটারিকে যখন ছাড়া হয়েছিল, ব্যাটারিটি দেখো রুমালে এসে আটকে গেছিল। কেন? কারণ এই যে রুমালটি কিন্তু টেবিলের তুলনায় অনেকটাই অমসৃণ, বেশি অমসৃণ। আর বেশি অমসৃণ হওয়ার জন্য এখানে কি হবে বলতো, এই যে রুমালের, দেখো রুমালের যে ওপরের অংশটি, এই যে রুমালের যে ওপরের অংশটি কতটাই এবড়ো খেবড়ো, কতটুকুই অমসৃণ, দেখতে পাচ্ছ? আর আর আমাদের এই ব্যাটারিটাও তো অমসৃণ, মাইক্রো স্তরে গিয়ে দেখলে ব্যাটারিটার পৃষ্ঠটাও তো অমসৃণ। আর দুটি যখন একে অপরের সাথে জড়াবে, তখন তো এই ঘর্ষণের সৃষ্টি হবেই। আর ঘর্ষণ কি করবে, আমাদের ব্যাটারিটাকে থামিয়ে দেবে, তাই তো? এটাই তো আমরা এখন বুঝলাম, এখন ভালো করে বুঝতে শিখে গেছি আমরা সেটা। আর এখানে এই ব্যাটারিটা দূরত্ব কম অতিক্রম করছে, কেন? কারণ কি, এখানে এই যে রুমালটি যে আমরা নিয়েছি, এই রুমালটি কিন্তু আমাদের টেবিলের তুলনায় অনেকটাই বেশি অমসৃণ। ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, তাহলে এই প্রথম ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম টেবিলটি কম অমসৃণতা, আর আমরা দেখেছি যে এখানে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রুমালটি কেমন ছিল, বেশি অমসৃণ, তাই তো? কম অমসৃণতা দেখেছিলাম প্রথম ক্ষেত্রে, যার জন্য আমরা দেখেছি যে টেবিলটা কি ধরনের, মসৃণ ধরনের, মসৃণ তল আছে তার। আর এদিকে আমরা রুমালটি কি ধরনের দেখেছিলাম, অমসৃণ তল। ঠিক আছে, তাহলে কি বুঝলাম, যে কম অমসৃণতা যুক্ত তল বেশি অমসৃণতা যুক্ত তলের অপেক্ষায় কম বাধা প্রদান করে। যেমন এই ক্ষেত্রে দেখেছিলাম মসৃণ তলের জন্যই এখানে কিন্তু কম বাধা প্রদান করেছিল, কিন্তু এখানে বেশি বাধা প্রদান করেছিল কাকে, ব্যাটারিটাকে এগিয়ে যেতে, তাই তো? আচ্ছা, তাহলে চলো একটু এগিয়ে যাই। মসৃণ তল অমসৃণ তলের অপেক্ষায় কম বাধা প্রদান করে। একটি মসৃণ তল কম পরিমাণ ঘর্ষণ বল প্রদান করে। তাহলে এই দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে কোনটির মধ্যে ঘর্ষণ বল বেশি ছিল? একেবারেই ঠিক, এই ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঘর্ষণ বল বেশি ছিল। ঠিক আছে, তাই ব্যাটারিটা বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারেনি। একটি অমসৃণ তল বেশি পরিমাণ ঘর্ষণ বল প্রদান করে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে চলে এই ব্যাপারটিকে আমরা একটু বুঝে নিই। এই যে এখানে আমরা যে ইট নিয়েছিলাম, ইটটির পৃষ্ঠটি কেমন, দেখো ইটটির পৃষ্ঠটি হচ্ছে এই রকম,
ঠিক আছে, দেখেছো অমসৃণ। আর টেবিলটি কেমন, টেবিলটিও তো অমসৃণ, দেখতেই পাচ্ছ কেমন অমসৃণ। আর যখন এই ইটটিকে টানা হয়েছে উভয়ই অমসৃণ প্রচন্ড পরিমাণ ভাবে, তো ঘর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করে আমাদের যদি ইটটিকে টেনে আনতে হয় তাহলে কেমন বল প্রয়োগ করতে লাগবে, কম নাকি বেশি? হ্যাঁ, অনেকই বেশি, একেবারেই ঠিক, অনেক বেশি বল প্রয়োগ করতে লাগবে। তাই এখানে আমাদের কত বল প্রয়োগ করতে লেগেছিল? 6 নিউটন বল প্রয়োগ করতে লেগেছিল, তাই না? কিন্তু পরের ক্ষেত্রে যখন আমরা ইটটিকে একটি প্লাস্টিক দিয়ে কভার করে দিই তখন আমরা কি দেখেছি যে আমাদের কম বল প্রয়োগ করতে লেগেছে ইটটিকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে আসার জন্য। কেন? কারণ এই প্লাস্টিকটি কিন্তু মসৃণ, প্লাস্টিকটি দেখো কম অমসৃণ, এটি মসৃণ পদার্থ। আর টেবিলটি তো অমসৃণ বুঝতে পারছি, কিন্তু যেহেতু একটি মসৃণ আর একটি অমসৃণ, তার জন্য এখানে যে ঘর্ষণ শক্তিটি যে প্রয়োগ হচ্ছে সেটি কিন্তু অনেকটাই কম। আর ঘর্ষণ শক্তি তো বিপরীত শক্তি, এই ঘর্ষণ শক্তি এই বলটিকে যদি আমাদের অতিক্রম করতে লাগে এই ক্ষেত্রে তাহলে তো আমাদের কম বল প্রয়োগ করতে লাগবে, কারণ ঘর্ষণ বল তো নিজেই অনেকটি কম এখানে, তাই না? আর এরই জন্য দেখো স্প্রিং ব্যালেন্স আমরা কি দেখতে পেলাম যে আমরা আগের ক্ষেত্রে থেকে এই ক্ষেত্রে অনেকটি কম বল প্রয়োগ করে কিন্তু ইটটিকে টেনে নিয়ে যেতে পারছি। বোঝা যাচ্ছে? পারছো? তাহলে এখানে আমরা কি দেখলাম যে প্রথম ক্ষেত্রে বেশি অমসৃণতা ছিল তাই জন্য ঘর্ষণও বেশি ছিল, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কম অমসৃণতা ছিল তাই জন্য ঘর্ষণ কম ছিল। প্রথম ক্ষেত্রে কি দেখেছিলাম, অমসৃণ তল ছিল, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মসৃণ তল পেয়েছিলাম। তাই প্রথম ক্ষেত্রে আমাদের ঘর্ষণও বেশি ছিল আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমাদের ঘর্ষণ কম ছিল। বুঝতে পারছো তো? আচ্ছা, তাহলে এর পরের ক্ষেত্রে যেটা এই পরের যে উদাহরণটি এটা যেটা আমরা এখনই শিখে আসলাম, এই সব কটির থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি? আমরা বুঝতে পারছি যে ঘর্ষণ বল সংস্পর্শে থাকা দুটি পৃষ্ঠের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, তাহলে চলো একটু এগিয়ে যাই। দেখো স্ক্রিনে কি প্রশ্ন আসছে। ঘর্ষণ কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে? অপশন এ পৃষ্ঠের মসৃণতা, অপশন বি পৃষ্ঠের রুক্ষতা, অপশন সি পৃষ্ঠের তৈলাক্তকরণ, অপশন ডি উপরের সবগুলো। তোমাদের সময় শুরু হলো এই। ঘর্ষণ কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে? বেছে নাও সঠিক উত্তর। অপশন এ পৃষ্ঠের মসৃণতা, অপশন বি পৃষ্ঠের রুক্ষতা, অপশন সি পৃষ্ঠের তৈলাক্তকরণ, আর অপশন ডি উপরের সবগুলো। কিসের উপর নির্ভর করে? চলো দেখে নিই এবার সঠিক উত্তর। সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ই, উপরের সবগুলো। পৃষ্ঠটা, প্রত্যেকটি পৃষ্ঠ কতটুকু মসৃণ বা প্রত্যেকটি পৃষ্ঠ কতটুকু রুক্ষ বা অমসৃণ বা তৈলাক্ত কিনা, বেশি তৈলাক্ত হলে তো বেশি মসৃণ হয়ে যাবে, তাই না? তার মানে প্রত্যেকটির উপরে ঘর্ষণ কিন্তু নির্ভর করছে। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে চলো এগিয়ে যাই। আবার কি দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে দেখো, এখানে আরেকটি প্রশ্ন এসছে আমাদের সামনে, চলো এটিরও উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। নিম্ন ভিত্তিতে পৌঁছানোর সময় একটি নির্দিষ্ট বাঁকযুক্ত পৃষ্ঠ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি বস্তু আরো একটু এগিয়ে যাবে যদি, কখন এগিয়ে যাবে? অপশন এ যদি কর্দমাক্ত পৃষ্ঠ হয়, অপশন বি পালিশ মার্বেল পৃষ্ঠ হয়, অপশন সি সিমেন্ট পৃষ্ঠ হয়, নাকি অপশন ডি ইস্ট পৃষ্ঠ হয়। তোমাদের সময় শুরু হলো এই। সঠিক উত্তর বেছে নাও। নিম্ন ভিত্তিতে পৌঁছানোর সময় একটি নির্দিষ্ট বাঁকযুক্ত পৃষ্ঠ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি বস্তু আরো একটু এগিয়ে যাবে যদি, অপশন এ কর্দমাক্ত পৃষ্ঠ, অপশন বি পালিশ মার্বেল পৃষ্ঠ, না অপশন সি সিমেন্ট পৃষ্ঠ, নাকি ইট পৃষ্ঠ। কোনটি হবে সঠিক উত্তর? আছে আর 3 সেকেন্ড তোমাদের সময় এই শেষ হলো। চলো দেখিনি সঠিক উত্তর। সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি, পালিশ মার্বেল পৃষ্ঠ হয়। ঠিক আছে, ভেরি গুড, তোমরা অনেকেই সঠিক উত্তর দিয়েছো। ঠিক আছে, আবার এগিয়ে যাই। চলো চলো এবার দেখি কি আছে আমাদের সামনে। দেখো এখানে কি করছে এই ছেলেটি, একটি রুমের মধ্যে একটি ম্যাটের ওপরে একটি
ইট রাখা রয়েছে আর এই ম্যাটটিকে সে কি করছে, টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তাই না? দেখেছো কি সুন্দরভাবে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, খুব সরল ভাবে। এরপর সে কি করলো দেখি চলো। এই দেখো এখন একটি ইটের জায়গায় সে 6টি ইট রেখেছে এই ম্যাটটির ওপরে। যেই সে 6টি ইট রাখলো এই ম্যাটটির ওপরে, তোমার কি মনে হয় সে কি খুব সরলভাবে টেনে নিতে পারবে এই ম্যাটটিকে? পারবে না, তাই তো। সে সরলভাবে যে শক্তি দ্বারা আগের ম্যাটটিকে টেনে নিচ্ছিল যখন একটি ইট ছিল, সেই বল দিয়ে কিন্তু সরলভাবে সে এখন টানতে পারবে না, তাই না? কি দেখো এখানে ওর কষ্ট হচ্ছে কিন্তু টেনে নিয়ে যেতে, দেখো এগোতে পারছে না সে, অনেকটাই ভারী হয়ে উঠেছে এই ম্যাটটি এখন, ঠিক কি না? আচ্ছা, কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি দেখেছিলাম, কি সুন্দরভাবে দেখো টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে দেখো এই যে ইটটি আছে, ইটটির তলটি দেখো কেমন, ঠিক এইরকম, আর ম্যাটটির ওপরটি কেমন, এইরকম, কেমন এবড়ো খেবড়ো অমসৃণ, তাই না? দেখতে পাচ্ছ তো এই উভয় কিন্তু একে অপরের সাথে জড়িয়ে আছে, কিন্তু এখানে জড়ানোটি অনেকটি কম, দেখতে পাচ্ছ? কারণ কারণ এখানে যে আমরা ইটটি ব্যবহার করছি সেটি শুধু একটি, তাই ইটটির ভারিত্ব অনেক কম, ঠিক আছে? এরপরে দেখো কি সুন্দর করে টেনে নিয়ে গেল এই জন্যে এই ছেলেটি। এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন যে 6টি ইট এসেছে, 6টি ইট যে বসে আছে ম্যাটটির ওপরে, তার আর ম্যাটের মধ্যে কেমন ভাবে জড়ানোটি আছে দেখো। এই যে এই ম্যাক্রোস্কোপিক লেভেলে চলে যাই, আমরা ম্যাক্রো স্তরে পর্যবেক্ষণ করি, দেখো এই যে আমাদের ইট গুলি আছে, ইটের ওপরটি কেমন, এই যে এইরকম, আর এই ম্যাটের নিচটি কেমন, এই যে ঠিক এইরকম। আর এইখানে দেখো ইট আর ম্যাট একে অপরের সাথে বেশি ভাবে জড়িয়ে রয়েছে, ঠিক আছে? এখানে দেখতেই পাচ্ছ খুব বেশি ভাবে তারা জড়িয়ে রয়েছে, তাই না? তাই একটা জিনিস এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাটটিকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে ছেলেটির খুবই কষ্ট হচ্ছে, ঠিক না? তাহলে এই দুটো পরিস্থিতির থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি? দুটি অমসৃণ তলের খাঁজগুলোর পরস্পর জড়িয়ে যাওয়ার জন্য ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়। এটা তো আমরা দেখেইছি আগে যে ঘর্ষণ কিভাবে সৃষ্টি হয়। যে দুটি আমরা অমসৃণ তল নেব সেই দুটির মধ্যে কতটুকু জড়ানো, একে অপরের সাথে জড়িত আছে তারা, সেটির উপরে আমাদের ঘর্ষণ বল নির্ণয় করা হবে, তাই তো? আর আর কি দেখছি এখানে দেখো, এটি স্পষ্ট যে দুটি তলকে জোরে চাপ দিলে ঘর্ষণ বল বৃদ্ধি পায়। এখানে দেখো এই প্রথম ক্ষেত্রে এখানে যে ইটটি ছিল, ইটটি কিন্তু কম ভাবে চেপে ছিল আমাদের ম্যাটের ওপরে, তাই তো? যার জন্য এখানে কি হয়েছিল, ঘর্ষণ বলও কম ছিল। যখন ম্যাটটিকে টেনে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, খুবই সরল ভাবে ছেলেটি টেনে নিয়ে যেতে পারছিল, কারণ ঘর্ষণ বল কম ছিল এখানে। কিন্তু এর পরের ক্ষেত্রে, এই যে এই ক্ষেত্রে কি দেখেছি, এই ক্ষেত্রে দেখেছি যে ইটগুলি তো এখন বেশি বেশি হয়ে গেছে, 6খানা ইট এসে গেছে। তো এই 6খানা ইট দ্বারা কি হবে, এই 6খানা ইট দ্বারা তো বেশি চাপ প্রয়োগ করা হবে না ম্যাটের ওপরে। তো চাপ যদি বেশি হয় তাহলে এখন যে ঘর্ষণ বলটি হবে সেটিও অনেকটি বেশি, ফ্লোর বা মেঝে ও ম্যাটের মধ্যে ঘর্ষণ বলটি অনেকটি বেশি। যার জন্য কি হচ্ছে, ম্যাটটিকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে ছেলেটির অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে, সরল সহজ ভাবে নিয়ে যেতে সে পারছে না। বুঝতে পারছো? আশা করি সব বুঝতে পারছো। আচ্ছা, তাহলে চলো আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দিই। লুব্রিক্যান্ট প্রয়োগে ঘর্ষণ কি হয়? অপশন এ বৃদ্ধি পায়, অপশন বি কমে যায়, অপশন সি অদৃশ্য হয়ে যায়, অপশন ডি অপরিবর্তিত থাকে। লুব্রিক্যান্ট যদি আমরা প্রয়োগ করি তাহলে ঘর্ষণ কি হয়? ঘর্ষণ কি বৃদ্ধি পায়, নাকি ঘর্ষণ কমে যায়, নাকি ঘর্ষণ অদৃশ্যই হয়ে যায়, নাকি অপরিবর্তিত থাকে, কোনো পরিবর্তনই ঘটে না? তোমাদের সময় শুরু হলো, এই তোমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। লুব্রিক্যান্ট প্রয়োগ করলে ঘর্ষণের কি হয়? বলো তো কি হয়? বৃদ্ধি পায়, না কমে যায়, নাকি অদৃশ্য হয়ে যায়, নাকি অপরিবর্তিত থাকে? তোমাদের কাছে আর আছে 10 সেকেন্ড, বেছে নাও সঠিক উত্তর। নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ভেবে বলো যে লুব্রিক্যান্ট যখন তোমরা ব্যবহার করো তখন কি হয়।
এই সময় হলো শেষ। চলো দেখিনি সঠিক উত্তর। সঠিক উত্তর হচ্ছে বি। খুব ভালো, তোমরা অনেকেই কিন্তু সঠিক উত্তর দিয়েছো। লুব্রিক্যান্ট প্রয়োগ করার সাথে সাথেই ঘর্ষণ কিন্তু কমে যায়, একেবারেই কমে যায়, আর খুব মসৃণ হয়ে যায় সেই পৃষ্ঠগুলি। বুঝতে পারছো? আচ্ছা, তাহলে চলো একটু এগিয়ে যাই। চলো আরেকটি প্রশ্ন আসছে আমাদের স্ক্রিনে। কি দেখতে পাচ্ছি দেখো, আমরা একটি দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িত একটি প্রশ্ন। দেখো কি লেখা আছে দেখি। লিসা বেকিং পছন্দ করে, ঠিক আছে, লিসা বেকিং পছন্দ করে, ঠিক আছে। সে তার পরিবারের জন্য একটি ক্যারামেল কাস্টার্ড তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে একটি রেসিপি বানাবার চেষ্টা করছে। কি সেটি? ক্যারামেল কাস্টার্ড, ঠিক আছে। সে অনলাইনে একটি রেসিপি খুঁজে এবং সঠিকভাবে পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে। সে কি করেছে? ইন্টারনেটে একটি রেসিপি খুঁজেছে আর ঠিকভাবে পদক্ষেপগুলি মেনে সে চলেছে যাতে সে বেকিং করতে পারে। কিসের? ক্যারামেল কাস্টার্ডের। ক্যারামেল তৈরির শেষ ধাপে সে বুঝতে পেরেছিল যে তার চিনি ফুরিয়ে গেছে, তার কাছে চিনিই নেই। তো এখন সে কি করবে? তো সুতরাং লিসা রেসিপি পরিবর্তন করার এবং ক্যারামেল পরিবর্তে কাস্টার্ডে চকলেটের একটি স্তর যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তো সে ক্যারামেল কাস্টার্ড তৈরি করতে গেছিল, কিন্তু চিনি তো নেই তার কাছে। সো ক্যারামেলকে সরিয়ে দিয়ে সে এখন চকলেট ব্যবহার করছে, ঠিক আছে। ফলাফল কি হলো? ফলাফল আশ্চর্যজনকভাবে ভালো ছিল এবং পরিবারের সদস্যরা তার খাবারের জন্য অত্যন্ত প্রশংসা করেছিল তার। এখানে লিসা কি গুণ প্রদর্শন করেছিল? ঠিক আছে, কোশ্চেনটা বুঝেছো নিশ্চয়ই প্রশ্নটি। তাহলে দেখো অপশনে কি কি আছে। অপশন এ স্থিতিস্থাপকতা, অপশন বি সৃজনশীল কল্পনা, অপশন সি অঙ্গীকার, না অপশন ডি যুক্তিবাদী চিন্তা। এই চারটি অপশনের মধ্যে তোমরা সঠিক উত্তর বেছে নাও। তোমাদের সময় শুরু হলো এই। এখানে লিসার কোন গুণ প্রদর্শন হয়েছে? স্থিতিস্থাপকতা, সৃজনশীল কল্পনা, অঙ্গীকার নাকি যুক্তিবাদী চিন্তা? কোনটি হবে? তোমাদের কাছে আর 5 সেকেন্ড। তোমাদের সময় হলো শেষ এই এখন, ঠিক আছে। চলো দেখিনি সঠিক উত্তর। সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন বি, সৃজনশীল কল্পনা। ভেরি গুড, তোমরা অনেকেই কিন্তু একেবারেই সঠিক উত্তর দিয়েছো, ঠিক আছে। তাহলে আজকে আমরা কি কি দেখলাম বলো তো? আমরা সবার আগে কি দেখেছি? দেখেছি যে ঘর্ষণ কি জিনিস, তাই না? ঘর্ষণ কি জিনিস দেখেছিলাম। আর ঘর্ষণ কোন দিকে কাজ করে? যেদিকে বল প্রয়োগ করা হয় তার উপর দিকে, বিপরীত দিকে, তাই তো, বিপরীত দিকে কাজ করে। আচ্ছা, যদি ডান দিক দিয়ে আমরা বল প্রয়োগ করি তাহলে বাঁ দিক দিয়ে ঘর্ষণ কাজ করবে, তাই তো। এখানে এই যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছ, এখানে আমরা কি দেখেছিলাম যে এই যে ঘর্ষণ যে কাজ করে সেটা কিভাবে হয়, কিভাবে সৃষ্টি হয়। এই যে এখানে বইটি দেখেছিলাম, বইটির তলের যে পৃষ্ঠটি কেমন ছিল? এই যে এমন অমসৃণ, তাই তো। আর এই যে টেবিলটি যেটার উপরে আমরা বইটিকে সরাতে চাইছি, এটির পৃষ্ঠটি কেমন, ওপরের তলটি কেমন? এই যে দেখো এইরকম এবড়ো খেবড়ো অমসৃণ, তাই না? আর যখন এই বইটিকে আমরা এই টেবিলের উপরে যখন রাখবো তখন আমরা কি দেখেছি? যে টেবিলের উপরে রাখার সাথে সাথে কি দেখতে পেয়েছিলাম? এই দুটি যখন জড়িত হয়েছিল তখন তারপর কি দেখেছিলাম? যে জড়িত হওয়ার সাথে সাথে দুটি তল পরস্পরের সাথে জড়িয়ে গেছিল। আর এরপরে যখন আমরা বইটিকে ধাক্কা মারতে চেয়েছিলাম তখন সেটি এগিয়ে যাচ্ছিল না। তার মানে এই জড়ানোর জন্যই কিন্তু ঘর্ষণের সৃষ্টি হয়েছিল, তাই তো। আচ্ছা, তাহলে আজকে তোমাদের ক্লাস কেমন লেগেছে? ভালো লেগেছে কিনা আমাকে জানাও। যদি খুব ভালো লেগে থাকে তাহলে অপশন এ দাও, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে বি দাও, যদি ঠিকঠাক লেগে থাকে ডি সি দাও, আর যদি একটু কনফিউজ হয়ে থাকো তাহলে ডি দাও। তোমাদের সময় শুরু হলো এই। আশা করি সব বুঝতে পেরেছো। পরের ক্লাসে আবার দেখা হবে আমাদের, ঠিক আছে। ভালো থেকো।
Good morning, students. Welcome back to tele education classes. How are you all doing? I hope you all are doing good. I'm also doing good. So, I have come with a new session with a new topic. Let's see what we have today. So, it's functional English, correct? Now, let's see what topic we are having today. But before moving to the topic, let's see what is happening here. So we can see they are sitting in a park, I guess, right? So this little girl is saying, "What a lovely morning. I love every moment of it." Okay, very nice. "This is my favorite time of the day." Very nice. Then what is this uncle saying? "Well, Seema, I completely agree with you." Very good. "But have you know that gesture, he is saying that yes, I totally agree with you, but did you notice that you have used some determiners in your sentences?" But this little girl, she doesn't know what are determiners, correct? So today we are going to learn determiners, and this is our topic today. So now let's see what are determiners. So this is a definition of determiners. Determiners are a group of words that determine or limit the meaning of a noun or a noun phrase in a sentence. Let's see with the help of some examples. Let's see what examples we have. We are going on a picnic tomorrow. So picnic is a noun. So a picnic, right? So this is with the help of a, we have understood that we are going in one picnic, right? Now this is how you're going to see Priya is my younger sister, correct? Please distribute these sweets among your friends. Can you pass me the salt, please? Look at those lovely flowers, those. Then thank you very much for your help. Whose coat is this? I have many books in my bag. So this is how determiners helps, helps the noun or the noun phrase to, give a proper meaning. So Priya told Priya is my younger sister. So my younger sister, this is making it more precise. আরো, clear করে বোঝাচ্ছে যে প্রিয়া ওর ছোট বোন। তারপরে দেখো, প্লিজ ডিস্ট্রিবিউট দিস সুইটস অ্যামং ইয়োর ফ্রেন্ডস। কি বলছে, মানে এই সুইটস গুলো ডিস্ট্রিবিউট করে দাও, মানে এই সুইটস গুলো, রাইট? দিস সুইটস মানে এই সুইটস গুলো, মানে আমরা বুঝলাম, রাইট, কোন সুইটসটা ডিস্ট্রিবিউট করব, এই সুইটসটা। তারপরে ক্যান ইউ পাস মি দ্য সল্ট প্লিজ, ওই সল্টটা আমাকে একটু দেবে, মানে ওই সল্টটা আমাকে একটু দেবে। লুক এট দোজ লাভলি ফ্লাওয়ার্স, এই দেখো, এই লাভলি ফ্লাওয়ার্স গুলোর দিকে দেখো। মানে এই আমরা যে নাউন গুলোকে এই ডিটারমিনার্স এর হেল্পে আরো আমরা প্রিসাইসলি মিন করছি, যখন আমরা কোনো নাউনকে ভালো করে ওই নাউনটাকেই আমরা যদি প্রকাশ করতে চাই, আমরা কি করি, ডিটারমিনার্স ইউজ করি। ঠিক আছে, তো ডিটারমিনার্স এর কাজ হলো নাউনগুলোকে হেল্প করা আরো একটা পারফেক্ট প্রপার মিনিং দেওয়ার জন্য। ঠিক আছে, ডিটারমিনার্স এর ডেফিনেশনটা কি আবার পড়ে নেই। ডিটারমিনার্স আর গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস দ্যাট ডিটারমাইন অর লিমিট দ্য মিনিং অফ এ নাউন or a noun phrase in a sentence. I want you to write this definition with few examples. I am keeping the screen for few seconds. Please write, and you can see so many sentences as the examples. So you don't have to write all these sentences, you just need to write 2 or 3 sentences as your example for your own understanding. So write the definition and write the examples. Determiners are a group of words that determine or limit the meaning of a noun or a noun phrase in a sentence. Okay? Now I hope you have written. Yes, very good. Now we are going to learn what are the types of determiners. So this is the first type of determiner, that is articles. Definite article, indefinite articles. What are definite articles? The. Indefinite articles, a or an. Okay? Now demonstratives. What are demonstratives? This, that, this, those. So this is one kind of determiners where we can see this, that, this, those. Okay?
Now possessive determiner. This is also a kind of determiners where we can see determiners like my, your, his, her, its, our, their. So these are some examples of possessive determiners, some examples of demonstratives determiners and article determiners where articles are further divided into two parts, definite article, indefinite article. Under definite article we can see the, and under indefinite article we can see a or n. Correct? Now quantifier. Okay, so this is the last type of determiner. Let's see what we have under quantifiers. A few, a little, much, many, a lot, most, some, any, enough. Okay, so these are some, these are some examples of quantifiers. You can write the names, types of the determiners with few examples of this. Please write it down, students. Write it fast. There are four kinds of types of determiners here: articles, demonstratives, possessive determiners, and quantifiers. Under articles are further divided into definite articles, indefinite articles. Under definite articles we can see the, under indefinite articles we can see a or n. Under demonstrative articles we can see this, that, these two. Under possessive determiners we can see my, your, his, or its, our, their. Under quantifier determiners we can see a few, a little, much, many, a lot, most, some, any, enough. Correct? Let's move with the session. We have a question here. Let's see what question we have. So this is your first question. So this is a fill in the blank. You have four options to fill that gap. Let's see what is the sentence here. I did not have dash trouble getting the passports. I only have a problem with my photo because it was an old one. Okay, so you have options several, any, many, much. So what do you think? Which option will go here? Though all these options, you have to fill this gap with a determiner. Okay, so you have to find which is the determiner and which determiner will fit here. I didn't have a trouble getting the passport. I only have a problem with my photo because it was an old one. I'm starting the timer here. I'm expecting you to answer this question. Just match your, match all the options with the sentence and also use some techniques to answer it. Okay. I can see some students are answering different options. Very good, students. It's really nice to see you participate. Okay. Last 5 seconds, students. Please answer. Okay, so our time is up. Our correct option is D. So I didn't have much trouble getting the passport. I only have a problem with my photo because it was an old one. Okay, so much here we have to use much because this is the most appropriate determiner we can use in this gap. And I can see some of the students have gone for option D. I'm so happy for them, and whoever has done a mistake here, don't worry, students. We're learning determiners in this session. We have just started learning determiners, so you don't have to worry because we are in our learning phase. We'll learn it. Correct? Now let's move with the type of determiners, that is article. And you know that articles are further divided into two parts, the definite articles and indefinite articles. Okay, now let's see what we have under this. Examples. The definite and indefinite articles are determiners. Now we are going to see some examples. So here you can see a boy and an old man. Correct? একটা ছেলে দাঁড়ানো আর একটা দাদু বসা চেয়ারে, রাইট? তো ওরা কি করছে, ওরা কি কথা বলছে দেখি তো। এই দাদুটা বলছে close the door please. Okay, so did you see he has used close the door? Correct? মানে এই দরজাটা বন্ধ করো, একটু এই দরজাটা বন্ধ করে দিবে, সেটা মানে এই দাদুটা এইটা বলতে চাইলো। ঠিক আছে, তো close the door please. So he cannot say, right, close door please. That doesn't sound good, right? But close the door please sounds good. And he also means this door, এই দরজাটা please বন্ধ করে দিবে। এই দাদুটা এই বললো। ঠিক আছে, দেখি। I have got a friend in Canada. I have got a friend in Canada. আমার একটা বন্ধু কানাডায় থাকে, একটা বন্ধু। তো আমরা এটা একটা বন্ধু কিভাবে প্রকাশ করলাম? A, with the help of A, that is also a determiner. Okay. I have brought an umbrella. আমার কাছে আমি একটা umbrella নিয়ে এসেছি। ঠিক আছে, I have brought an umbrella. আমি একটা umbrella নিয়ে এসেছি। তো brought an umbrella মানে আমি একটা umbrella নিয়ে এসেছি। ঠিক আছে। Now what is the next example we can see?
Okay, we are done with the examples. Now we have to move with some fill in the blanks. And you have to put some correct articles in these gaps. Okay, so here we can see a whole paragraph. Okay, so you have to read the paragraph and you have to use the appropriate article. Okay, so we know we have three articles A and D. So you have to use A and D in this whole article. Okay, it's very easy. Let's read the paragraph first with the gaps. I have dash uncle who lives in Kolkata. He is dash honest man. He once saved dash 1-year-old boy from dash fire. He tells me stories. He told me that he once met dash alien. Dash alien did not need oxygen to live. It did not have dash nose. That's dash hard story to believe. I am not sure he is not telling me dash truth. Let's see how can we fill this gap. I have an uncle. Very good. He is an honest man. Yes, why an? Because though it is written, this word starts with H, it doesn't sound like honest, right? We do not pronounce it honest. We pronounce it as honest. The alien did not need oxygen to live. It did not have a nose. That's a hard story to believe. I'm not sure he is not telling me the truth. Did you see how did we use articles in this whole paragraph? How did we use A and D in this whole paragraph? Now let's move with the session. We have a question here. Let's see what question we have. If we don't move faster, we'll miss our transfer to Munich. There is not dash time to waste. You have four options: any, few, little, many. So this is also fill in the blank. You have to fill this blank with the appropriate determiner. So read the sentence according to you. Which option will fit here? Please let me know. Any, few, little, many. If we do not move faster, we will miss our transfer to Munich. There is not dash time to waste. I'm starting the timer here. Correct? So I'm starting the timer here. Please go for the correct option. Let me see how many students can answer the correct answer. Okay, I can see some students answering. Okay, it's a quite 50-50. Okay, very nice students. Your last 10 seconds. Please answer it. If we do not move faster, we'll miss our transfer to Munich. This is not dash time to waste. Last 3 seconds. Okay, we are done with the timer. So our correct answer is A. If we do not move faster, we'll miss our transfer to Munich. There is not any time to waste. Very good students, whoever have gone with option A. Our option A is the correct answer. Okay, let's move with the session now. Demonstrative. So we have come with the next type of determiners. What is that? Demonstratives. Okay, so here we can see on the table we can see a cup of tea, right? So they are saying this is a cup. Then we can see 3 cups, right? More than 1 cup. So obviously this will change into this. These are cups, correct? Then we'll see that is a cup. Though the cup was kept in the corner of the table, so we are saying that is a cup, right? Now let's see. Okay, so these 3 cups are kept in the corner of the table. That this is far. That's why we are saying those are cups, correct? Now you can see this is a cup, these are cups, that is a cup, those are cups, correct? Now this, that, this, those are falls under demonstrative determinants. Now we have to write some sentences using the given clues. So here you can see the picture. This girl is standing standing in a place or in a room which is filled with books.
books, we can see books everywhere. So we have these two clues, book and interest. So we have to write a sentence with the help of these two words, and we have to use this word while writing this sentence. Let's see what sentence we have. This book is interesting. Yeah, very nice sentence, right? Now let's see what next. Okay, book interest, that book is interesting. So she was holding a book in the previous picture, right? That is what she was talking about, this book, the holding, the book she was holding. Now she is talking about a book which she is not holding, but which is kept in one of the shelves. She is saying that book is interesting. Correct. Now my father. Okay, so you have to use my father. So this boy is saying this is my father. Now this boy is standing little bit far from the other person who is standing near the door. Can you see that other man? Yes. So he is saying my uncle. Let's see what does he say. That is my uncle, though he is standing little bit far from him. So that is why he is mentioning that uncle as that is my uncle. Okay. Now you can see this boy, we have our clues, we have our words, bought shoes yesterday. So we have to make a sentence with these words. Let's see how can we make it. I bought these shoes yesterday. Very good. That means the shoes he is talking about is the shoes he is wearing right now. Can you see he is pointing his shoes? The shoes he is wearing right now? Yes, he is talking about these shoes. Now let's see. Okay, so now we have words like bought shoes and last week. এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আগে যে ছেলেটা না এরকম করে দেখাচ্ছিল নিজের জুতোগুলোকে, ঠিক আছে? এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখন ওর আঙ্গুলটা দেখো, এখন ওর ফিঙ্গারটা ও অনেক একটা দূরের জায়গায় পয়েন্ট করছে, যেখানে তিনটা জুতোর পেয়ার রাখা, ঠিক আছে, ওই শেলফটাতে। তো এখন ও কি বলছে, ও এখন কি করবে, এই জুতোগুলোর ব্যাপারে বলবে। এখন দেখি কিভাবে ও বলে। I bought those shoes last week. Why those shoes? Because these shoes are kept little bit far and he is not wearing it. It is kept in the shelf. So in order to indicate the shoes, he is using those. Correct? Very good. Now we have to do some fill in the blanks. We have come with the first sentence. Okay. How much is dash book over there? So this girl is indicating, this girl is pointing her finger to a book, okay, and she is trying to show that person and asking the price of that book she is pointing to. Now how will you say that? How is that book over there? Correct. Now can you see this man? He is in a shop where you can see so many footwears, right? He is in a shoe shop. Now he is gone for shopping, মানে ও জুতো কিনতে গেছে, ঠিক আছে, এটা জুতোর একটা দোকান। তো ও দেখছিল, অনেকটা জুতো দেখছিল, আর ও দাঁড়ানো। তো সেলসম্যানটাকে জিজ্ঞেস করলো যে ওই জুতোটা, মানে ওই যে রেকে রাখা এই কুনার জুতোটার দাম কত, এই কর্নারে যে রাখা জুতোটা ওটার দাম কত? তো how will he ask this? How much are dash shoes? How will he point those shoes and how will he say the sentence? How much are those shoes? Correct? Now this is one more situation. So you can see a boy is sitting with full of books, magazine on his table, and this girl is asking something. So she is asking about a magazine which she can see on the table. Now how is she asking? Where is dash magazine about horse? So she is asking about a magazine and she is asking where is it, right? So how will she ask that? Where is that magazine about horse? ওই ম্যাগাজিনটা কোথায় গেল, যেটা হর্সের ব্যাপারে ছিল না, ওই ম্যাগাজিনটা সেটা কোথায়? So she is asking that. Now dash tennis shoes are very big. I must take them off. Okay, so he is pointing about the tennis shoes he is wearing right now. Okay, so you can see he is wearing red shoes, so that is his tennis shoes, and he is talking about that shoes only. Okay, so how will he say? These tennis shoes are very big. I must take them off. Okay, now these two girls are talking about that girl who is wearing red dress, and they are talking about her. So how will they indicate? What word they are going to use? Who's that girl? Correct. So now we have come with a question. Let's solve this question. Let's see what we have. There is not dash point at all in getting upset about it. So this is a sentence with a gap. So you have four options to fill that gap. Any, many, few. Okay. So now you tell me which determiner will fit in this gap
and which is the appropriate one. You have 4 options. You have 30 seconds to answer this question. See, just read the sentence properly and read the sentence again and again and see which option will fit in this gap. There is not dash point at all in getting upset about it. See which one is the appropriate one. I don't think, you just try to keep all the options in that gap and see which sounds better. Okay, we are done with the timer. I'm very happy to see some students have gone for the correct option, that is option A. There is not any point at all in getting upset about it. Obviously there is not many point, we can't do that. There is not few point, obviously many few won't come because it doesn't sound good only, right? So what will come here? There is not any point. Correct? Very good, students. Now let's move with the session. So we have come with the next type of determiners, that is possessives. So now we are going to learn what is possessive determiners. Now we are going to see a situation where I can see a family. Let's see what is this boy saying. Hi, my name is Saurabh. Very nice. It is my room. Its windows are big. Very nice. So this is how the boy have described this picture. He has showed who is his father, who is his mother, who is his sister, who is his brother, and he has also introduced us with his cats. So this is the whole conversation, whole description we could see the boy was giving to us. Hi, my name is Saurabh. Everyone calls me Chintu. He is my father. His name is Shankar. She is my mother. Her name is Jaya. This is my brother Charan. She is our sister Chandana. This is our cats. Their names are Tinku and Pinku. It is my whole room and its windows are big. Now can you see? There are some words, they are highlighted and they are red in color. Now tell me, why did we highlight this? Obviously because these are possessive determiners. Correct? So my, your, his, her, its, out, their determiners. But mine, his, hers, yours, ours, theirs are not determiners. Okay? My, your, his, her, its, our, theirs are determiners, but mine, yours, hers, yours, ours, his, theirs, no, they are not determiners. Let's see some examples of this, words which are not determiners. Let's see some example to make you more, clear about what I am talking. This house is mine, so this is not, the mine is not a determiner. Okay, now let's see the other example. Is this pen yours? Yours, so not determiners, right? Now these are Gita's bangles, these are her bangles, okay, not determiners. Okay, so these are not determiners. Now we are going to solve a question. Last summer we went on dash cruise in the Caribbean. Among dash islands we visited were Bermuda and the Bahamas. Now you can see two gaps are there in this whole sentence, correct? Now you have to tell me which option will fit here. Your first option is A, the and the nothing. Okay, so your time starts now. Read the sentence again and see which determiner will fit here. Let me know. Okay, I can see some students already answering this question. Yes, students, please answer it properly. Just read the sentence again and again. You will get to know which article or which determiner is fitting here. Last summer we went on dash cruise in the Caribbean. Among dash islands we visited were Bermuda and the Bahamas. So we are done with the timer and our correct option is A.
That is, last summer we went on a cruise in the Caribbean. Among the islands we visited were Bermuda and the Bahamas. Very good, students. Very nice. Now identify the determiners. So we need to identify the determiners now. Let's see how can we do it. Arun, this is my bag. You can keep your dresses in it. Okay, so this is a new situation where you can see a school. So many students are talking to each other. I think they are planning something, right? Let's see what are they planning. I am afraid I can't. Its belt is weak. I think it will snap if the bag becomes heavy. Asha has a bag. I can keep my dresses in her bag. Now let's see. Tara and Rohit have a bag each. Their bags are bigger than mine. Now let's see what sentences we have. Nandan has a suitcase. Anyone can share his suitcase. I think our preparation is over. I'm sure we'll enjoy our tour. Okay, so they are going for a tour and they're planning something. They're talking about, bags. Where shall he keep, where will he keep his clothes? In whose bag he wants to keep his clothes? All of that stuff. So they're planning something. Okay, we have seen this whole conversation, right? Whole paragraph. So now we have to identify the determiners. So this is what their conversation looks like. Let's read it again. Arun, this is my bag. You can keep your dresses in it. I'm afraid I can't. Its belt is weak. I think it will snap if the bag becomes heavy. Asha has a bag. I can keep my dresses in her bag. Tara and Rohit have a bag each. Their bags are bigger than mine. Nandan has a suitcase. Anyone can share his suitcase. I think our preparation is over. I am sure we'll enjoy our tour. Right? So, let's identify determiners in the first sentence. My, correct. Your, correct. That is, what is our next determiner? Its. Then, what we have next? My. Then, her, their bags, his suitcase. Then, let's see what we have. Our preparation, our tour. So, these are the determiners we could identify from this whole paragraph. Correct? Now we are going to learn the last type of determiner, that is quantifiers. Now you can see a situation here where is this girl has went to a shop and she is buying something, right? Let's see what are they talking and what is their conversation. I need some flour, some sugar, some butter, lots of eggs and plenty of chocolate bits. Okay. Well, how many eggs do you want? How much sugar and flour? How much butter? How many chocolate bits do you want? Okay. Now let's see what did she reply. Oh, I don't know. That's what my mother wrote in the list. I guess I must go back and ask her again. Okay. So this is the whole conversation we could see in this situation. So this girl went to a shop. She wanted to buy some things and her mother gave her a list. She went to the shop and she said that she wanted this, this, this. But the shopkeeper asked her the quantity. Okay, but now she is not aware of the quantity because her mother only mentioned the names, but she didn't write how much quantity she wanted her to buy from the shop. Now she is confused. She is saying she needs to go back home and she has to ask her mom how much quantity, which product you want. So this is the whole conversation. Let's identify some determiners here. I need some flour, some sugar, some butter, plenty of chocolate bits. So these are highlighted separately. So these are determiners. They are quantifiers. Many, much, much, many. Correct? Correct. So these are the examples of quantifiers. Now they are saying more about quantifiers. The following quantifiers will work with countable nouns. So what are countable nouns? The nouns which we can count. Okay, so there are some quantifiers which only work with countable nouns. So let's see what quantifiers work with countable nouns. Suppose trees, right? We can count trees. If there are many trees, we can count them and tell, like we can count and say that okay, there are 10 trees, there are 15 trees, there are 2 trees, so we can count them. That's why trees is a countable noun. So with countable nouns, these are some quantifiers we use. Many, a few, several, a couple of, none of the. Okay, now next.
if the following quantifiers will work with uncountable nouns. Uncountable nouns মানে কি, যেটাকে আমরা কাউন্ট করতে পারি না। ঠিক আছে, পেট্রোল, পেট্রোলকে তুমি কিভাবে কাউন্ট করবে? তুমি পেট্রোলটাকে কাউন্ট করতে পারবে? নো, রাইট? তো পেট্রোলকে আমরা কাউন্ট করতে পারি না, তো পেট্রোলটা কি হলো? আনকাউন্টেবল নাউন হলো। তো আনকাউন্টেবল নাউনের সাথে আমরা কয়েকটা কোয়ান্টিফায়ার ইউজ করি, সেগুলো দেখবো আমরা। মাচ, এ লিটল, ঠিক আছে? সো উই ইউজ মাচ, এ লিটল উইথ আনকাউন্টেবল নাউন। But there are some quantifiers which work with both countable and uncountable nouns. তো এখানে কয়েকটি কোয়ান্টিফায়ার্স এরকমও আছে, সেগুলো কি করে দুটো যে কোনো কাউন্টেবল এর সাথেও কাজ করে, আনকাউন্টেবল এর সাথেও, মানে আনকাউন্টেবল নাউনের সাথেও ফিট হয়ে যায়। তো এগুলো আমরা এরকম কতটা কোয়ান্টিফায়ার্স আমরা দেখব। some, most of the, enough, a lot of, a lack of, trees, petrol। তো trees, petrol দুটোর সাথেই আমরা এইগুলো সব যে কোয়ান্টিফায়ার যেগুলো লেখা আছে বক্সের ভিতরে, আমরা দুটোই ইউজ করতে, মানে এই দুটোর সাথে আমরা এগুলো কোয়ান্টিফায়ার্স ইউজ করতে পারবো। মানে তখন তোমার দেখতে হবে না কি এটা কাউন্টেবল কি আনকাউন্টেবল, তোমরা যে এগুলো কোয়ান্টিফায়ার্স ডিটারমিনার্স যেগুলো দেখছো না, এগুলো বোথ কাউন্টেবল আর আনকাউন্টেবল এর সাথে ইউজ করা যায়। ঠিক আছে? Now we are going to do some fill in the blanks. Let's see what fill in the blanks we have. How dash legs does a spider have? Given me a few books to read. Very nice. Very good, students. Let's do a question here. Let's see what question we have. In my country, dash universities offer a wide range of courses. That's why they are preferred by foreign students as well. You have 4 options to fill that gap: most, every, a great deal of, a little. So you have to read the sentence again to, give a correct answer. I am reading that for you. You just focus on me. In my country, dash universities offer a wide range of courses. That's why they are preferred by foreign students as well. So which option? Most, every, a great deal of, a little. I can see some students already answered. Students, last 5 seconds. Please answer the correct option. Okay, so we are done with the timer. Our correct option is A. In my country, most universities offer a wide range of courses. That's why they are preferred by foreign students as well. Very good, students. I can see most of the students have gone for option A. Very good. Very good, students. It's just you need to practice a little bit. You will be very good by that. Okay, very good, students. Now let's move with summary. Let's move with the summary. Okay, types of determiners. What are the types of determiners? Articles. Articles are further divided into 2 parts: definite article, indefinite article. Under definite article we can see the, and indefinite articles we can see an. Then the next type is demonstratives. Under demonstratives we can say this, that, this and those. Under possessive determiners we can see my, your, his, her, its, our, their, it's our, your, their. Then under quantifiers we can see a few, a little, much, many, a lot of, most, some, any, enough. Correct? Now determiners. What is a determiner? So we can see some examples of determiners here. My, our, your, his, her, its, their. This is my pen. I found my pen in his bag. I am fascinated with their performance. Not determiners. Let's see which are not determiners. Okay, mine, ours, yours, his, hers, theirs. So these are not determiners. So how do we use this not determiners? This pen is mine. Is that bag yours? The trophy is theirs. Okay, so now we have come with the question which is related to determiners. Let's see, let's do it. There were dash people at the meeting earlier, but most of them left early, so there are not many left now. So now tell me which option will fit here. You have 4 options: several, little, much, a little. Now tell me which one. I'm starting the timer for you.
Please go for the correct answer. Read the sentence again. Your timer has started. Okay, I can see people already responded. You have last 20 seconds, students. Answer it properly, answer it carefully, read the sentence again and again. There were dash people at the meeting earlier, but most of them left early, so there are not many left now. Last 10 seconds, students. Okay, I can see students answering question. Okay, very nice. So we are done with the timer. Our correct option is A. So I can see some students went for option A. Very good, students. I know this is little bit a tricky topic. You have to, practice this. You can't learn determiners in one day. You have to practice determiners. Now today I have explained you the whole concept. Now what you need to do is you have to practice this. Okay, you have to practice this to make it more, you have to feel comfortable in doing determiners. So to feel comfortable, you have to practice it, right? So very good, students, for answering this question. Now we are moving to a question which is related to our day-to-day life. Okay, Lisa loved baking. She decided to try her hand in making a caramel custard for her family. She looked up for a recipe online and followed the steps properly. During the final step of making caramel, she realized that she had run out of sugar. So Lisa decided to change the recipe and add a layer of chocolate on the custard instead of caramel. The result was surprisingly good, and she was praised for her dish by the family members. What quality did Lisa exhibit? You have four options: resilience, creative imagination, commitment, rational thought. So this is a girl, she is Lisa, okay, and she loves baking. She decided to make caramel custard, and she has seen the recipe and she followed all the steps. But while making the caramel custard, she realized that she is out of sugar now. Now what to do? Then she decided something. She decided that she will add a layer of chocolate on the custard instead of caramel. Then she was in the dilemma. She was confused if it will turn it good or not. But then her family member tasted it and said, wow, it tastes amazing. Now they have praised her for her recipe and for her caramel custard. Now you have to tell me what quality did she show in this situation. I am starting the timer for you. Your timer has started. You have four options: resilience, creative imagination, commitment, rational thought. Now what do you think? Which quality did she show here? Okay, guys, 15 seconds, last 15 seconds, please answer. If you were Lisa, if you would have done the same thing or not, let me know. If you are doing the same thing like Lisa, then what do you call this quality? Okay, last 1 second. Okay, done. Very nice, students. Our correct answer is B. That is creative imagination, because she is creative. That's why she thought of something else, right? She thought of adding a chocolate layer on her caramel custard, because she is creative and she is brave. She is ready to use her creativity thinking. Very good, students, very good. Now it's your feedback time. You have to tell me, how do you feel right now? Did you understand the whole chapter or not? I know this topic is little bit tricky. You have to practice it. So let me know the queries you have for this class. I will try to take it up on our next class. And thank you for joining the class. I have started the timer already. Please give me a feedback and let me know how do you feel. Okay, last 10 seconds, students. Okay. Last 1 second, students. Okay, thank you very much, students. I can see most of the people are very happy, and there are some students who are confused. Some are satisfied, and some are quite good. Okay, so whoever are confused, please let me know the queries, and I will try to take it up on our next class. Don't be confused. It's just today is your first class on determiners. You just need to practice it. Once you practice it, I'm sure you will nail it. Thank you for joining the class. Have a great day, students. Stay safe. Keep studying.
Good afternoon students, welcome to tele education class. ক্লাসটি শুরু করার আগে তোমাদের জন্য একটি বিশেষ ঘোষণা রয়েছে। ঘোষণাটি হলো যে অ্যানালাইটিক্স পাওয়ার ই ক্লাসরুম তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছে এক মেধাবৃত্তিক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা। পরীক্ষাটির বিষয় হলো পুষ্টি। আমরা আমাদের বিজ্ঞানের বইয়ে পড়েছি যে পুষ্টি কি হয়, তাই তো পরীক্ষাটি তোমাদের অ্যানালাইটিক্স পাওয়ার ই ক্লাসরুমে আয়োজিত হবে। পরীক্ষাটির পদ্ধতি হলো এমসিকিউ। ছাত্রছাত্রীরা তোমরা তোমাদের মূল্যায়ন যন্ত্র ব্যবহার করে পরীক্ষাটির উত্তর দিতে পারবে। কোনো বিশেষ তোমাদের আয়োজন নেওয়ার দরকার নেই, শুধুমাত্র তোমাদের প্রস্তুতিটি আবশ্যক ক্লাসরুমে। পরীক্ষাটি আয়োজিত হবে 18ই নভেম্বর শনিবার 11:15টার সময়। আমি আবার বলে দিচ্ছি, পরীক্ষাটি আয়োজিত হবে 18ই নভেম্বর শনিবার সময় 11:15টার সময়। সেরা 100 জনকে বিজয়ী ঘোষিত করা হবে আর এককালীন ই বৃত্তি প্রদান করা হবে। আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাই আর আশা করি যে সবাই উপস্থিতি থাকবে। তো চলো আজকে আমাদের ক্লাসটি শুরু করা যাক। তো আমরা আজকে ক্লাসে কি বিষয় নিয়ে পড়ব? আমরা আজকে আমাদের দশমিক ভগ্নাংশের চতুর্থ অধ্যায় পড়ব। আমরা কালকেও এক অধ্যায় পড়েছিলাম, তৃতীয় অধ্যায়ে, আর আগে আরো দুটি অধ্যায় আমরা পড়েছি। তাতে আমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, তাই না? যে আমাদের দশমিক ভগ্নাংশ কি হয়, আমাদের দশমিক সংখ্যা কি হয়, তাই তো? তারপরে আমরা কিভাবে সেটাকে বলি, লেখি, তাই তো? তো সেগুলো অনেক জিনিস আমরা শিখলাম। তো আজকে আমাদের শেষ অধ্যায় কি রয়েছে চলো দেখা যাক। তো দেখো এখানে একজন মা রয়েছে, উনি ওনার মেয়েকে কি দিচ্ছেন? একটি তালিকা দিয়েছেন। মেয়েটির নাম কি? মেয়েটির নাম হলো টিনা, তোমাদের মতন একটি ছোট্ট মেয়ে। তো ও মাকে তালিকা দিয়ে বলল, টিনা বাজারে গিয়ে এই মুদি জিনিসগুলো নিয়ে আসো, আর বলল তালিকা এবং 1000 টাকা ওকে দিয়ে দিল। ঠিক আছে, 1000 টাকা দিয়ে দিল আর তালিকা দিয়ে দিল। তো টিনা বলল ঠিক আছে মা। তো যখন ও তালিকাটি নিল, নিয়ে দেখলো যে সেটাতে কি কি জিনিস রয়েছে। দেখো তোর ডাল রয়েছে, চাল রয়েছে, ডিম, কাজু আর কফি পাউডার আনতে বলা গিয়েছে। ঠিক আছে, তো টিনা বাজারে গেল, মুদি দোকানে গেল। ঠিক আছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ 500 500 দুটি নোট দিয়েছে, তাই তো? তো 500 500 মানে 1000 টাকা দিল। তারপরে যে মুদি দোকানের যে রয়েছেন উনি টিনাকে জিনিস দিলেন আর কিছু টাকা ফেরত দিয়েছেন। দেখো টাকাগুলো কত ফেরত দিয়েছে আমরা এখানে গুনতে পারি। চলো তো গুনে দেখি তো কত টাকা দিয়েছে। এই যে দেখো, এটি হলো একটি 100 টাকা, না? 100 100 হলো 200, তারপরে একটি 50, তারপরে দেখো কি রয়েছে 10 20 30 40, 50 আর 40-এ কত হয় বলতো সবাই? 90, তাই না? আর দেখো এখানে একটি ছোট্ট 2 টাকাও দিয়েছে। তো কত দিল? 200, আমাদের এখানে 50-এর সাথে 40 মানে 90, আর 2 হলো কত? 92 টাকা, তাই তো? 292 টাকা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দোকানদার টিনাকে ফেরত দিল, তাই না? তো দেখো টিনা জিনিস নিয়ে আসলো, তালিকা নিয়ে আসলো, পয়সা নিয়ে এসে ওর বাবাকে দিল। তো বাবাকে দিয়ে ও বলল যে আমি তালিকার সব জিনিস পেয়েছি, এখানে বিল আর বাকি পরিমাণটি রয়েছে। তো দেখতেই পাচ্ছো ও যে জিনিসগুলো কিনলো সেটির দাম দেওয়া আছে, আর শেষ মোট কত টাকা হয়েছে? 760 টাকা, আর এখানে 84 পয়সা হয়েছে, তাই তো? আমরা দেখতেই পাচ্ছি। তো ওর বাবা ওকে জিজ্ঞেস করলো যে টিনা তুমি মোট টাকার দাম দেখেছিলে? ওকে বলল। তো টিনা তো দেখেনি, তাই না? টিনা তো বলেছে না, যত আমাকে দোকানদার দিয়েছে আমি ততই নিয়ে এসেছি। তো তারপরে বাবার সঙ্গে বসে টিনা মোট টাকাগুলো গুনছে। তো চলো আমরাও এখন মোট টাকা কত হয়েছে সেটিকে গুনবো। দেখো একটি সহজ উপায় আমরা এখানে নিয়েছি, তার জন্য আমরা আমাদের যে একক দশক শতকের যে টেবিলটা আছে সেটি নিয়ে এসেছি। তো সেখানে আমরা এক করে বসিয়ে দেখি। দেখো প্রথম তোর ডাল যে রয়েছে, তোর ডালের দাম এখানে দেওয়া আছে। আমরা এককের জায়গায় বসিয়ে দিলাম, দশকের জায়গায় বসিয়ে দিলাম, দশম অংশের জায়গায় বসিয়ে দিলাম, শতাংশের জায়গায় বসিয়ে দিলাম, তাই তো? তো এইভাবে করে এক এক করে আমরা যতগুলো হয়েছে
রয়েছে সেগুলো জায়গায় জায়গায় বসিয়ে দিলাম। আমরা দেখতেই পাচ্ছি প্রত্যেকটি জিনিস যে দামগুলো সেগুলো কি, সেগুলো হলো একটি দশমিক সংখ্যা, তাই না? আমরা দেখলাম। এখন মোট কত টাকা হয়েছে আমাদেরকে দেখতে হবে। মোট টাকা দেখার জন্য আমরা কি করব, আমরা এই সবগুলোর যোগফল বের করব, তাই না? যোগফল বের করব। তো চলো এখানে যোগফল আমরা বের করি। দেখো রয়েছে 5, 4, 9, 3 আর 3, সেগুলোকে যদি যোগ করি আমরা কত পাচ্ছি? 24। 24-এর 4 লিখলাম, হাতে রইলো 2। তারপরে দেখো 3, এখানে রয়েছে 3, 6, 0, 5, 2, সেগুলোকে সবকে যোগ করলাম। যোগ করে আমরা কত পেয়েছি? আমরা পেয়েছি 17। 17 আমরা পেয়েছি 16। 16-র সাথে আরো 2 যোগ করলাম, হয়ে গেল 18। 18-র 8 লিখলাম, হাতে রইলো 1। তারপরে আবার মানে আমরা এখানে সোজা যোগ করছি, তাই তো? তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা যোগ করার যে নিয়ম সেই নিয়মটাই আমরা ব্যবহার করছি, তাতে কোনো পরিবর্তন নেই, তাই না? তো দেখো মোট যখন আমরা যোগ করলাম, যোগ করলে আমরা কত পেয়েছি? দামটি 760 টাকা আর আমাদের 84 পয়সা, তাই তো? তো দেখো সহজ পদ্ধতি বলা হয়েছে যে আমাদেরকে এইভাবে একক দশকের যে টেবিল আছে তাতে বসানোর দরকার নেই, যদি আমরা সেখানে বসাবো না। তো এখন বলা হয়েছে যে আমরা কি করে এই সহজ পদ্ধতিটি ব্যবহার করে যোগফল বের করতে পারি। ভালো করে পদ্ধতিটি দেখো, তোমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করো যে দশমিক বিন্দুর ঠিক নিচেই আমরা কিন্তু যতগুলি সংখ্যা রয়েছে তা দশমিক বসিয়েছি, তাই তো? দশমিক বিন্দুর নিচে অন্য কোনো সংখ্যা আমরা দেইনি, যে দশমিক সংখ্যাটি ছিল সেটিকেই বসানো হয়েছে। তো বসানোর পরে টিনা দেখলো যে কত টাকা ফেরত দিয়েছে উনি। টিনা বলল, আমরা তো গণেছিলাম শুরুতে, মনে আছে সবাইকে? হ্যাঁ, 292 টাকা ফেরত দিয়েছিল, তাই না? কিন্তু আমরা যে মোট টাকা দেখেছিলাম তাতে কত পেয়েছি? 292 টাকা আর 16 পয়সা, তাই তো? তো দেখো টিনা 1000 টাকা দিল আর দোকানদার ওকে 292 টাকা ফেরত দিল। তো দেখি তো এখানে যে দোকানদার কি টাকা ঠিক ফেরত দিয়েছে না না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোট এত টাকা হয়েছে, তাই না? 760 টাকা আর 84 পয়সা হয়েছে। তো আমরা 1000 থেকে এই টাকাকে যদি আমরা বিয়োগ করে দিই তাহলে তো আমরা মোট টাকাটি পেয়ে নেব, তাই তো? তো দেখি তো আমরা এটা বিয়োগ করে, দেখো এইভাবে আমরা আবার টেবিলে বসিয়ে দিলাম। আর যেভাবে আমরা বিয়োগ করি সে একই নিয়মেই আমরা করব। দেখো এখানে আমরা 1 থেকে আমরা এখানে যদি নেই তাহলে এটা 10 হয়ে যাবে, তারপর আবার নিতে হবে, 9 হয়ে যাবে, এইভাবে করে 9 9 9 করে শেষটা হয়ে যাবে 10। 10 থেকে 4 গেলে 6, 9 থেকে 8 গেলে 1, আবার 9 থেকে 7 গেলে হলো 2, 9 থেকে 0 9, 9 থেকে 7 2, আর শেষে তো আমাদের শূন্যই রয়েছে, তাই তো? তো আমরা এখানে কত দেখলাম, মোট কত টাকা হলো? 292 টাকা আর 16 পয়সা হয়েছে, তাই না? মানে টিনাকে উনি কতটুক দিয়েছে? টাকা কম দিয়েছে, তাই তো? উনি 16 পয়সা কম দিয়েছে। তো 16 পয়সা তো দেওয়াটা তো সম্ভব হবে না, তাই না? তো তার জন্য মনে দেয়নি। তো এখন দেখো টিনা হিসাব করে বলল ওর বাবাকে যে দোকানদার 292 টাকা 16 পয়সা টাকার বদলে আমাকে 292 টাকা দিল, ঠিক আছে? তো ওর বাবা শুনলো, শুনে ওকে কি বলল? ওকে বলল যে কারণ তিনি মোট পরিমাণ সুসম্পন্ন করেছেন। এখন একটি পরিমাণ বা একটি সংখ্যাকে সুসম্পন্ন করাটি কি হয়, সেটির মানে কি হয় সেটা আমরা আজকে পড়বো না, সেটা আমরা আরো অন্য ক্লাসে জানবো, ঠিক আছে? তো আমরা এটাই জানলাম যে টিনাকে ঠিকই টাকা ফেরত দিয়েছে। তো চলো এখন একটি প্রশ্নের সময় হয়ে গেল। দেখো এখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে 1 কিলোগ্রামের সমান কত গ্রাম হয়? এটি তোমরা আগের ক্লাসেও পড়েছো, আমরা দেখেছিলাম, তাই না? মিটার, কিলোগ্রাম, লিটার সেগুলো আমরা পড়েছি শেষ ক্লাসে। তো আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় এখানে দিয়ে দিচ্ছি। বলা হয়েছে 1 কিলোগ্রামের সমান কত গ্রাম হয়? অপশনে দেখো এখানে কি কি দেওয়া আছে, 1000 গ্রাম, 500 গ্রাম, 10 গ্রাম না 100 গ্রাম। আমি আশা করি সবাই এখানে শুদ্ধ উত্তর দিবে। খুবই সহজ। 1 কিলোগ্রামের সমান কত গ্রাম হয়? আমরা জানি গ্রাম হলো কিলোগ্রামের ভগ্নাংশ, তাই না? সময় এখানে শেষ হলো। শুদ্ধ উত্তরটি আমি বলে দিচ্ছি, শুদ্ধ উত্তরটি হলো এ, 1000 গ্রাম, ঠিক আছে? 1 কিলোগ্রাম 1000 গ্রাম সমান হয় 1 কিলোগ্রাম, ঠিক আছে? মানে 1 কিলোগ্রাম সমান
1000 গ্রাম। সবাই মনে রাখবে, ঠিক আছে? যেমন 1 কিলোমিটারের সমান হয় 1000 মিটার, ঠিক আছে? সেইভাবে তোমরা মনে রাখবে। তো চলো এখন দেখা যাক যে আমরা আজকে কি পড়তে চলেছি। আমরা আজকে পড়তে চলেছি দশমিক সংখ্যার যোগ এবং বিয়োগ, তাই তো? যেটা আমরা আগে এত সময় করলাম যে টিনার জিনিস নিয়ে, সেইটাই আমরা আজকে শিখব। তো চলো, আমাদের সামনে অনেকগুলো দশমিক সংখ্যা এসে গেছে, সেইগুলোর আমরা যোগফল কি করে বের করি সেটি দেখব। তো দেখো, একে একে করে আমরা সংখ্যাগুলো বসিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, ভালো করে লক্ষ্য করো, প্রথম সংখ্যাটি কি আছে? 0.506। 2 নম্বর সংখ্যাটি হলো 0.03। আচ্ছা দেখো, এখানে আমাদেরকে যোগ করার জন্য বা বিয়োগ করার জন্য আমাদের দশমিক সংখ্যা সেগুলোকে আমরা সমতুল্য করছি, ঠিক আছে? সমতুল্য করার জন্য আমরা কি করছি? এই যে দশমিক সংখ্যাটি রয়েছে তার সমতুল্য দশমিক আমরা নিয়েছি। তার জন্য আমরা কি করি? সমতুল্য দশমিক পাওয়ার জন্য আমরা দশমিক সংখ্যার ডান দিকে শূন্যগুলো বসাই, তাই তো? আমরা কালকে এটা পড়েছিলাম যে দশমিক সংখ্যার ডান দিকে তুমি যত পরিমাণ শূন্য বসাও তাতে সংখ্যাটির কোনো পরিবর্তন হবে না, তাই তো? আর পূর্ণ সংখ্যার সবসময় বাঁ দিকে আমরা যতটুকু শূন্য বসাবো তো সংখ্যাটিতে কোনো পরিবর্তন হবে না। এই জিনিসটা তোমরা সবসময় মনে রাখবে। তো দেখো, তারপরে সংখ্যাটি কি? 3.14। আর তারপরে সংখ্যাটি হলো আমাদের 56.198, ঠিক আছে? তো যেখানে আমাদের খালি খালি জায়গা ছিল সেখানে শূন্য শূন্য বসিয়ে দিলাম, তাই না? পূর্ণ সংখ্যার জন্য আমরা বাঁদিকে শূন্য বসিয়েছি, আর আমাদের দশমিক সংখ্যার জন্য মানে দশমিক অংশের জন্য, পূর্ণর অংশের জন্য ডান দিকে, আর দশমিক অংশের জন্য আমরা বসিয়েছি বাঁদিকে শূন্য। তাতে আমাদের সংখ্যাতে কোনো পরিবর্তন আসলো না। এখন লক্ষ্য করার কথাটি হলো, যদি আমি 506, ঠিক আছে, 506 এর সাথে যদি আমি 3 কে যোগ করতাম, তখন আমরা কি করে করতাম? 3 কে এখানে বসাতাম, তাই না? তারপরে সেটাকে যোগ করে নিতাম। কিন্তু একটি দশমিক সংখ্যার যোগ করার নিয়ম হলো যে যেখানে আমাদের দশমিক বিন্দুগুলো রয়েছে, ঠিক আছে, তার ঠিক নিচেই তোমরা কিন্তু দশমিক বিন্দুগুলো বসাবে। যেমন প্রথম সংখ্যাটি 0.506, ঠিক আছে? 2 নম্বর সংখ্যাটি কি? 0.03, তাই তো? তো আমরা দশমিকটি বসিয়ে দিলাম। দশমিকের ডান দিকে পূর্ণ সংখ্যাটি হলো আমাদের 0, আর বাঁ দিকে আমাদের যে দশমিক অংশটি রয়েছে সেটি কি? 0.3, ঠিক আছে? এইভাবে বসাবে। তারপরে দেখো 3 নম্বর সংখ্যাটি আমাদের কত? 3.14। দশমিক বিন্দুটা বসিয়ে দেবে। পূর্ণ অংশেতে কি রয়েছে? 3, সেটা আমরা পূর্ণ দিকে বসাবো, আর দশমিক অংশে রয়েছে আমাদের 1, 4, ঠিক আছে? সবাই নিয়মটি বুঝলে? ঠিক আছে। তো এখন যখন আমরা সেটিকে ক্রমে বসিয়ে দিলাম, তারপরে যেইভাবে যোগফল বের করতে হয় সেই একই নিয়মে আমরা বের করব। তো দেখো, এখানে 6, 6 এর সাথে 8 কে যদি যোগ করি আমরা কত পাচ্ছি? 14 পাবো। 14 এর 4 লিখবো, হাতে রইলো 1। তারপরে 3, 4 আর 3 কে যদি যোগ করি আমরা কত পাবো? আমরা 16 পাবো। 16 এর সাথে আমরা 1 কে যোগ করব, 17 হয়ে যাবে। 17 এর 7 লিখলাম, হাতে রইলো 1। তারপরে 5, 1, 1 হয়ে গেল 5, 6, 7, 7 এর সাথে 1 হয়ে গেল 8। তারপরে আমাদের কি রয়েছে? 6, 3, 6 আর 3 হয়ে গেল আমাদের 9, আর শেষে রইলো 5, ঠিক আছে? সবাই বুঝতে পারলে? যোগফল তো তোমরা করতেই পারো, তো যে নিয়মে যোগফল করো সেই নিয়মে করবে। খালি এটা মনে রাখতে হবে যে একটি দশমিক সংখ্যা যখন আমরা নেব তার দশমিক বিন্দুর নিচে দশমিক বিন্দু বসবে, আর পূর্ণ সংখ্যার সাথে পূর্ণ সংখ্যা, আর দশমিক অংশের সাথে দশমিক অংশ বসবে। ঠিক আছে? সবাই বুঝলে? চলো, তা আমরা আরো কয়েকটি দশমিক সংখ্যা নিয়ে নিই এখানে, আর সেগুলোর যোগফল নিচ্ছি। দেখো এখন আমাদের সংখ্যা কি কি রয়েছে, এই দেখো 4.096। তারপরের সংখ্যাটি কি? 26.3। দেখতেই পাচ্ছ এই দশমিক বিন্দুর নিচে দশমিক বিন্দু রয়েছে, তাই না? এখন দেখো সংখ্যাটি যদি 4096 হতো, আর 300 এখানে
63 হতো, তখন আমরা কিভাবে বসাতাম, আমরা এখানে এইভাবে বসাতাম তাই না, 363 তারপরে সেটাকে যোগ করতাম। কিন্তু দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে এই নিয়ম চলবে না, দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা এই নিয়ম চালাতে পারবো না। দশমিক সংখ্যার ক্ষেত্রে আমাদেরকে দেখতে হবে যে দশমিক বিন্দু কোথায় আছে, ঠিক তার নিচেই কিন্তু দশমিক বিন্দুটি বসবে, আর পূর্ণ অংশ পূর্ণ অংশের দিকে যাবে, দশমিক অংশ দশমিক অংশের দিকে যাবে। আর আমরা এইভাবে দেখো বসিয়ে দিলাম, তারপরে ঠিক এইভাবে একটা একটা করে বসিয়ে আমরা যেইভাবে আমরা আমাদের যোগফল করি সেই একই নিয়মে আমরা এখানে যোগ করব। এখানে 9 সাথে 5 যোগ করে দেব, তারপরে যেটা যোগের নিয়ম আছে সেই একইভাবে আমরা করব। করে এখানে কত পেলাম, 616.461। ঠিক আছে, সবাই বুঝলে? চলো, ভেরি গুড। এখন একটি প্রশ্নের সময় হয়ে গেল। দেখো প্রশ্নটি কি, এখানে কয়টি সংখ্যা দেওয়া আছে, দশমিক সংখ্যা 25.38 যোগ 62.11, তার সাথে যোগ করতে হবে 2.01। এর যোগফল নির্ণয় করো, তোমাদেরকে এটির যোগফল বের করতে বলা হয়েছে। তো এখন তো আমরা শিখলাম যে দশমিক সংখ্যার আমরা যোগফল কি করে বের করব, তাই না? অপশনে কি কি আছে দেখো, এ বি সি ডি, আর তোমরা সঠিক উত্তরটি দিয়ে দাও। সময় আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি, খুবই সহজ প্রশ্ন, খালি যোগ করতে হবে, নিয়মটি তোমরা জানো, বাস বসাবে আর যোগ করবে। চলো, সময় এখানে শেষ হলো। শুদ্ধ উত্তরটি আমি বলে দিচ্ছি, শুদ্ধ উত্তরটি হবে বি, তাই তো, 89.5। তো শুদ্ধ উত্তরটি আমরা দেখে নিই কি করে আসলো। আমাদের সংখ্যা কি রয়েছে, 25.38। ঠিক আছে, তারপরে সংখ্যাটি কি, 62.11, আর তারপরেরটি রয়েছে 2। আমরা জানি যে আমাদের দশমিক বিন্দুর নিচেই বসবে, দশমিক বিন্দু কোথায়, এখানে 2.01, তাই না? এখন যোগ যদি করি 8, 9, 10, 0, এখানে রইল 1, 3 আর 1 5, 3 আর 1 4, আর 1 হয়ে গেল 5। এখানে দিয়ে দিলাম আমাদের দশমিক বিন্দু, 5, 6, 7, 8, 9, এখানে হয়ে গেল 9, আর 6, 7, 8। ঠিক আছে, বুঝলে সবাই যোগফল কি করে বের করলাম? সংখ্যাটি কি আমাদের 89.50। এখন দেখো, শূন্যকে তো আমরা সরাতে পারি, আমরা জানি এটি সমতুল্য যেটি সংখ্যা রয়েছে, দশমিক সংখ্যা, এটি হলো কি আমাদের 89.5, তাই তো আমরা লিখতে পারি। সবাই বুঝলে? ঠিক আছে, চলো এখন আমরা দেখব যে আমরা যোগফল শিখেছি, এখন আমরা বিয়োগ কি করে করি সেইটি শিখব। দেখো বলা হয়েছে 0.75 থেকে 0.43 কে বিয়োগ করো, বিয়োগ করতে বলা হয়েছে। ঠিক আছে, তো আমরা সংখ্যাটি নিয়ে নেই, চলো। যেইভাবে আমাদের বিয়োগের নিয়ম, যোগফলের যে নিয়ম ছিল, বিয়োগের একই নিয়ম। দশমিক বিন্দুর নিচেই কিন্তু দশমিক বিন্দু বসবে, আর তারপরে আমরা যেভাবে আমরা একটি সংখ্যার থেকে বিয়োগ করি আরেকটি সংখ্যা, সেই একই নিয়মে আমরা করব। এই দেখো, 5 থেকে 3 গেলে 2, 7 থেকে 4 গেলে আমাদের 3, দশমিক সংখ্যা বিন্দুর নিচে দশমিক বিন্দু, আর পূর্ণ সংখ্যাটি যেটা 0 থেকে হলো 0। তো উত্তরটি আমরা এটি। ঠিক আছে, সবাই বুঝলে? ঠিক আছে, এখন বলা হয়েছে 2.57 থেকে 0.95 কে বিয়োগ করতে। তো চলো আমরা বসিয়ে দিলাম 2.57 আর 0.95। ঠিক আছে, 7 থেকে যদি 5 যায় কত থাকবে, 2 থাকবে। এখন দেখো 5 থেকে 9 যাবে না, তো আমরা কি করব, এখান থেকে আমরা 1 নিয়ে নেব, তাই তো। 1 নিয়ে এটা কত হয়ে যাবে, এটি হয়ে যাবে 15। 15 থেকে 9 গেলে আমরা এখানে পাচ্ছি 16, 15 থেকে 9 গেলে আমরা পাচ্ছি 6। ঠিক আছে, আর এখানে কত রইলো, এখানে রইলো 1, তাই না? তারপরে দশমিক বিন্দুর নিচে দশমিক বিন্দু, আর এখানে আমরা দেখলাম 1 থেকে 0 গেলে
1। তো আমাদের উত্তর কি হলো 1.62। ঠিক আছে, যেমনি আমরা বিয়োগ করি সেই একই নিয়মে করব, যেমনি আমরা যোগ করি সেই একই নিয়মে করব। পার্থক্যটা এখানে কি আসছে যে আমাদের দশমিক যখন আমরা সংখ্যা নেব দশমিক বিন্দুর নিচেই ঠিক দশমিক বিন্দু বসবে, তারপরে তুমি বিয়োগ করতে থাকো। যে নিয়ম আছে তুমি তো জানোই, তাই না? বিয়োগ করার সময় তোমাকে দশমিক বিন্দুর কথা ভাবতে হবে না, সংখ্যা খালি দেখবে আর বিয়োগ করে যাবে। বুঝলে সবাই? ঠিক আছে, চলো এখন দেখো এখানে বলা হয়েছে 3.05 থেকে 1.467 কে বিয়োগ করতে। তো দেখতেই পাচ্ছ প্রথম সংখ্যাতে আমাদের কি রয়েছে, দশমিক স্থানে আমাদের দশমিক অংশে দুটি সংখ্যা রয়েছে। তো আমরা এখানে বিয়োগ করতে কষ্ট হবে, আমরা এটাকে কি করব বলো তো সবাই? ইয়েস, ভেরি গুড, আমরা এটাকে সমতুল্য দশমিকে পরিবর্তন করব। তার জন্য আমরা কি করি, দশমিক অংশের ডান দিকে এখানে আমরা আরেকটি শূন্য বসিয়ে দেব, তাই না? তাহলে আমাদের এটি সংখ্যাটি হয়ে গেল। এখন আমরা বিয়োগ করতে পারি, তাই তো? আমরা এখানে 5 থেকে 1 নেব, হয়ে যাবে এটি 10, আর এখানে হয়ে যাবে 4, তাই তো? এখন 4 দিয়ে 6 তো যেতে পারবে না, তো এখান থেকে আমরা 1 নেব, এখানে হয়ে গেল 2, আর এখানে হয়ে গেল 2, এখানে হয়ে যাবে 10, 10 থেকে এখানে নেব, এটি হয়ে যাবে 14, তাই তো? এখানে হয়ে যাবে 9। তো এখন যদি আমরা এই নিয়মে করি, 10 থেকে 7 গেলে 3, তারপরে এখানে হয়ে গেল 14 হয়ে যাবে, তাই না? 14 থেকে 6 গেলে 8, আর এখানে আমাদের ছিল 9, 9 থেকে 4 গেলে 5, আর যেভাবে এখানে রয়েছে 2, 2 থেকে 1 গেলে 1। তো আমরা কত পেলাম সংখ্যাটি? 1.583। ঠিক আছে, তোমরা পুরোটা যোগ বিয়োগ করে নেবে, করে নেওয়ার পরে তোমরা দশমিক বিন্দু দিয়ে দেবে, বা তোমরা আগেও দশমিক বিন্দু দিয়ে দিতে পারো, কেন কি আমরা জানি দশমিক বিন্দু সবসময় দশমিক বিন্দুর নিচে আসবে। ঠিক আছে, যোগ করো বা বিয়োগ করো বা ফলাফল যাই হবে। তো চলো তোমাদের জন্য আরেকটি প্রশ্ন এসে গেল। দেখো এখন আমরা বিয়োগ শিখেছি, সেটি প্রশ্ন করা হয়েছে 2.33 থেকে 0.89 কে বিয়োগ করো। আমি আশা করি সবাই কিন্তু এটি শুদ্ধ উত্তর দেবে। ঠিক আছে, খুবই সহজ প্রশ্ন। এখানে যোগ বিয়োগ করতে বলা হয়েছে, আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিলাম। বিয়োগ করতে বলা হয়েছে দুটি সংখ্যাকে, 2.33 থেকে 0.89 কে বিয়োগ করতে। শুধুমাত্র বিয়োগই করবে তোমরা। তো আমি আশা করি দুটো সংখ্যা দেওয়া আছে, খুবই সহজ প্রশ্ন, সবাই কিন্তু শুদ্ধ উত্তর দেওয়া উচিত। সময় এখানে শেষ হলো। শুদ্ধ উত্তরটি আমি বলে দিচ্ছি, শুদ্ধ উত্তরটি হলো বি, 1.44। কি করে আসলো সেটাও দেখিয়ে দিই। বলা হয়েছে 2.33 থেকে 0.89 কে বিয়োগ করতে, তাই তো? এখন এখানে আমরা বিয়োগ করার জন্য এখানে নিয়ে নেব হবে 13, 13 থেকে 9 গেলে কত থাকে? 4, তাই তো? এখানে কত? এখানে হয়ে গেল 2, 2 থেকে 8 যাবে না, আমরা সেখানে 1 নেব, হয়ে গেল 12, 12 থেকে 8 গেলেও 4, তারপরে আমাদের দশমিক বিন্দুর নিচে দশমিক বসিয়ে দেব, এখান থেকে নিয়েছিলাম, এখানে হলো 1, তো এখানে কত আসলো আমাদের বিয়োগ? 1.44। ঠিক আছে, খুবই সহজ প্রশ্ন, এটাকে তো যোগ বিয়োগ করতে হবে, তাই না? খালি দশমিক বিন্দুর নিচে দশমিক বিন্দু বসিয়ে দেবে, তাতে তো কোনো কঠিনই নেই, তাই তো? তো শুদ্ধ উত্তরটি হলো আমাদের বি, তাই তো? বি, 1.44। চলো এখন আমরা শিখবো, আমরা যে যোগ শিখলাম বিয়োগ শিখলাম, এখন আমরা সেইটাকে সহজভাবে আরো কি করে করতে পারবো। এখন দেখো আমাদের কাছে এখানে কয়টি সংখ্যা দেওয়া আছে, দশমিক সংখ্যা, যোগও দেওয়া আছে, বিয়োগও দেওয়া আছে। তো আমরা জানি যে আমাদের কাছে যদি এই ধরনের সংখ্যা থাকে, আমরা প্রথমে কি করি, সংখ্যার যোগফলটি বের করি, তাই তো? তো দেখো এখানে আমরা এই দশমিক সংখ্যা আর এই যে সংখ্যাটি রয়েছে এটির যোগ করব। ভালো করে যদি লক্ষ্য করি, এটি কিন্তু একটি দশমিক সংখ্যা নয়। তো যদি এটি দশমিক সংখ্যা নয়, আমরা সেটাকে পরিবর্তন করে নিই। কি করে করতে পারি? এই দেখো, প্রথম আমরা পূর্ণ সংখ্যাটি লিখে নিলাম, লিখে দশমিক বিন্দু দিয়ে দেব, তারপরে বিন্দুর পরে আমরা 0, 0 দিয়ে দিতে পারি, তাই তো? কেন, দশম অংশ খালি মানে 0, শতাংশ খালি সেটি মানে 0, লিখতে পারি এইভাবে। ঠিক আছে, তো দেখো প্রথম এই দুটোর আমরা যোগফল বের করব।
ঠিক আছে, তো এইভাবে যেভাবে যোগ করতে হয় সেইভাবেই আমরা যোগ করব, দুটি সংখ্যার যোগ করে আমরা এই সংখ্যা পেলাম। তারপরে কি সংখ্যা রয়েছে? এই সংখ্যা আর এই সংখ্যাটি বাকি। যদি আমরা ভালো করে দেখি কি কি চিহ্ন আছে, আমাদের বিয়োগের চিহ্ন আছে। তো আমরা জানি যে বিয়োগ বিয়োগ মানে হয় যোগ, যোগ যোগ মানে হয় যোগ, আর যোগ বিয়োগ বা বিয়োগ যোগ আমাদের হয় বিয়োগ, তাই তো আমরা জানি। তো আমাদের বিয়োগ বিয়োগ দেওয়া মানে কি করতে হবে? আমাদেরকে যোগ বের করতে হবে, যোগফল বের করতে হবে। তো আমরা এখন এই দুটি সংখ্যার যোগফল বের করে নিচ্ছি। ঠিক আছে, এটি হলো, এটি, এই সংখ্যাটির চিহ্ন হলো আমাদের যোগফল, তাই তো। তো এখন আমরা এই দুটো বিয়োগ বিয়োগে যোগ হয়ে গেল এই দুটি সংখ্যা। এখন চিহ্ন তো বিয়োগের বসলো, এখন এই সংখ্যার থেকে এই সংখ্যাকে আমরা বিয়োগ করে নেব। তাই তোমরা বুঝতে পারলে তো আমরা কি করলাম? দেখো, এই যে আছে, আমরা প্রথম দেখলাম এটি হলো এই যে সংখ্যাটি, এটির আগে যোগ চিহ্ন আছে, তারপরে এই সংখ্যাটির আগেও যোগ চিহ্ন আছে, তাই না? কিছু নেই মানে একটি যোগ সংখ্যা। তো আমরা এই দুটো সংখ্যাকে প্রথম যোগ করলাম, ঠিক আছে। তারপরে এই যে, এই পরে আমরা দেখলাম এই দুটি সংখ্যাতে বিয়োগ চিহ্ন আছে। বিয়োগ বিয়োগ মানে হলো যোগ। তো আমরা এই দুটি সংখ্যার যখন বিয়োগ যোগফল বের করলাম, চিহ্ন আমাদের কি বসলো? বিয়োগের চিহ্ন। তো প্রথম এই সংখ্যার থেকে যোগ চিহ্ন আর এই সংখ্যার থেকে বিয়োগ চিহ্ন। তো যোগ আর বিয়োগে কি হয়? আমাদের বিয়োগ হয়, তাই তো। তারপরে এই সংখ্যার থেকে এই সংখ্যাকে আমরা বিয়োগ করে দিলাম, করে আমরা উত্তরটি পেয়ে নিলাম। ঠিক আছে, এই দেখো, এইভাবে আমরা বসিয়ে দিয়ে আমরা এখানে বিয়োগ করলাম, বিয়োগ করে যে উত্তরটি, সেই উত্তরটি আমরা পেয়ে নিয়েছি। আমরা জানি যে সংখ্যাটি সবচেয়ে বড় সংখ্যা হবে তার চিহ্নই আমরা বসাই, তাই তো। যদি বিয়োগের সংখ্যা বড় হয় তাহলে আমরা বিয়োগের চিহ্ন দিই, আর যদি যোগের সংখ্যা বড় হয় আমরা যোগের চিহ্ন দিই, তাই না? সেটা আমরা শিখেছি। তো ঠিক এইভাবে আমরা যোগ বিয়োগ ব্যবহার করে, এটিও বললো সহজ রূপে লেখো। এখন দেখো, এই সংখ্যা, এই সংখ্যার এই সংখ্যা, ওদের চিহ্ন কি রয়েছে? বিয়োগ চিহ্ন, তাই তো। তো যখন বিয়োগ 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 হয় মানে কি? যোগ হয়, মানে এখানে এইগুলো সব যোগ হবে, তাই তো। আমরা জানি বিয়োগ বিয়োগে আমাদের যোগ হয়, তাই না? তো এই সব সংখ্যাগুলো আমাদের প্রথম যোগ হবে, তারপরে যে সংখ্যাটি পাবো তার সামনে আমাদের বিয়োগের চিহ্ন থাকবে, তাই তো। তো ভাবো আমরা এ পেয়েছি, তো এখন এই সংখ্যাটি কি? এটি তো যোগ চিহ্ন। তো এই যোগ আর এই বিয়োগে কি হবে? বিয়োগ হবে, তাই তো। তো প্রথম আমরা এইভাবে করে, দেখতেই পাচ্ছ, আমরা এই সব সংখ্যাগুলোকে প্রথম আমরা যোগ করে নিচ্ছি। দেখো, আমরা এইভাবে যোগ করলাম, ঠিক আছে। যোগ করার পরে কি সংখ্যাটি পেলাম? আমরা এখানে পেয়েছি মাইনাস, তাই তো, 214.56। এখন চিহ্ন তো আমাদের বিয়োগেরই বসবে, তাই তো। তো এখন এখানে এই সংখ্যাটি নিয়ে নিলাম, এখানে যোগ আর বিয়োগ, যোগ আর বিয়োগ মানে হলো বিয়োগ করা। তো আমরা এখন বিয়োগ করে নেব। এখানে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি কি? এইটি হলো সবচেয়ে বড় সংখ্যা, তাহলে আমরা ফলাফলে যে চিহ্নটি দেব সেটি যোগফলের চিহ্ন দেব। ঠিক আছে, সবাই বুঝলে? চলো, এখানে আমরা বিয়োগ করে নিলাম, করে এইভাবে দেখো পুরো বিয়োগটি দেখানো হয়েছে, আর আমরা ফলাফলে পেলাম। ঠিক আছে, সবাই বুঝলে? চলো, এখন একটি প্রশ্নের সময় হয়ে গেল। দেখো, বলা হয়েছে সহজ রূপে লেখো। এখন যে তোমরা শিখলে যে কিভাবে সহজ রূপে আনতে হয়, সেই একই এখানে যোগ আর বিয়োগ দুটি করতে দেওয়া হয়েছে। কি কি সংখ্যাটি রয়েছে? 4.56, তারপরে সেটার সাথে যোগ করাতে বলা হয়েছে 3.56, তার থেকে বিয়োগ করা হয়েছে 0.87। অপশনে দেখো কি কি রয়েছে? 8.25, অপশন বি তে রয়েছে 7.22, অপশন সি তে রয়েছে 7.25, আর অপশন ডি তে রয়েছে 7.23। আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিচ্ছি, আশা করি সবাই শুদ্ধ উত্তর দিতে পারবে। ভালো করে সংখ্যাগুলি দেখো, দেখে যেখানে যোগ করতে হয় যোগ করবে, যেখানে বিয়োগ করতে হয় সেখানে বিয়োগ করবে। সময় কিন্তু বেশি নেই, সময় এখানে শেষ হলো।
শুদ্ধ উত্তরটি আমি বলে দিচ্ছি, শুদ্ধ উত্তরটি হলো সি, 7.25। কেউ কিন্তু শুদ্ধ উত্তর এখানে দেয়নি। চলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কি করে করবে। দেখো, এই সংখ্যা আর এই সংখ্যা আমরা জানি যে আমাদের সবসময় নিয়ম আছে, আমরা যোগ যেগুলো করতে হয় সেগুলোকে আগে করব। তার জন্য কি করব, এই দুটি সংখ্যাকে প্রথম আমরা যোগ করে নেব। কি রয়েছে, 4.56 আর 3.56। ঠিক আছে, সেটাকে যদি যোগ করি 6 6 12 হয়ে গেল, 5 5 10, 10 আর 1 11, 1 রইল 1, 4 3 7 আর হলো 8.12। এখন এই সংখ্যার থেকে আমরা কি করব, এই সংখ্যাটিকে বিয়োগ করব। তা আমাদের কি রইল, 8.12 থেকে 0.87 কে আমরা বিয়োগ করব। আমি ভাবতে পারছি যে তোমরা অনেকজন এরভাবে করেছো হবে যে এই সংখ্যার থেকে এই সংখ্যাকে বিয়োগ করে দিলে তারপরে এটার সাথে যোগ করলে। না, এটি নিয়ম না। তোমরা প্রথম এই দুটো সংখ্যাকে যোগ করবে, তারপরে এখান থেকে এটি বিয়োগ করবে। যদি আমরা এটাকে বিয়োগ করি, এখানে 12 থেকে আমরা জানি এখান থেকে নিয়ে নিলাম, এটি হলো 12, 12 থেকে 7 গেলে এখানে রইল 5, এখানে হয়েছে 0, 0 এখানে হয়ে যাবে 10, 10 থেকে 8 গেলে হলো 2, আর এখানে হয়ে গেল 7, তো এটি হলো 7.25। ঠিক আছে, সবাই বুঝলে? চলো, ভেরি গুড। এখন করে এইভাবে করে করবে। ঠিক আছে, এই যে সহজ রূপে আনার এই প্রশ্নগুলো তোমরা আরো ভালো করে তোমাদের ক্লাসে বা ঘরে প্র্যাকটিস করবে। তো চলো এখন আমরা কয়েকটি প্রশ্ন করব। ঠিক আছে, বোঝার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করব। দেখো প্রশ্নটি কি বলা হয়েছে, ললিত তার ছুটির দিনে বাবা মায়ের বেড়াতে গিয়েছিল। তারা রিকশায় 4.575 কিলোমিটার, রেলপথে 425.5 কিলোমিটার এবং বাসে 25.425 কিলোমিটার চলে গেছে। তারা মোট কত দূরত্ব ভ্রমণ করেছে সেটি জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তো মোট কত দূরত্ব ভ্রমণ করেছে আমরা সবগুলোর যোগফল বের করে নিলেই পেয়ে নেব, তাই না? তো ললিত ওর বাবা মাকে নিয়ে ছুটিতে গেছে, বেড়াতে গিয়েছে, আর রিক্সা বাস আর ট্রেনে এত এত জায়গা ঘুরেছে। মোট কত দূরত্ব ভ্রমণ করেছে সেটির জন্য আমরা এইগুলোর যোগফল করে নিলেই আমরা পেয়ে নেব, তাই তো? তো চলো আমরা একে একে করে দেখে নিই যে আমাদের কাছে কি কি দেওয়া আছে। ললিতের মা বাবার রিকশায় ভ্রমণ করার দূরত্ব কত আছে, 4.575 কিলোমিটার। ঠিক আছে, তারপরে রেলে কত জায়গা ভ্রমণ করলো, রেলে 425.5 কিলোমিটার, আর বাসে কতটুকু ভ্রমণ করলো, 25.425 কিলোমিটার। ঠিক আছে, তো এখন মোট দূরত্ব বের করার জন্য আমরা কি করব, এইগুলার যোগফল বের করে নেব। তো দেখলে তোমরা এখানে দশমিক বিন্দুর নিচে দশমিক বিন্দুগুলো আমরা বসিয়ে দিয়েছি, তারপরে সংখ্যাগুলো একে একে লিখে নিয়েছি। লেখার পরে এখন আমরা কি করব, খালি সেগুলোকে যোগ করে দেব। এখন 5 5 হয়ে গেল 10, 7 এর সাথে হয়ে গেল এখানে, তারপরে এইভাবে আমরা পেয়ে নিলাম। ঠিক আছে, এই দেখো যোগ করার পরে আমরা সংখ্যাটি পেয়ে নিলাম। সেখান থেকে আমরা জানলাম যে ললিতের বাবা মা ভ্রমণ করার মোট দূরত্ব কত পেলাম, এই দেখো আমরা পেয়েছি 455 কিলোমিটার আর 500 মিটার। ঠিক আছে, আমরা যদি দশমিক সংখ্যা যদি বলি একককে সরিয়ে, তখন আমরা কি বলবো, 455 মিটার বা 455.500 কিলোমিটার, বা 00 কে যদি সরিয়েও দিই তখন আমরা বলবো 455.5, তাই না? কিন্তু যখন আমরা সেটাতে একক লাগাবো তখন আমরা বলতে পারি 455 কিলোমিটার আর 500 মিটার, এতটুক জায়গা ভ্রমণ করেছে, তাই তো? কেন কি আমরা শিখেছিলাম যে মিটার হলো আমাদের কিলোমিটারের ভগ্নাংশ, তাই তো? তো ভগ্নাংশ হলে মানে কি, এটি দশম অংশ বা শতাংশতে যাবে। ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পারলে? চলো এখন দেখো আরেকটি প্রশ্ন এসে গেল। প্রশ্নটি কি দেখি, একজন দুধওয়ালার ক্যান 17 লিটার আর 790 মিলিলিটার দুধ ছিল। ঠিক আছে, দুধওয়ালার ক্যানে কত ছিল, 17 লিটার আর 790 মিলিলিটার দুধ ছিল। তিনি একজন ব্যক্তির কাছে 2.750 লিটার এবং অন্য ব্যক্তির কাছে
5 লিটার আর 375 মিলিলিটার দুধ বিক্রি করেছিলেন। দুধের ক্যানে কত পরিমাণ দুধ বাকি আছে? ঠিক আছে, বিক্রি করার পরে দুধের যে ক্যানটি রয়েছে, বোতলটি রয়েছে, সেটা কত পরিমাণ দুধ রয়েছে। তো চলো আমরা সেটি দেখে নিই। প্রথম তো আমাদের কাছে কি কি দেওয়া আছে সেটি লিখে নেব। আমাদের কাছে দেওয়া আছে যে দুধের ক্যানে কতটুক পরিমাণ দুধ ছিল, কতটুক ছিল, 17 লিটার আর 790 মিলিলিটার। এখন এটাকে যদি আমরা দশমিক সংখ্যার রূপে লিখি, কি করে লিখতে পারবো? 17.790, তাই না? ঠিক আছে। তারপরে দেখো একজন ব্যক্তির কাছে উনি কতটুক দিলেন? 2.750 লিটার। আর একজন ব্যক্তির কাছে 5 লিটার আর 375 মিলিলিটার উনি বিক্রি করলেন। তো দেখো লিটারে আমরা প্রথম সেগুলোকে রূপান্তর যদি করি, আমরা কি পাচ্ছি? দেখো 1 লিটারের সমান হয় 1000 মিলিলিটার। তোমরা মনে রাখবে 1 লিটারের সমান 1000 মিলিলিটার। তারপরে 1 মিলিলিটার কত হবে? এক মিলিলিটার হবে আমাদের লিটারকে যখন আমরা 1000 ভাগ করব, তার 1 ভাগই হবে কিন্তু মিলিলিটার। ঠিক আছে, এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি 1 মিলিলিটার হলো 1/1000 আমাদের লিটার, তাই তো? তো 790 মিলিলিটার কত হবে? 790/1000 লিটার, তাই না? তো সেখান থেকে দেখো আমরা এখানে এই যে আমাদের 700 মিলিলিটার আছে, তা থেকে আমরা কি লিটার পরিবর্তন করলাম, আমরা কত পাচ্ছি? 0.790, তাই তো? মানে 0.790 লিটার। যখন আমরা একক লাগাবো তখন আমরা সংখ্যাটি পুরোভাবে বলতে পারি। ঠিক আছে, 0.790 লিটার বা 0.790। ঠিক আছে, তখন লিটার বলবো না। তো এইভাবে আমরা পেয়ে নিলাম। তো এখন আমরা সেটাকে লিখতে পারি দশমিক সংখ্যায়, তাই তো? 17 আমাদের লিটার, 790 লিটারকে 17.790 লিটার হয়ে গেল, তাই তো? তো এখন দেখো মোট এখানে আমরা কত লিটার বিক্রি করেছে সেটা বের করে নেব, তাই তো? এই আর এই দুটোকে যোগ করব, যোগ করলে আমাদের মোট কত লিটার হয়েছে সেটি বেরিয়ে যাবে, তাই না? আর তারপরে আমরা কি করব? এখান থেকে আমরা বিয়োগ করে নেব, তাই তো? তো দেখো এইভাবে আমরা মোট কত বিক্রি করেছে সেইটা বের করে নিলাম, বের করে আমরা এখান থেকে বিয়োগ করে নিলাম। বিয়োগ করলেই আমরা এখানে এই দেখো প্রথম বিয়োগ করে নিই। ঠিক আছে, বিয়োগ করলে আমরা পেয়ে নিলাম যে ক্যান থেকে দুধের পরিমাণ কতটুকু রয়েছে? এত লিটার। সবাই বুঝলে তো? চলো, তো আজকের ক্লাসটি আমি এখানেই শেষ করব। আজকে আমাদের দশমিক আমাদের যে রয়েছে আমরা পড়লাম দশমিক ভগ্নাংশ, তার আমরা চতুর্থ অধ্যায় শেষ করলাম। তো ক্লাসটি আমি শেষ করার আগে তোমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে জড়িত একটি প্রশ্ন করে নেব। দেখো এখানে কি বলা হয়েছে যে লিসা বেকিং পছন্দ করে, সে তার পরিবারের জন্য একটি ক্যারামেল কাস্টার্ড তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনলাইন একটি রেসিপি খুঁজে এবং সঠিকভাবে পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে। তারপরে দেখো কি করলো লিসা? ক্যারামেল তৈরির শেষ ধাপে সে বুঝতে পেরেছিল যে তার চিনি ফুরিয়ে গেছে। সুতরাং লিসা রেসিপির পরিবর্তন করার এবং ক্যারামেলের পরিবর্তে কাস্টার্ডে চকলেটের একটি স্তর যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফলাফলে আশ্চর্যজনকভাবে ভালো ছিল এবং পরিবারের সদস্যরা তার খাবার জন্য প্রশংসা করেছিল। লিসা কি গুণ প্রদর্শন করেছে? আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যে লিসা এখানে কি করলো? ক্যারামেল কাস্টার্ড একটি তৈরি করলো। কাস্টার্ড তৈরি করার জন্য সব জিনিস উপকরণ আনলো, কিন্তু শেষে দেখলো যে চিনি শেষ হয়ে গেছে। এখন আমাদের কাস্টার্ডটি তৈরি করার জন্য জানি যে চিনি দরকার, তো সেই চিনির বদলে লিসা কি করলো? চকলেট লাগিয়ে দিল। ওর বুদ্ধি ভার করে ভেবে ও চকলেট লাগিয়ে দিল। তো চকলেট লাগানোর পরে যে পদ্ধতিটি তৈরি হলো সেটিও খুব ভালো হয়েছে খেতে, সবাই প্রশংসা করলো। তো লিসা এই যে বুদ্ধি খাটিয়ে সেটাকে চিনির বদলে ও চকলেট যে ব্যবহার করলো, তো এইটিতে ও কি গুণ দর্শালো? দেখো অপশনে কি কি আছে? এ স্থিতিস্থাপকতা, বি সৃজনশীল কল্পনা, সি অঙ্গীকার, ডি যুক্তিবাদী চিন্তা। আমি তোমাদেরকে এখানে 30 সেকেন্ড সময় দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা ভাবো যে এখানে লিসা কি প্রদর্শন করেছে। সময় কিন্তু বেশি নেই।
সময় এখানে শেষ হয়ে যাচ্ছে, সময় এখানে শেষ হলো। শুদ্ধ উত্তরটি আমি বলে দিচ্ছি, শুদ্ধ উত্তরটি হবে বি, সৃজনশীল কল্পনা। তাই তো, দেখো সৃজনশীল কল্পনা মানে কি হয়, একটি বুদ্ধি খাটিয়ে, আমরা যখন বুদ্ধি খাটিয়ে একটি কল্পনা করি। এখন দেখো লিসা তো নতুন শিখেছে যে কিভাবে ও ক্যারামেল কাস্টার্ডটি তৈরি করবে, তাই না? ও তো জানে না যে এটাতে মানে আমাদের কি পরিবর্তন করলে সেটাতে আসবে। তো ও কল্পনা করেছে যে চিনির বদলে আমরা যদি চকলেট যদি ইউজ করি, ব্যবহার করি, তাহলেও তো সেটিও আমাদের চিনির বদলে চকলেটও মিষ্টি আছে, তো সেটি কাস্টার্ডের উপরেরটা আমাদের যে স্তর রয়েছে সেটিতে ব্যবহার করা যেতে পারবে। মানে এখানে ও কি করলো, ও এখানে একটি সৃজনশীল কল্পনা করলো। তাই তো এইভাবে ও বুদ্ধি খাটিয়ে যে কল্পনা করেছে যে এইটার থেকে আমরা যদি এইটা ব্যবহার করি আমার সেই জিনিসটা ভালো হতে পারে। তাই তো, তো সেই কল্পনা করে যখন ও এই ফলাফলটি পেয়েছে সেটি ভালো পেয়েছে। তো এইভাবেই আমরাও যখন একটি কাজকর্ম করব, আমরা তো জানি না সেটির ফলাফলে আমরা কি পাবো। ঠিক আছে, হতে পারে আমাদের কাছে এই জিনিসটা নেই, সেই জিনিসটা নেই, কিন্তু বুদ্ধি খাটিয়ে আমরা কল্পনা করে, সৃজনশীল কল্পনা করে একটি জিনিস যখন আমরা ভাবনা চিন্তা করে করব, তারপরে যে ফলাফলটি আসবে সেটি আমাদেরকে বলবে যে আমাদের কল্পনাটি কতটি ঠিক না সঠিক। তাই তো, দেখো চকলেট দেওয়ার পরে সেটি স্বাদ তো হয়েছে, ঠিক আছে, খেতে ভালো হয়েছে। কি হতো যদি সেটি খেতে ভালো হতো না, তাই না? সেটিও তো ভাবার কথা। তো আমরা এটাকে কি বলবো, সৃজনশীল কল্পনা। তো চলো আজকের ক্লাসটি আমি এখানেই শেষ করব। শেষ করার আগে জিজ্ঞেস করে নেব তোমাদেরকে ক্লাসটি কেমন লাগলো। তোমরা এ অনেক খুশি হয়েছো, বি তোমরা খুশি হয়েছো, সি সন্তুষ্টময়, বা ডি একটু কনফিউজে আছো। আমি তোমাদেরকে 30 সেকেন্ড সময় এখানে দিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের উত্তরের মাধ্যমে বুঝতে পারবো যে ক্লাসটি কেমন হয়েছে, আর ক্লাসটি আরো ভালো করার চেষ্টা করব। তো চলো আজকের ক্লাসটি আমি এখানেই শেষ করব। সবার সাথে দেখা হবে আগামী ক্লাসে।